Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 170. It's the page number 178 and 179. Dear friends, what we have seen is all and whole. Every with the suffix everybody, everyone, everything. Now we are going to see about every with the time expression every day, every 10 minutes, every week, every year, and all, and whole. See, whole we have seen, whole with a singular noun, countable noun. Whole book means entire book. Now what you're going to see is a whole. Whole, you are using a. Jack was so hungry. Jack was so hungry. He ate a whole packet of biscuits. A whole packet of biscuits. What do you mean by that? A whole packet of biscuits means a complete packet. A whole packet of biscuits. And coming here, we don't normally use whole with uncountable nouns. What are uncountable nouns? Which you cannot count. Whole affection, whole satisfaction, whole happiness, whole hair. No, uncountable nouns. Whole furniture. Whole money. Whole with uncountable nouns is not accepted. I have spent all the money. Money is uncountable. You don't say singular money, monies, 3 monies, 4 monies, 5 monies. So, money is an uncountable noun. With uncountable noun, you are not using whole. Instead, you are using all. All the money. I have spent all the money you have given me, or you gave me. You gave me. Not the whole money. All the money. Whole money is wrong. Whole is not used with uncountable nouns. Every, all, whole with time words. What are the time words? We use every to say how often something happens. How often something happens. Every day. Every day I do exercise. Every day. 365 days means all 365 days. Every day. Every Monday means what? Weekly once. That's on Monday. This Monday, next Monday, next Monday. So in a month, 4 Mondays. So every Monday, every 10 minutes. Every 10 minutes. Every 10 minutes, what do you do? Can you say some action which you do for every 10 minutes? What action can you tell that you check your phone? Yes, whether you have got a message. Every 10 minutes, every 3 weeks. Every 3 weeks, 21 days. So, out of 21 days, 1 day, right? Every 3 weeks, etc. So, when we were on holiday, we went to the beach every day. On our vacation, on a holiday, daily we went to beach every day. Not all days. You don't say all days. You are using every day. The bus service is very good. There is bus every 10 minutes means what? Every 10 minutes. In an hour, 6 bus comes every 10 minutes. And get paid every 4 weeks means what? After 28 days, he gets a salary. All day, the whole day. You say whole day, the whole day, the complete day. All day and whole day means the complete day, 24 hours from beginning to day end. We spent all day, the whole day on the beach. The whole day, all the day. On the beach, all day and the whole day. So you understand every means? What do you mean by every? Something happening. How often something happens. There you are using every with 5 minutes or 10 minutes or week or month. Now coming here. He was very quiet. All is used for what? The whole. All evening, all morning, all afternoon, all day, all week, all month means entire, complete. So every means how often something happens. That's the difference between every day and all day. All day means the whole day. Every day means how often something happens, right? He was very quiet. He didn't say a word all evening, the whole evening. So all evening or the whole evening. Note that we say all day, not all the day. You don't say all the day, all day, all day, all week,
You don't say all the week. Compare all the time you can use, and every time. What is the difference between all the time and every time? All the time and every time. All the time means all the times and every time. Every time is often. All the time means the whole. See here, they never go out. They never go out. They are at home. They are at home all the time, right? All the time, you understand? Always, not every time, all the time. Every time I see you, you look different means what? Whenever I see you, you look different. So every time means what? Often when I see you. Often when I see you, you look different. Now you look like actor Shah Rukh Khan. Next time I saw you, you look like Amir Khan. Then after some time when you look like Salman Khan. So often you change. Every time all the time you look like Salman Khan means what? All the time you are acting like Salman Khan. But every time I look, you change yourself. So every time means how often, each time, on every occasion, always, not every time, right? Now, exercise. Complete these sentences using every with one of the following. Every with 5 minutes, every with 10 minutes, every with 4 hours, every 6 months, every 4 years. So in the fill in the blanks, you have to fill in. Every means how often something happens. So service is very good. The bus service is excellent. There is a bus every 10 minutes. Tom is ill. He has some medicine. Tom is ill. He has some medicine. He has to take it every 4 hours. So every 4 hours he has to take. So every 4 hours in the sense, one day how many times? 6 times. 6 fours are 24. Can I say like that? The Olympic Games takes place how many years? Once in 4 years. Once in 4 years, right? Every 4 years. Every 4 years means after 4 years, one Olympic. After 4 years, one Olympics match. We live near a busy airport. A plane flies over our house every 5 minutes means what? Only 5 minutes is just immediately after that. Every 5 minutes, often. After 5 minutes gap, one plane. After 5 minutes gap, one other plane. So it goes on every. It's a good idea to have a checkup with the dentist every 6 months. So every 6 months, yearly twice, is always good to have a checkup every, often, not missing anything. Every says that it should be in an order, on time basis. All the time, whole. You got it? So what you understood by today is a whole packet means the entire thing. You don't use all here. See, all is used with uncountable nouns. Whole is used with countable nouns. A whole book, a whole packet. You don't say a whole money. There you are using all the money. All the is used with uncountable nouns. Every is used with the time expressions to say how often something happens. Every hour, every minute, every second. And here, all the time means the whole. Every means in sessions, in occasions. Is what you have seen, right? So I request you, gentlemen, to come forward, introduce yourself, and tell what you are able to understand with your own examples. Yes, sir. Come, sir. Good morning, friends. I am Upendra Vasant. Now I am going to explain about all, every, and whole. You can use the whole also. देखिए यहाँ देखिए लिखा है. For example, Mr. Albert was so hungry, he ate a whole packet of biscuits. It means a complete packet. You can see another example also. Mr. Vasant was in hurry to catch a bus, so he, instead of catching a bus, he went in a auto. We should not use whole there. And then every 3 weeks, every 10 minutes, say every 10 minutes,
I check your phone whether a message has come or not. Every 6 months I give you a car for my service, like that. And then Mr. Monicum get paid every 1 month. He's getting his salary, like that. Every 3 weeks we go to a beach. You can say like that also. Hi friends, this is Goodwin. Today we see all, every and whole. The whole is a complete packet. It is used to countable nouns, and all is uncountable nouns. Every day, every minute is just time expressions. That's just it. Upendra, you're speaking English, but the flow is not there. After 2 or 3 words, you break. You are not connecting the words. You are saying word by word, right? So there should be a connection between one word to other word. This is what I find. That's what I'm telling you to practice. Change your style of speaking. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 170, பேஜ் நம்பர் 178, 79, யூனிட் 89க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஆல் என்றால் என்ன? எவ்ரி என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றும். ஹோல் என்றால் என்ன? மொத்தமாக. இந்த ஆல் அனைத்தும். ஆல் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆல் கூட ஆல். ஹோல் என்றால் என்ன? ஒட்டு மொத்தமாக. இந்த ஹோல் இங்க பாருங்க, இந்த ஹோல் கூட ஏ ஹோல் ஒன்று முழுமையாக என்று வருகிறது. ஜாக் வாஸ் சோ ஹங்கிரி. ஜாக் ரொம்ப பசியுடன் இருக்கிறான். ஹி ஏட், அவன் சாப்பிட்டான். ஏ ஹோல் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒரு பேக்கெட்டினுடைய ஒட்டு மொத்த பிஸ்கெட்ஸ். ஏ கம்ப்ளீட் பேக்கெட். ஏ ஹோல் பேக்கெட். அந்த பேக்கெட்டினுடைய ஒட்டு மொத்தமான மொத்தம் என்று வருகிறது. ஆங்கிலத்திலே ஹோல் என்றால் தமிழிலே மொத்தம். ஏ ஹோல் ஒரு மொத்தமான. We don't normally use whole with uncountable nouns. இந்த whole கூட எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லை பயன்படுத்துவதில்லை. எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல் தான் யூஸ் பண்ற. whole packet என்று சொல்கிறாய், whole book என்று சொல்கிறாய், whole hair என்றா சொல்வாய், whole rice என்றா சொல்வாய், whole food என்றா சொல்வாய், whole money என்று சொல்வாயா? தவறு. அனைத்தும் whole கூட எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள். அது ஒருமையை பயன்படுத்துகிறாய். whole book, whole day, whole night. அடுத்ததாக இந்த எண்ணம் கூடிய முடியாத பெயர்ச்சொல்லுக்கு பக்கத்துல ஹோல் பயன்படுத்த மாட்டாய். அதற்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாய்? பணத்தையும் நான் செலவழித்து விட்டேன். ஆல் த மணி, ஹோல் த மணி ஐ ஸ்பென்ட். ஆல் த மணி அனைத்து பணத்தையும். ஒட்டு மொத்தமாக என்று சொல்லக்கூடியது ஹோல். ஹோல் மணி என்று சொல்லக்கூடாது. ஆல் த மணி அனைத்து பணத்தையும். ஆல் கூட மணி என்று எண்ண முடியாத பெயர் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். ஆல் த ரைஸ் அரிசி அனைத்து சாப்பாட்டையும். ஆல் த ஃபுட் அனைத்து பணம். ஆல் த மணி எவ்ரி மணி என்று சொல்லக்கூடாது. ஆக ஆல் த மணி யூ கேவ் மீ, நீ எனக்கு கொடுத்த அனைத்து பணத்தையும் நான் செலவழித்து விட்டேன். ஹோல் மணி என்று சொல்லக்கூடாது. ஆல் ஹோல் இதனுடைய வேர்ட்ஸ் என்று நேர கால வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். முதலாக எவ்ரி பாருங்கள். எவ்ரி என்றால் அனைத்து. எவ்ரி எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்றால் ஒரு காரியம் எத்தனை முறை நடைபெறுகிறது, முறை ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும், எவ்ரி மண்டே ஒவ்வொரு கிழமையும், எவ்ரி 10 minutes ஒவ்வொரு 10 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறையும், எவ்ரி 3 weeks ஒவ்வொரு 3 வாரங்களுக்கு ஒரு முறை என்று வருகிற பொழுது இந்த எவ்ரி என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த நேர வார்த்தையான 2 weeks 3 weeks மண்டே டியூஸ்டே எவ்ரி 2 hours என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை, வாரத்திற்கு ஒரு முறை, மாதத்துக்கு ஒரு முறை, வருடத்திற்கு ஒரு முறை என்று அந்த எவ்ரி கூட அந்த நேரகால வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற பொழுது ஒவ்வொரு நேரத்திற்கு வருகிறது. அது
என்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி கூட அந்த நேர வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். when we were on a holiday, நாங்கள் விடுமுறைக்கு சென்ற பொழுது we went to the beach, நாங்கள் கடற்கரைக்கு சென்றோம். every day, ஒவ்வொரு நாளும் 30 நாட்கள் விடுமுறை, 30 நாட்கள் பாண்டிச்சேரியில் இருந்தோம், 30 நாட்களும் நாங்கள் பீச்சுக்கு சென்றோம் என்று சொல்லுகிற பொழுது எவ்ரி டே, ஒவ்வொரு நாளும். அடுத்து the bus services go very good. அந்த பஸ், அந்த பயண சேவை ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. there is பஸ் இருக்கிறது. எவ்ரி 10 minutes, ஒவ்வொரு 10 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு முறை. அந்த எவ்ரி கூட அந்த நேர வார்த்தை பயன்படுத்துகிற பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் how often என்று வருகிறது. and get paid every 4 weeks, and ஒவ்வொரு 4 வாரங்களுக்கு ஒரு முறை சம்பளம் பெறுகிறாள். 28 நாட்கள் தான் 4 வாரங்கள். அவ 28 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய சம்பளத்தை பெறுகிறாள். எவ்ரி, ஒவ்வொரு. ஆல் டே, இங்க ஆல் கூட பாருங்க, ஆல் கூட நேர வார்த்தைக்கு சேர்க்கிற பொழுது ஆல் கூட, இப்ப எவ்ரி கூட நேர வார்த்தை சேர்த்து விட்டோம், கடமை முடிந்தது. ஆல் கூட நேர வார்த்தையும் ஹோல் கூட நேர வார்த்தையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்ப ஆல் கூட நேர வார்த்தை சேர்க்கிற பொழுது ஆல் டே, the whole day. ஆல் டே என்றால் என்ன? இங்க ஹோல் வந்துருச்சு, போட்டார the whole day. அப்ப all day, the whole day என்றும் ஒன்றுதான். the complete day from beginning to end. we spent all day on the beach. we spent the whole day on the beach. அப்ப all, the whole, on, the whole. ஆனா இந்த ஹோலுக்கு முன்னாடி, ஆளுக்கு முன்னாடி the போடுவது. all day, the whole, இவ்வளவுதான் முடிந்தது. நேர கால வார்த்தைகள் ஆல் கூட, ஹோல் கூட, எவ்ரி. இப்ப ஆல் கூட பாருங்க, he was very ஈவினிங், மாலை முழுதும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. the whole evening அல்லது whole evening என்று சொல்லலாம். all evening, the whole evening. all day, the whole day. all week, the whole week. all year, the whole year. ஆக ஆள் கூட அந்த நேரகால வார்த்தை அல்லது த ஹோல் கூட அந்த நேர வார்த்தை போடுகிற பொழுது ரெண்டும் ஒன்றுதான் வருகிறது. ஆனால் எவ்ரி கூட நேர வார்த்தை போடுகிற பொழுது ஒன்று எத்தனை முறை நடைபெறுகிறது, how often one happens என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே எவ்ரியும் ஆல் த ஹோல் என்று வருகிற பொழுது ஒட்டு மொத்தத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஆல் த ஹோல் என்று சொல்கிறாய். note that we say all day, ஒரு நாள் முழுக்க. not all the day என்று சொல்லக்கூடாது, அந்த டேக்கு முன்னாடி the போடக்கூடாது. all day. all week, வாரம் முழுமையும் all the week என்று சொல்லக்கூடாது, the போடக்கூடாது. ஆளுக்கு பிறகு நேர வார்த்தைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது compare all the time and every time. இங்கே பாருங்கள், they never go out, they are at home all the time. இங்க all the time என்று சொல்லுகிற பொழுது not every time, always, all the time, always, not every time. alwaysனா எப்பொழுதுமே, ஒவ்வொரு நிமிடங்களும் இல்லை, ஒவ்வொரு மணிக்கூறும் இல்லை, எப்பொழுதுமே ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது all the time. எப்போ வீட்டுக்கு போனாலும் அவன் வீட்டிலேயே இருக்கிறான். all the time, every time, ஒவ்வொரு டைம் என்று சொல்லக்கூடாது. all the time, அனைத்து நேரத்திலும். every time, இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல எவ்ரி டைம் எங்கே யூஸ் பண்றோம்? ஒவ்வொரு முறையும், நான் அவனை பார்க்கிற ஒவ்வொரு முறையும். எவ்ரி டைம் ஐ see you, அப்ப நான் பார்க்கிற பொழுது how often, அடிக்கடி, ஒவ்வொரு முறையும். you look different, நீ வேறு விதமாக இருக்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, each time, on every occasion, ஒவ்வொரு நேரமும் நான் உன்னை பார்க்கிற பொழுது. அதே போன்று complete the sentences, இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பவும். எவ்ரி கூட every 5 minutes, ஒவ்வொரு 5 நிமிடங்களும். every 10 minutes, ஒவ்வொரு 10 நிமிடங்களும். every 4 hours, ஒவ்வொரு 4 மணி நேரங்களும். every 6 months, ஒவ்வொரு 6 மாதத்துக்கும் ஒரு முறை. every 4 years, ஒவ்வொரு 4 ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு முறை. ஆக எவ்ரி கூட இந்த நேர வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பவும். இதுதான் பயிற்சி. the bus service is very good. பஸ், அந்த சேவை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது. there is a bus, ஒரு பஸ் இருக்கிறது. every 10 minutes, ஒவ்வொரு 10 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு முறை ஒரு பஸ் இருக்கிறது. டாம் இஸ் இல், டாமுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறது. yes, some medicine, அவனிடம் மருந்துகள் இருக்கிறது. yes to take it, அவன் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். every 4 hours, ஒவ்வொரு 4 மணி நேரத்திற்கும் ஒரு முறை அவன் மருந்தை எடுத்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. the Olympic games take place,
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஒவ்வொரு 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது. எவ்ரி 4 years என்று வருகிறது. we live near a busy airport. நாங்கள் ஒரு பிஸியான ஒரு விமான நிலையத்திற்கு அருகே வாழ்கிறோம். a plane flies over our house. எங்க வீட்டுக்கு மேல ஒரு ஏரோப்ளேன் பறந்து செல்கிறது. every 5 minutes, ஒவ்வொரு 5 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு முறை. It is a good idea to have a check-up with the dentist. பல் மருத்துவரிடம் போய் ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கொள்வது ரொம்ப நல்லது. எவ்ரி 6 months, ஒவ்வொரு 6 மாதத்துக்கும் ஒரு முறை. ஆக வருடத்திற்கு எத்தனை முறை? 2 முறை. ஆக எவ்ரிவுடன் நேர வார்த்தைகளை போடுகிற பொழுது ஒவ்வொன்றும் எத்தனை முறை நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி கூட அந்த நேர வார்த்தை போட்டுவிட்டா எத்தனை முறை என்று வருகிறது. அதே போன்று ஆல் என்று போட்டுவிட்டால் ஆல்னா ஒட்டுமொத்தமாக, அல்லது த ஹோல் டே என்று போடலாம் ஒட்டுமொத்தமாக. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்தது என்ன? இந்த எவ்ரி ஹால் ஹோல் இதனுடன் நேர வார்த்தைகளை போடுகிற பொழுது எவ்ரி என்றால் ஒவ்வொரு முறையும், ஆல் என்றால் அனைத்தும், எவ்ரி என்றால் அனைத்தும், ஒரு நாள் முழுக்க என்று வருகிறது. ஸோ இதை பார்த்தீர்கள். இந்த ஆல் எவ்ரி ஹோல் மனிதர்களை மட்டும் குறிப்பிடுவதோடு அல்லாமல், பொருட்களை மட்டும் குறிப்பிடுவதோடு அல்லாமல் நேரகால வார்த்தையை பற்றியும் சொல்கிறது. அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆல் எவ்ரி ஹோல் என்பது பிரதிபெயர் சொல்லாக சொல்லலாம், ப்ரொனவுனாக சொல்லலாம், அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொலி சொல்லாக சொல்லலாம். இது மனிதர்களையும் குறிப்பிடுகிறது, நேர காலத்தையும் குறிப்பிடக்கூடியதாக வருகிறது. hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். Thank you very much. Friends, welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's English grammar book. We have come here to the video number 177. Is the English grammar in use? We have come here to the unit 90. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you are going to see is each and every. What's the difference between each and every? What do you mean by each? What do you mean by every? Day to day you use each and every. Each and every are similar in meaning. So both each and every are same, but often it is possible to use each or every. Sometimes you use each, sometimes you use every. See, each time, you can say each time or every time, both are same. Each time or every time I see you, you look different. What do you mean by that? Each time. Today I see you, you look different. Yesterday I saw you, you look different. Last year I saw you, you look different. So each time or every time I see you, you look different. There is a telephone in each room, right? In your home you have 5 rooms. In each room, one by one, you have a telephone in each room, or every room of the house. There's a telephone in each room of the house, or there's a telephone in every room of the house. But each and every are not exactly the same. They are not exactly the same. So you study the difference of each and every. We use each when we think of things separately or one by one. When you want to think and say about things one by one, you are using each. We use every when we think of things as a group. As a group you are using every. One by one you are using every, not each. For things when you want to mention one by one you are using each. When you want to say something in a group you are saying every. The meaning is similar to all. See here. Study each sentence carefully. What do you mean by study each sentence carefully? First sentence, second sentence, third sentence, fourth sentence. You have to study carefully. Study the sentence by one. See, every sentence means must have a verb and sentences. The meaning is similar to all sentences. So every means everything, all. See, for example, each means first sentence, second sentence, third sentence, fourth sentence. Yeah, every, all the sentences together. Each is more usual for a small number.
There were 4 books on the table. Each book was different color. See, there were 4. So each is used with small number. There were 4 books. There were 4 books on the table. On the table, there were 4 books. Each book was a different color. This book is green. Second book is orange. Third book is red. Fourth book is yellow. So each book was a different color in a card game. At the beginning of the game, each player has 3 cards. So in card game, 4 players are playing cards. Each one will be given 3 cards. In the same way, you see, every means in total, each mean 1 by 1. Each is included for small numbers. Every in total, every is usual for a large number. Each, when you want to say about the small group of persons, 4 or 5 or 6, every for more numbers, large numbers. Carol loves reading. She has read every book in the library. In the library, there may be thousands of books. So every book means thousands of books. So each stands for every stands for a large number. Every. Not very. Very is different from every. Each for 1 by 1, each for small number, every for a huge number, every for a group when you want to mention. I would like to visit every country in the world. How many countries are there in the world? Nearly 200 countries. So every country means all the countries in the world. So each is for small number, every is for a large number. Each, but every can be used for 2 things. Each, but for 2 things. For 2 things you are using each. In a football match, how many players, how many teams will be playing? 2 teams, right? In a football team match, each team has 11 players. So each team has 11 players. You don't say every team. Only 2 teams are there playing football match. So each team, every team, each 11 players. This team and that team, A team and B team. So we use every to say how often something happens. Every is used to say how often one thing happens. For example, how often do you go shopping? Every day. Every day means often. When you want to say often, you are using every day, every week, every month. Often when you are saying, you are using every, not each day you are not supposed to say. There is a bus. Every 10 minutes means often. Not each 10 minutes. So after 10 minutes, one other. In an hour, 6 buses are coming. So for every 10 minutes, one bus. So every is used to mention how often something happens. Each, you are not supposed to say. Compare the structures we use with each and every. You can use each with a noun. Each is used with a noun. Each book, each student, every with a noun. Every book, every student. You see what's the difference? You can use each alone. Each is used with a noun. Every is used with a noun. Each student, every student. But each can be used alone. But every cannot be used alone. See here. You can use each alone without a noun. None of the rooms was the same. There are 10 rooms. None of the rooms were same. Each was different. Each room was different. So no need to say room. You can say just each. So each is enough rather than saying to each room. So each room, each was different. So each means each room. See here. You can say everyone but not every. You cannot say every. You should say everyone. Have you read all these books? Yes. Everyone. You cannot say every. Yes, every. No. You can say each. Each was different. Or you can use each one. Each one was different. You can use each or each one. You can say each of the books. Each of these books. Read each of these sentences carefully. Each of the books is a different color. Each of us, each of you, each of them is a different color. You can also say, see, every one of the boys. I have read every one of those books.
Not every of those books. I have read every one of them. So each could be said separately, or each one you can say, but every cannot say separately. You have to say every one of those, each of the. So here, every and each mentions about each one thing, but every mentions about how often certain things happen. Hope you are able to understand. So each is used for small numbers, every is used for big numbers. Each is used for one by one, every is used for a group, and each you can say use separately. Here every you cannot say separately. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக் ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 171, யூனிட் 90, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஈச் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றும். எவ்ரி என்றால் என்ன? அனைத்தும். ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்றும், எவ்ரி என்றால் அனைத்தும். ஒவ்வொன்றும் என்பது ஈச், எவ்ரி என்பது அனைத்தும். இதனுடைய வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். ஈச் ஒவ்வொன்றும், எவ்ரி அனைத்தும் ஆர் சிமிலர் இன் மீனிங். ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆஃபன் இட் இஸ் பாசிபிள் டு யூஸ் ஈச் ஆர் எவ்ரி. ஈச் ஒவ்வொன்றும் சொல்லலாம், எவ்ரி அனைத்தும் சொல்லலாம். ஈச் டைம் ஆர் எவ்ரி டைம், ஒவ்வொரு நேரமும், அனைத்து நேரத்திலும். எப்பொழுதெல்லாம் நான் உன்னை பார்க்கிறேனோ, ஐ சி யூ லுக் டிஃப்ரெண்ட், நீ வேறு மாதிரி தெரிகிறாய். ஒவ்வொரு முறை உன்னை பார்க்கிற பொழுது, அனைத்து முறை உன்னை பார்க்கிற பொழுது நீ வேறு விதமாக இருக்கிறாய். ஒவ்வொரு முறை என்று சொல்கிற பொழுது ஈச் டைம், அனைத்து முறையும் உன்னை பார்க்கிற பொழுது எவ்ரி டைம் என்று சொல்கிற பொழுது நீ பார்ப்பதற்கு வேறுபட்டு இருக்கிறாய். there's a telephone, ஒரு தொலைபேசி இருக்கிறது ஒவ்வொரு அறையிலும். ஈச் ரூம், ஒவ்வொரு அறையிலும். எவ்ரி அறை ஆர் அனைத்து அறைகளிலும் ஒவ்வொரு டெலிஃபோன் இருக்கிறது, தொலைபேசி இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். அனைத்து அறைகளிலும் சொல்லலாம், அல்லது ஒவ்வொரு அறைகளிலும் டெலிஃபோன் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி, ஒவ்வொன்றும் அனைத்தும் ஆர் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். அதுக்கு சரியாக சொல்ல முடியாது. இந்த வேறுபாடுகளை பாருங்கள். வித் ஈச் வி திங்க் ஆஃப் திங்ஸ் செப்பரேட்லி, ஒன் பை ஒன். ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்று, ஒன்று. தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றாக சொல்லுகிற பொழுது அந்த ஈச் பயன்படுத்துகிறீர்கள். எவ்ரி என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு கூட்டாக, குழுவாக, ஒரு வட்டமாக, ஒரு குரூப்பாக இருக்கக்கூடியவர்களை சொல்லக்கூடியது எவ்ரி. த மீனிங் இஸ் சிமிலர் டு ஆல். இந்த எவ்ரி என்றால் அனைத்தும் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸ்டடி ஈச் சென்டென்ஸ் கேர்ஃபுல்லி, ஒவ்வொரு வாக்கியமாக நீ படி ஜாக்கிரதையாக என்று சொல்கிற பொழுது இந்த முதல் வாக்கியம், இரண்டாவது வாக்கியம், மூன்றாவது வாக்கியம், நான்காவது வாக்கியம் என்று ஒவ்வொன்றாக வருகிறது. எவ்ரி சென்டென்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் எ வெர்ப். அனைத்து வாக்கியங்களுக்கும் ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஆக அனைத்து வாக்கியங்களும் என்று ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லுகிற பொழுது எவ்ரி யூஸ் பண்றீங்க. ஒவ்வொன்றாக சொல்லுகிற பொழுது ஈச் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஈச் பாருங்க, ஒரு எக்ஸ், ரெண்டாவது எக்ஸ், மூணாவது எக்ஸ், நாலாவது எக்ஸ் இருக்கிறது. இந்த எவ்ரி என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே நூற்றுக்கணக்கான எக்ஸஸை போட்டு ஒரு ரவுண்டு பட்டு விடுகிறாய். ஒட்டு மொத்தமாக, ஒரு குழுவாக. ஈச் இஸ் மோர் for small number, சிறு எண்ணிக்கையை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இங்கே ஈச் பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்திற்கு there were 4 books on the table. அங்கே அந்த டேபிளிலே 4 புத்தகங்கள் இருந்தது. each book was a different color. அந்த புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேறுபட்ட நிறமுடையதாக இருந்தது. ஒரு புத்தகம் நீலமாக, ஒரு புத்தகம் கருப்பாக, சிகப்பாக, மஞ்சளாக, ஒவ்வொரு புத்தகம் என்று சொல்லுகிற பொழுது each book. உதாரணத்துக்கு at the beginning of the game each player has 3 cards. சீட்டாடத்திலே ஆரம்பத்திலே ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் 3 அந்த சீட்டு எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஈச் ஆக சிறு எண்ணிக்கையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஈச் பயன்படுத்துகிறோம். எவ்ரி இஸ் மோர் யூஷுவல் ஃபார் லார்ஜ் நம்பர். நிறைய இருக்கக்கூடிய எண்களுக்கு நீ எவ்ரி பயன்படுத்துகிறாய். Carol loves reading. She has read every book in the library. Carol புத்தகம் படிப்பதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாள். அவள் நூலகத்திலே அனைத்து புத்தகங்களையும் படித்து விட்டாள். I would like to visit every country in the world. நான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளையும் சென்று பார்க்க போகிறேன். எவ்ரி என்றால் அனைத்து. 200 நாடுகள் இருக்கிறது. ஸோ எவ்ரி என்று சொல்கிற பொழுது ஒட்டு மொத்தமாக, ஈச் என்று சொல்கிற பொழுது ஒவ்வொன்றாக. ஈச் சிறு எண்ணிக்கை, எவ்ரி பெரு எண்ணிக்கைக்கு சொல்கிறோம். ஈச் பட் நாட் எவ்ரி கேன் பி யூஸ் ஃபார் திங்ஸ். ஈச் என்பது 2 பொருட்களுக்கு ஈச் சொல்லலாம்.
உதாரணத்துக்கு 2 அணிகள் மோதுகின்றன ஃபுட்பால் மேட்சோ இல்லை கிரிக்கெட் மேட்சிலோ. அப்போ ஒவ்வொரு அணிக்கும் எத்தனை விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள்? 11 விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அங்கே இன்னே ஃபுட்பால் மேட்ச், ஒரு கால்பந்து ஆட்டத்திலே போட்டியிலே ஈச் டீம், ஒவ்வொரு அணிக்கும் ஆஸ் 11 பிளேயர்ஸ், 11 விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். நாட் எவ்ரி டீம் என்று சொல்லக்கூடாது. வி யூஸ் எவ்ரி டு சே ஹவு ஆஃபன் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ். எவ்ரி என்பது எத்தனை முறை நடைபெறுகிறது ஒரு விஷயம் என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி பயன்படுத்துகிறோம். How often do you go shopping? எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஷாப்பிங் போகிறாய்? எவ்ரி டே என்றால் என்ன? தினமும். தினமும், எவ்ரி டே, அடிக்கடி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி டே. ஆக எவ்ரி என்பது நேர காலத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது எத்தனை தடவை, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி பயன்படுத்துகிறாய். There is a bus every 10 minutes. ஒவ்வொரு 10 நிமிடத்திற்கும் ஒரு முறை ஒரு பஸ் இருக்கிறது. அப்போ ஒரு மணி நேரத்திற்கு பஸ் இருக்கிறது, 6 பஸ் இருக்கிறது. எத்தனை முறை ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த எவ்ரி கூட நேரத்தை போட்டு பிடிக்கிறாய். எவ்ரி டே, எவ்ரி வீக், எவ்ரி மந்த், எவ்ரி அவர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ கம்பேர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வி யூஸ் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி. இந்த பக்கம் ஈச்சும் அந்த பக்கம் எவ்ரியும், இதை வைத்து நீ ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய். ஈச் புக், ஒவ்வொரு புஸ்தகம், ஈச் ஸ்டூடெண்ட், ஒவ்வொரு மாணவனும், ஈச் புக், எவ்ரி புக், ஒவ்வொரு புஸ்தகமும், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட், ஒவ்வொரு அனைத்து மாணவர்களும். ஸோ ஒவ்வொன்று அனைத்து, ஒவ்வொன்று அனைத்து, ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்று, எவ்ரி என்றால் அனைத்து. பக்கத்தில் ஒருமை பெயர் சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். யூ கேன் யூஸ் ஈச் alone. இந்த ஈச் பயன்படுத்தலாம், அர்த்தம் கொடுக்கிறது. எவ்ரியை தனியாக பயன்படுத்தக்கூடாது, பயன்படுத்த முடியாது. ஈச்சை தனியாக பயன்படுத்தலாம், எவ்ரியை தனியாக பயன்படுத்த முடியாது. none of the rooms was the same. இங்கே 10 அறைகள் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு அறையும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ஒரு அறையும் அறையை போன்று இல்லை. ஈச் ஒன் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ஈச் ஒன் என்று போட்டு விடுகிறாய். அல்லது none of the rooms was the same. இன்னொரு அறையும் ஒரே மாதிரி இல்லை. ஈச் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ஈச் தனியாக போடுகிறாய், ஈச் ஒன் தேவையில்லை. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், யூ கேன் சே எவ்ரி ஒன் பட் நாட் எவ்ரி. அனைவரும் என்று சொல்கிற பொழுது எவ்ரி ஒன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும், எவ்ரி என்று சொல்ல முடியாது. ஹேவ் யூ ரெட் ஆல் தீஸ் புக்ஸ்? இந்த புஸ்தகத்தை அனைத்தையும் படித்து விட்டாயா? எஸ், எவ்ரி என்று சொல்ல முடியாது, எவ்ரி ஒன், அனைத்தையும் என்று வர வேண்டும். அதே போன்று யூ கேன் சே ஈச் ஆஃப், ஒவ்வொன்றினுடைய. ஆஃப்னா உடைய, ஈச்னா ஒவ்வொன்று, ஒவ்வொன்றினுடைய. அந்த ஈச் ஆஃப் த புக்ஸ், அந்த புக்கினுடைய ஒவ்வொரு. தீஸ், இந்த கட்டிடங்கள் ஒவ்வொன்றும். ஆக ரீட் ஈச் ஆஃப் தீஸ் சென்டென்ஸ் கேர்ஃபுல்லி. இந்த வாக்கியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஜாக்கிரதையாக படி. ஈச் ஆஃப் த புக் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஒவ்வொரு புஸ்தகமும் வேறுபட்ட நிறத்துடன் இருக்கிறது. ஈச் ஆஃப் அஸ், எங்களில் ஒவ்வொருவரும். ஈச் ஆஃப் யூ, உங்களில் ஒவ்வொருவரும். ஈச் ஆஃப் தேம், அவர்களில் ஒவ்வொருவரும். ஈச் ஆஃப் தெம் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் கலர். அவைகள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமான கலரிலே இருக்கிறது. யூ கேன் சே எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய. ஐ ஹவ் ரெட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தோஸ் புக்ஸ். அந்த புஸ்தகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நான் படித்திருக்கிறேன். நாட் எவ்ரி ஆஃப் தோஸ் புக்ஸ். ஐ ஹவ் ரெட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தேம். அவைகளில் அனைத்தையும் நான் படித்திருக்கிறேன், அனைத்தையும், எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த. ஸோ நண்பர்களே, ஈச், எவ்ரி. ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்று, எவ்ரி என்றால் அனைத்தும். ஈச் சிறு எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுகிறது, எவ்ரி பெரிய எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுகிறது. ஈச் தனியாக அர்த்தம் கொடுக்கிறது, எவ்ரி தனியாக அர்த்தம் கொடுக்காது. ஈச் என்று, எவ்ரி என்று வருகிற பொழுது அந்த நேர காலத்தை எவ்ரி மினிட், எவ்ரி செகண்ட், எவ்ரி ஹவர், எவ்ரி வீக் என்று கால நேரத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய். ஸோ இந்த ஈச், எவ்ரி, இதனுடைய பயன்பாடுகள் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவை. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's books, English Grammar in Use. We have come here to the video number 172. It's the Unit 90. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you're seeing is each and every. Each, every. By each. When you want to mention one by one, using each.
Each boy in the class. First boy, second boy, third boy. Every. When you want to mention the entire group, you are saying every boy. Right? So every stands for a group. Each stands for one by one. So each is used for small numbers. If 4 of them are there, each boy. If 20, 30, 100, thousands are there, then you are using every. Every boy. So here each and every. You can also use each. Each can come in the middle of the sentence, at the end of the sentence. For example, the students were each given a book. Each comes in the middle of the sentence, right? The students were each given one by one. 5 students are there. One student given a book. Each student was given a book. So each comes in between. These oranges cost 25 pence each. Each comes at the end of the sentence. Students were given a book. The students were each given a book. Each comes in middle. Each student was given a book. Each comes in the beginning. These oranges cost 25 pence each. Each comes at the end of the sentence. Now, dear friends, everyone. There's no gap between every and one, right? Together. It's a single word, everyone. Here, everyone. There's a gap, 2 words. Every word, everyone. It's a double word. Everyone. There's no gap. Everyone. Everyone, one word. What does it mean? One word is only for people. Everybody. When you want to mention about the people, you say everyone without any gap. Everyone, single word. Or everybody. Even this everybody is without any gap. No, every separately. After a gap, you shouldn't use buddy. Every. After gap, you shouldn't use one. Everyone, everybody. It is a single word. It means people. You are mentioning about the people. Everyone. If it is 2 words, it mentions about things. It says about what? Things. It says about things. And is similar to each one. Sit down. Each one. See section. So, everyone, if it is a single word, it mentions about people. Everyone, if it is 2 words, it mentions about things or people, both. And is similar to each one. So, everyone is equal to each one. See here. Everyone enjoyed the party. This everyone is a man, human being or things? Human beings. So everyone, it is connection. Single word. Everyone enjoyed the party. So everybody is invited to lots of party and he goes to everyone. This everyone stands for what? Parties. He gets lot of invitation parties. He goes to everyone. One gap is there. Everyone. 2 words. This everyone stands for parties. Everyone stands for people. You got it? Next. Complete the sentences using each. The price of one of those oranges is 25 pence. 25 paise. Those oranges are 25 pence each. Each comes at the end of the sentence. I had 10 pounds. 10 pounds. So did Sonia. Sonia and I had 2 pounds each. Say each or each had 10 pounds, right? Sonia and pounds each or each had 10 pounds. Both are correct. So each starts beginning or each comes at the end of the sentence. Postcards cost 40 pence. Those postcards cost 40 pence each. Or postcards are 40 pence each. The hotel was expensive. I paid 40 pounds and so did you. We paid 40 pounds each. Each comes at the end. We each paid 40
Exercise 90.4. Put in every one word, or every one, two word. He is invited to a lot of parties. That particular person is invited to a lot of parties. And he goes to every one. Is it a single word or a double word? Double word. It everyone says about the party. As soon as everyone had arrived, here everyone together, because it says about the person, we began the meeting. I asked her lots of questions and she answered every one. This is everyone. This everyone stands for questions. She answers everyone means that everyone stands for question. I asked her lots of questions and she answered every one correctly. That everyone stands for question. So every one, gap and one, two word. I hope you are able to understand. Dear friends, each and every, each one by one, each means one by one. Every stands for togetherness, each in small number, every for huge number, and every one, single word stays about the persons or everybody. Every and one as a two word, it means about things. So that's what you have seen. Hope you are able to understand. Are you clear? Please, why don't you come forward and tell what you are able to understand in short. In short. Look at the camera and speak. I am Saronan. Today topic I am understand each and every, each to one by one. Every is the huge number. Each is small numbers. For example, you can also use each in middle or at the end of the sentence. So these are places are used each and every, everyone and everyone. Everyone is a single word, every are one, the double words. So today topic I am understanding. That's all. You see, each means one by one. Every means group all. The students each when a book is each one by one given a book. Everyone enjoy the party is grouped all is enjoy the party everyone is. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமண்ட் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ நம்பர் 172 ஆங்கில பயன்பாடுகள். ரேமண்ட் மர்ஃபி பேஜ் நம்பர் 180 81 யூனிட் 90 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்று, எவ்ரி என்றால் அனைத்து. ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்று, எவ்ரி என்றால் அனைத்து. ஈச் என்பது சிறு எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுகிற பொழுது, எண்ணிக்கையை பற்றி சொல்கிற பொழுது எவ்ரி, ஈச் தனியாக வரும். எவ்ரி, எவ்ரிபடி, எவ்ரி ஒன், எவ்ரி திங் என்று வருகிறது. எவ்ரி என்று தனியாக வராது. ஈச் தனியாகவும் வந்து அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஈச் இன் த மிடில் ஆர் த எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். இந்த ஈச் வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பம், வாக்கியத்தினுடைய முடிவு, வாக்கியத்தின் நடுவிலே பயன்படுத்தலாம். ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்றும். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் were each given a book. மாணவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புஸ்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்றும். ஸோ ஈச் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் given a book. ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஒரு புஸ்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈச் நடுவிலே, முன்னாடி வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்திலே வருகிறது. ஈச் வாக்கியத்தின் நடுவிலே வருகிறது. These orange rupees 25 pence each. இந்த ஆரஞ்சுகள் ஒவ்வொன்றும் 25 பைசாக்கள் வருகிறது. இங்கே ஈச் வாக்கியத்தினுடைய முடிவாக வருகிறது. எவ்ரி ஒன், ஒவ்வொருவரும். எவ்ரி ஒன் என்பது அனைவரும், இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து மனிதர்களும். எவ்ரி ஒன் ஒவ்வொரும். இங்க பாருங்க, எவ்ரி ஒன் என்பது ஒரு வார்த்தையாக, ஒன்னு தனியாக வராமல் எவ்ரி ஒன் என்று ஒன்றாக வருகிறது. எவ்ரி இடையிலே ஒரு கேப் விட்டு ஒன்னு, ரெண்டு வார்த்தையாக வருகிறது. எவ்ரி ஒன் ஒன்றாக வருகிற பொழுது மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. எவ்ரி கூட இடையில கேப் விட்டு ஒன்று போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் அது பொருட்களை பற்றி
உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது எவ்ரி கூட ஒன் தனியாக வருகிறது. எவ்ரி ஒன் வேர்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பீப்புள், மக்களுக்கு மட்டுமே அந்த எவ்ரி ஒன் என்று ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது, அல்லது எவ்ரி பற்றி என்று சொல்கிறோம். ஆனால் எவ்ரி ஒன் நடுவில் ஒரு இடைவெளி விட்டு ஒன் என்று 2 வார்த்தைகளாக வருகிற பொழுது அது பொருட்களுக்கும் மக்களுக்கும் நாம் உபயோகப்படுத்தி and similar to each one என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. everyone enjoyed the party, இது ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது. everyone, அனைவரும் அந்த விழாவை ரசித்தார்கள், அனுபவித்தார்கள், அது everybody என்றும் சொல்லலாம். is invited to parties, அவனுக்கு அன்றாடும் பல விழாக்களுக்கு வருவதற்கு அழைப்புதல் வருகிறது. and he goes to, அவன் ஒவ்வொன்றுக்கும் அனைத்திற்கும் சொல்லி எவ்ரி ஒன் கேப் விட்டு சொல்லுகிற பொழுது அது விழாவை குறிப்பிடுகிறது. இங்கே எவ்ரி ஒன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அனைவரும் மக்களை குறிப்பிடுகிறது. பல அனைத்து விழாக்களுக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது எவ்ரி ஒன் ஒரு கேப் விட்டு ஒன் விடி போடுகிறாய். அடுத்ததாக கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ், இந்த வாக்கியங்களை இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். ஈச் ஒவ்வொன்றும். price of one of those oranges is 25 pence. The price of one of those oranges is 25 pence. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சினுடைய ஒரு ஆரஞ்சினுடைய விலை 25 பைசாக்கள். those oranges are 25 pence each. அப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆரஞ்சினுடைய விலை பைசா. ஆக ஒவ்வொன்றும் என்ற ஈச் வாக்கியத்தின் இறுதியாக வருகிறது. I had 10 pounds and so did Sonia. என்னிடம் 10 பவுண்ட் இருக்கிறது, சோனியாவிடமும் 10 பவுண்ட் இருக்கிறது. சோனியா and I had 10 pounds each. சோனியாவுக்கும் என்னிடமும் 10 பவுண்டுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொருவரும் ஈச் வாக்கியத்தின் முடிவிற்கு வருகிறது. ஈச் had 10 pounds, எங்களுக்குள் ஒவ்வொருவருக்கும் 10 பவுண்ட் இருக்கிறது. வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே ஈச் வருகிறது. அதே போன்று one of those postcards cost 40 pence. அந்த தபால் தலை 40 பைசா ஒவ்வொன்றும். ஆக இது ஈச் வச்சு எழுதும்போது those postcards cost 40 pence each. அந்த தபால் தலைகள் ஒவ்வொன்றும் 40 பைசாக்கள் வருகிறது, அல்லது or 40 pence each என்று ஈச் வாக்கியத்தினுடைய இறுதியாக வருகிறது. The hotel was expensive. அந்த ஹோட்டலிலே தங்குவது விலை அதிகமான, செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. I paid 40 pounds. நான் 40 பவுண்டுகள் அதற்கு கொடுத்தேன். So did you. நீயும் 40 பவுண்ட் செலவழித்தாய். நாம் இருவரும் செலவு செய்தோம். 40 pounds each. ஒவ்வொருவரும் 40 பவுண்ட் செலவழித்தோம். we each paid 40 pounds. இப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். நாம் இருவரும் ஒவ்வொருவரும் 40 பவுண்ட் செலவழித்தோம் அந்த ஹோட்டலுக்கு. அடுத்த பயிற்சி put in everyone, ஒரு வார்த்தையாக everyone. அப்ப everyone ஒரே வார்த்தையாக வருகிற பொழுது மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. everyone இடையில ஒரு கேப் விட்டு விட்டு ஒன் என்று போடுகிற பொழுது அது 2 வார்த்தையாக வருகிறது. ஆக ஒரு வார்த்தை everyone, ஒரு வார்த்தை every, 2 வார்த்தை everyone. ஆக everyone ஒன்றாக வருகிற பொழுது மனிதர்கள், everyone 2 வார்த்தையாக வருகிற பொழுது பொருட்களை பற்றி, விஷயங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. he is invited to a lot of parties. அவன் பல விழாக்களுக்கு அழைக்கப்பட்டான். and he goes to every one. அவன் ஒவ்வொரு விழாவிற்கும் செல்கிறான், அனைத்து விழாவுக்கும் செல்கிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது every ஒரு கேப் விட்டு ஒன்னு சொல்லுகிறாய். as soon as everyone had arrived, அனைவரும் வந்த உடனே, இந்த அனைவரும் என்பது ஒரே வார்த்தையாக, everyone ஒரே வார்த்தையாக வருகிறது. we began the meeting. நாங்கள் விழாவை ஆரம்பித்தோம். I lots of question. அவளிடம் நிறைய கேள்விகளை கேட்டேன். and she answered, அவள் பதிலளித்தாள். everyone correctly. அந்த every gap one, ஒவ்வொன்றையும் அல்லது அனைத்து ஒன்றையும் சரியாக பதிலளித்தாள். இந்த everyone பொருட்களை பற்றி கூறுகிறது, இந்த everyone விழாக்களை பற்றி கூறுகிறது, இந்த everyone மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிற பொழுது ஒன்றாக உபயோகப்படுத்தாய். ஸோ ஈச் என்றால் ஒவ்வொன்று என்றால் அனைத்தும். எவ்ரி ஒரு குழுவிற்கு, ஈச் ஒவ்வொன்றுக்கும், ஈச் சிறு எண்ணிக்கைக்கு, எவ்ரி பல, ஈச் எவ்ரி ஒன் என்பது ஒரு வார்த்தையாக வருகிற பொழுது மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. எவ்ரி கூட ஒரு கேப் போட்டு ஒன் என்று போட்டு விட்டால் அது பொருட்களுக்கு, விஷயங்களுக்கு கூடியதாக இருக்கிறது. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your English Grammar and News. This is Raymond Murphy, video number 173. It's in the page number 182.
You come here to the unit number 91. It is the Cambridge University. Dear friends, relative clause. What do you mean by clause? Clause is sentence. Clause is sentence, right? Clause. A relative clause means a relative sentence which is related to some other as relative clause. Clauses with. These relative clauses starts with who. These relative sentences clauses starts with that. These relative clauses starts with which. The who and that says about the persons. That and which. That is used for persons and things also, which wants to mention about a thing. See here, look at this example sentence. The women is a doctor. You understand? The women is a doctor. Now you want to say about this women, the women is a doctor. Is a verb. One sentence. The women is a doctor is a sentence. Now there is a sentence inside the women. Women is a doctor to describe what type of women she is. The women who lives next door. Means what? Who lives next to my home is a doctor. The women who lives next door is a doctor. So lives is a verb. So who lives next door is the relative clause. This who stands for what? The women, right? So it is called relative clause. The women who lives next door is a doctor. The women is a doctor. Is this a verb? Here lives is a verb. So two sentences. So here who lives next door, it is a sentence. This who stands for the women. A clause is a part of a sentence. This clause, it is a part of the sentence. Women is a doctor. Relative clause tells us which person. Who? Which person? The doctor or a thing. Maybe thing, it may be. What kind of person or thing it is. Relative clause. The speaker means, see, the women who lives the next door, the woman who stands for what? The women, isn't it? The women who lives the next door. Who lives next door tells us which women. The women who lives next door. The women who lives next door. So the who lives next door says about the women who is in the, who is a neighbor next to my home. People who live in London are people who live in London are graduates. You can say like that. Say example. So people. This who live in London is the phrase clause. This who live in London. This who stands for the people. Who live in London tells us what kind of people are they. See, we use a relative clause when we use who in a relative clause when we are talking about people. When we are talking about people, we are using who. Not for things. So, who is used to say about the people? We use who instead of he, you are using who. Instead of she, you are using who. Here, who is used as she. They, you are using who. People, this who stands for they, people. The women, she lives next door, is a doctor. So, instead of she, see the women who lives next door is a doctor. This who stands for she. You got it? We know a lot of people, they live in London. We know a lot of people who live in London. This who stands for what? They. They is third person plural. Here who stands for what? Third person singular. It is a female gender. She. She pronoun. You got it, sir, this part. And coming here. An architect is someone who designs buildings. So this who stands for what? It stands for architect, right? Architect is someone who designs the building. So this who stands for architect. What was the name of the man who lent you the money? Lent means what you gave, who gives you the money, who loans you the money. So this who stands for the man. Anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. So this who stands for what? Anyone. You can also use
that instead of who. Instead of who, you can use that. See here, the man who lives next door is very friendly. You can use it like that, or you can use with that. The man that lives next door is very friendly. So who and that as a relative clause, who and that stands for human beings, right? But sometimes you must use who, not that, for people. For people, sometimes you're not supposed to use that. When we are talking about things, when you're talking about things, about the car, about the pen, about the school, about a telephone or cell phone, you're using that or which, right? When you're using about things, you're using that or which. See, not who in a relative clause. You're not supposed to use who. You have to use that or which. See, for example, where is the cheese? Where is the cheese? It was in the fridge. See, where is the cheese? It was in the fridge. So you are asking, you are connecting this sentence using a that or which. So this it stands for cheese. You are using with that and which. Where is the cheese? That was in the fridge. Where is this cheese? Which was in the fridge. That was in the fridge. Which was in the fridge. I don't like stories that have unhappy endings. That stands for what? Unhappy ending stories. I don't like stories that have unhappy endings. That stands for stories, or stories which have unhappy endings. Barbara works for a company that makes washing machine. That stands for what? The company. Here that stands for stories. Here that and which stands for cheese. So you can use instead of it for things, you are using that and which and what? That, right? You got it? Are you clear about it? So dear friends, relative clause means it is related to the noun, related to the noun women, the women who lives next door. This who stands for person, the women that lives next door. This that or who mentions about a person, right? That's what here. Sometimes who mentions about people. Sometimes instead of you, who can use that. The women that lives next door. And here, for things you're using that and which. That can be used for human beings and that can be used for things also. Which also can be used. I don't like stories that have unhappy endings. That can be used over here. You got it, sir? Are you clear about it? Yes, I request you gentlemen to come forward and tell in short. Tell about your name and qualification. Tell in short what you are able to understand. Then we shall go in for an... Hi, I am Saronan. I am BE completed. And now today going to topic relative classes. Classes with who relative to friend, and that relative classes which in front of relative classes. For examples, the woman who lives next door is a doctor. Who lives next door? Who means the person, people's point out, and that which in things, the things you use using to for mention who, sorry, that which. Next we use who in a relative classes when we are talking about people, not things. The woman she lives next door is a doctor. She, the woman who lives in next door is a doctor. So who translate to she, and mentioning who so understand the topic. Okay. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய என்னுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது பேஜ் நம்பர் 182, வீடியோ நம்பர் 170. ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் என்ன? கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்திற்கு
என்ன வேண்டும்? ஒரு சப்ஜெக்ட் வேண்டும், எழுவாய் வேண்டும், வெர்பு வேண்டும். அதான் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள். இங்கே கிளாஸ் வித் அந்த வாக்கியம் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறது? ஹூ. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்து விட்டால் யாரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் that வந்து விட்டால் எதுவோ அது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் which வந்து விட்டால் எதுவோ அது. யாரோ அவர், எதுவோ அது, எதுவோ அது. இந்த ஹூவும் தட்டும் மனிதர்களை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹூ மனிதரை குறிப்பிடுகிறது, தட் மனிதர்களுக்கும் பொருட்களுக்கும், which பொருட்களுக்கும் மட்டும். உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, ஹூவை வைத்து ஹூ வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது யார் என்று. நடுவில் வருகிற பொழுது யாரோ அவர் என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு the women, அந்த பெண். Who lives next door is a doctor, அந்த பெண். யார் அந்த பெண் என்றால் என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் ஒரு டாக்டர். அந்த பெண் யார் என்றால் அந்த பெண் தான் என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண், அது ஒரு டாக்டராக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பெண் த விமன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த பெண் யார் என்று விவரிக்கும் பொழுது அந்த ஹூவை வைத்து ஆரம்பிக்கிறாய். த விமன், அந்த பெண். ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர், அந்த பெண் யார் என்றால் என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் யார் என்றால் அது ஒரு டாக்டராக இருக்கிறது. இந்த ஹூ என்பது யார் என்று வருகிறது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி. வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வருகிற பொழுது யாரோ அவர் என்று இந்த முன்னாடியில் இருக்கக்கூடிய என்னை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதுதான் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். விமன் இஸ் ஏ டாக்டர் இங்கே இஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த ஹூவை வைத்து ஆரம்பிக்கிற பொழுது நடுவில் பாருங்கள், ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் என்பது அது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபேட்சல். இந்த ஹூ என்பது இந்த விமன் பெண்ணை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சம்பந்தப்பட்ட ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லுகிறோம். சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த பெண்ணுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த பெண்ணை விவரிக்கக்கூடிய வாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த ஹூ இந்த பெண்ணை குறிக்கிறது. அது ஆணாக இருந்தால் ஆணாக நினைத்து கொள்ளலாம், பெண்ணாக என்றால் பெண்ணாக நினைத்து கொள்ளலாம். இங்கே மேன் என்றாலும் விமன் என்றாலும் இங்கே ஹூ போட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, கிளாஸ் இஸ் a part of a sentence. கிளாஸ் என்பது வாக்கியத்தினுடைய பாகமாக வருகிறது. a relative class, சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் tells us which person or thing, எந்த மனிதர், என்ன வகையான மனிதர், என்ன பொருள். இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த பெண், this pen, the pen that I bought in America, இந்த பேனா நான் அமெரிக்காவில் வாங்கிய இந்த பேனா இஸ் வெரி காஸ்ட்லி பேன். இது ரொம்ப விலையுயர்ந்த பேனா. இந்த பேனாவை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது, இந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது who the boy who is sitting here is a software engineer என்று சொல்கிறேன். அப்ப ஒரு பணி பற்றி அல்லது பொருளை பற்றி what kind of person, என்ன வகையான மனிதர், என்ன வகையான பொருள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே அந்த பெயர் சொல்லை உபயோகித்து who that என்று சொல்ல வேண்டும். The man who lives next door, என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த who என்று போட்டு பிடிக்கிறாய். who lives next door tells us which women, எந்த குறிப்பிடுகிற பொழுது அங்கே who போட்டு பிடிக்கிறாய். live in London, லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த மக்களோ அந்த மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது people who live in London. இந்த who என்பது எந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி குறிக்கிறது. லண்டன் நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை குறிக்கிறது. who live in London tells us what kind of people. we use who relative class, சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்துக்கு who போட்டு விடுகிறது. when we are talking about people, மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது not things, பொருட்களை பற்றி அல்ல, மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who பயன்படுத்துகிறோம், பொருட்களை பற்றி அல்ல. we use who instead of, இங்கே அவனுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்துகிறோம், அவளுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்துகிறோம், அவர்கள் என்று பன்மை பிரதிபேட்சலுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்த. உதாரணத்துக்கு இங்கே women, she lives next door. women, அந்த பெண்மணி, அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். the women, இந்த அவளுக்கு பதிலாக who போட்டு விடுகிறாய். the women who lives next door is a doctor. என் பக்கத்தில் வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த பெண்ணோ அந்த பெண் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறார். இந்த who, sheக்கு பதிலாக who போட்டு விடுகிறாய். இங்க man என்று வந்து விட்டால் he போட்டு விடுகிறாய். we know a lot of people, they live in, எங்களுக்கு நிறைய மக்களை தெரியும், அவர்கள் லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். we know a lot of people who live in London. இந்த who இந்த தேவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, பன்மை.
பிரதிபெயர் சொல்லை குறிப்பிடுகிறதாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக an architect. ஆர்கிடெக்ட் என்றால் என்ன? கட்டிடங்களை வரைபடம் மூலமாக வரைந்து காண்பிக்கக்கூடியவரை ஆர்கிடெக்ட் என்று சொல்கிறாய். an architect is someone who designs the building. அப்ப ஒரு கட்டிட கலைஞன் என்பவன் எவன் ஒருவன் கட்டிடத்தை வரைபடமாக வரைகிறானோ அவனை கட்டிட கலைஞன் என்று சொல்கிறோம். இந்த who என்பது இந்த என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டிட கலைஞனை பற்றி குறிப்பிட்டதாக இருக்கிறது. வாட் வாஸ் த நேம் ஆஃப் த மேன் ஹூ லென்ட் யூ த மணி? உனக்கு கடன் கொடுத்த மனிதன் அவனுடைய பெயர் என்ன? வாட் வாஸ் த நேம் ஆஃப் த மேன் ஹூ? இந்த யார் என்பது இந்த மனிதன் கூடியதாக இருக்கிறது. anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. வருகிற வெள்ளிக்கிழமைக்குள் யாரெல்லாம் பரீட்சை எழுத வேண்டுமோ அவர்களெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள அடுத்த வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள வந்தா ஆக இந்த who என்பது இந்த anyone யாரெல்லாம் அதை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதை போன்று you can also use that instead of who. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இந்த whoவுக்கு பதிலாக that அது என்று சொல்லலாம். மனிதர்களுக்கும் that உபயோகப்படுத்தலாம், பொருட்களுக்கும் that உபயோகப்படுத்தலாம். the man that lives next door is very friendly. என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த மனிதனோ அந்த மனிதன் நட்பு ரீதியாக நன்கு பழகக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இந்த that என்று அந்த மனிதனை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் sometimes you must use who. சில சமயம் thatக்கு பதிலாக who பயன்படுத்த வேண்டும். யாருக்கு? மக்களுக்கு. உதாரணத்துக்கு when we are talking about things, நாம் பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது நாம் that பயன்படுத்த வேண்டும். பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது which பயன்படுத்த வேண்டும். that என்றால் அது, which என்றால் எதுவோ அது. in a relative class சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் வாக்கியங்களுக்கு where is the cheese? cheese என்றால் என்ன? butter என்றால் வெண்ணெய், cheese என்றால் பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? it was in the fridge. அது ஃப்ரிட்ஜிலே இருந்தது. பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? அது ஃப்ரிட்ஜிலே இருந்தது. அப்ப where is the cheese that was in the fridge? ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலாடை எதுவோ அந்த பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலாடை எங்கோ, which was in the fridge. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? அதுக்கு இந்த இட்டுங்கிறதுக்கு பதிலாக that which. இந்த that which இட்டு மூன்றும் இந்த பாலாடையை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. I don't like stories that have unhappy endings. சோக முடிவுகள் முடியக்கூடிய கதைகள் எதுவோ அந்த கதைகள் எனக்கு பிடிக்காது. எந்த கதைகளோ அந்த கதைகள் என்று வருகிற பொழுது இந்த that இந்த கதைகளுக்கு குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. So I don't like stories that have unhappy endings. சோக முடிவுள்ள கதைகள் எதுவோ அந்த கதைகள் எனக்கு பிடிக்காது. சோக கதைகள் எதுவோ அது என்று வருகிற பொழுது இந்த that பயன்படுத்துகிறாய். பாபரா ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஏ கம்பெனி. பாபரா ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறாள். தட் மேக்ஸ் வாஷிங் மிஷின். அந்த கம்பெனி வாஷிங் மிஷின்ஸை உருவாக்குகிறது. ஸோ இந்த தட் என்பது அது என்பது இந்த கம்பெனியை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. பார்பரா ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஏ கம்பெனி தட் மேக்ஸ் வாஷிங் மிஷின்ஸ். பார்பரா ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறாள். அது எந்த நிறுவனம் என்றால் அது வாஷிங் மிஷின் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்கிறது. which makes அல்லது that makes என்று சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, நடுவில் who, which, where, who, which, that வந்தால் அது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்களை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. முன்னாடி ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அதற்கு பிறகு who வந்துவிட்டால் அந்த ஆணை பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுவதற்கு who அல்லது that பயன்படுத்துகிறாய். பொருட்களுக்கு which பயன்படுத்துகிறாய். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video 174. It is in the page number 182 and 183. Cambridge University Press. Dear friends, we have come here to the relative clause. Mind you, the clause, the meaning of clause is sentence. Meaning of relative is related, connection. There is a relation between one sentence and other sentence. So this relative clause is a relative sentence to a main sentence. You got it?
This boy is a doctor. Right? This boy is a doctor. The boy who is sitting here is a doctor. Who is sitting? It is a relative class for which sentence? The boy is a doctor. Got it? The boy who is sitting here is a doctor. So the boy is a doctor is the main sentence. Who is sitting here is the relative clause. You got it? This pen, the pen, that is made in America is a nice pen. So this pen is a nice pen is a main sentence. That is made in America becomes a relative clause, relative sentence. You got it? So sentence starting with who, sentence starting with that in between of the sentence, which, they become relative clause. Clauses with who, clauses with that, clauses with which. The boy who is sitting here is a doctor. The pen that is made in America is a golden pen. That. The pen, the shirt which I am wearing is from Dubai. So, who, that, which, in between the sentence, which explains something about the nouns. That is called relative clause, right? See, the machine that broke down, what do you mean by broke down? Got repaired. The machine that broke down, that stands for what? Machine. The machine that broke down has now been repaired, right? So the machine has now been repaired, main sentence, and the relative clauses that broke down. So that stands for what? The machine. So here, what is the verb? The machine has now been repaired. Has is a verb. For relative class, that broke down. Broke is a verb. So each relative class should have a verb. The machine that broke down has been repaired. So that stands for the machine. You got it. Or the machine which broke down. You can either use that or you can use which. So these are relative class which broke down or that broke down. So which and that stands for what? Machine. That is more usual than which. Mostly you use that rather than which. But sometimes you must use which. That is more often used, but sometimes you are using which. You cannot use what in sentence like this type of sentences. You are not supposed to use what. See here, everything that happened was my fault. I shouted at you. Our friendship has got broken. So everything that happened was my fault. Not everything what happened is wrong. Not. Everything that happened was my fault. What? The things. What? The things. What happened was my fault is okay. The thing that happened. Now you see here, remember that in relative class we use, what do you use in relative class? Who, that, which. Relative class you use who, that, which. You don't use what. You can start a sentence with what, but you're not supposed to use what in a relative sentence. So in relative class you're using what, that, which. The boy who is sitting here is a collector. The pen that I brought is from America. The shirt which I am wearing is from Dubai. So that, who, that, which. It is used for what? He. The boy who is sitting here. So since he is a male, you are using he. The girl who is sitting here is a collector. Instead of, the girl, what is that? Who? You can use she. The boys who are sitting here are the students of Anna University. This who stands for what? They. Are you agreeing with that? The pen that I bought is a golden pen. So the pen that I have bought, that stands for it.
You agree with that? So the relative class words who, that, which stands for he, she, they and it. Not the women who lives next door. Who? Not the women she lives the next door. No. Who stands for what? Who stands for she, the girl, lady. The women she lives next door is wrong. The women who lives next door is correct. If you don't use who, doesn't give any meaning. The women she lives next door. Does it give any meaning? No. The women who lives next door is my neighbor. The women who lives next door is a collector. Who lives? The women lives next door is a collector. Is wrong. And who lives next door is my friend. You have to use who. Size. Make one sentence from two. Two sentences are given here. You have to make into one sentence. Use who and that should be used. Who, that, which is used. See, a girl was injured in the accident. A girl in the street, she was injured in the accident. She is now in hospital. She is now in hospital. Now you have to connect with the who. You cannot use which, isn't it? Either you can use who or that. Now, how do you connect? The girl who was injured in the accident is now in the hospital. You cannot say the girl was injured in the accident is now in hospital. The girl who was connecting the sentences using who. Now coming here, a man answered the phone. A man answered the phone. He told me you were away. I phoned to you yesterday. A man answered the phone. He told me you were away. You're not there. The man who answered the phone told me you were away. You can say the man who answered the phone told me you were away. Or you can say the man that answered the phone told me you were away. So you can use either who or that. A waitress served us. A hotel you go there, a waitress served us. She was very impolite. Impolite means what? Always shouting. There's no politeness in her actions and speech. And impatient. She is not patient. A tolerable girl. She is intolerant. So the waitress who served us was very impolite and impatient. You can say like that. The waitress that served us was very impolite and impatient. Next. The building was destroyed in the fire. The building was destroyed in the fire. Right? One Spencer Plaza. You know, Spencer, earlier there was a plaza there. It was burned down. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt. Then after that only they built that complex. Earlier there was a complex. It was fired. The building that was destroyed in the fire has now been rebuilt. Or the building which was destroyed in the fire has now been rebuilt. Able to understand? Either you can use that and which. For things you can use that and which. For human beings you can use that or who. Who stands for singular he, she, it or they. That stands for it and which stands for it. It stands for that and which. You got it? So dear friends, what you are able to understand, related clauses. In the sentence, when you want to explain certain nouns, you are using who, that and which. For persons, who, singular and plural. That also can be used for human beings. That and which is used for materials also. Hope you are able to understand. Are you clear? I request you gentlemen to come forward, introduce yourself and tell what you are able to understand clearly. Look at the camera and speak very clearly. Yes. Good morning, friends. I'm Upendra Vasant. Now we are going to see the classes with who, that and which. See, now when you are talking about things, we use that or which. We don't use who. The word who should not be used there. For example, the machine that broke down has now been repaired. We should not use that. We should not say the machine which broke down. Like that. You cannot use what in sentence like this. Everything that happened was my fault. We should use that. Everything what happened
We should not use those things. Girl was injured in the accident. She is now in hospital. We should not say like that. The girl who was in the accident was admitted in the hospital. You can use that. Good morning, all. I'm Deepak. Now we're going to see about relative clauses. So relative clauses are used to connect two sentences and all, like used to explain the noun. Words used here are who, that, which, and an example we'll see like the machine that broke down has now been repaired. So that refers to the machine. Secondly, what. We cannot use what in these sentences. Like everything that happened here was my fault. We cannot say everything what happened was my fault. And thank you. Morning to all. This is Goodwin. In a relative clause, who and that is used for human beings, and that and which is used for materials. The machine that broke down has now been repaired. Here we use which also. And see this example. The girl was injured. The girl who was injured in the accident is now in hospital. So we use who for the human beings. That's it. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 174, பேஜ் நம்பர் 182, 83க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த யூனிட் 91க்கு இங்கே இந்த தலைப்பு என்ன என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட. கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலே மிக மிக முக்கியமாக சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள். இந்த சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது ஹூ. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துவிட்டால் யாரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் தட் வந்துவிட்டால் யாரோ அவர், எதுவோ அது, எவரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச்சு வந்துவிட்டால் எதுவோ அது. இவைகள் மூன்று ஒரு பெயர் சொல்லை, மனிதனை, பொருளை விவரிக்கிற பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு த மெஷின். பாருங்க, when we are talking about things, பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது we use that-ஐ பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது which-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் மனிதரை பற்றி பேசும்போது that-ம் whom பயன்படுத்துகிறோம். the boy is a software engineer. இந்த பையன் ஒரு The boy who is sitting here is a software engineer. இந்த பையன் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பையன் எவனோ, இந்த பையன் ஒரு software engineer. Here is a software engineer. The girl who is sitting there she is a collector. The pen that I have bought is from Malaysia. இந்த பேனா, எந்த பேனாவோ அந்த பேனாவோ நான் மலேசியாவில் வாங்கிட்டேன். இந்த சட்டை, எந்த சட்டை நான் அணிந்திருக்கிறவனோ அந்த சட்டை நான் துபாயில் வாங்கினேன். The shirt which I am wearing is from Dubai. ஆக வாக்கியத்துக்கு who, that, which பெயர் சொல்லை விவரிக்கிறது. இங்கே the machine, மெஷினை பற்றி விவரிக்கிறோம். That broke down என்றால் ரிப்பேர். அந்த machine that broke down, ரிப்பேரான மிஷின். எந்த மிஷினோ அந்த மிஷின் has now been, அது ரிப்பேர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான மிஷின் இருக்கிறது. ரிப்பேரான மிஷினை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the machine that broke down, ரிப்பேரான எந்த மிஷினோ அந்த மிஷின் இப்பொழுது ரிப்பேர் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. பையன்களிலே பல பையன்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். ஒரு பையனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the boy who is wearing a black t-shirt is from Africa. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற எந்த பையன், அந்த பையன் கருப்பு சட்டை அணிந்திருக்கிறானோ அந்த பையன் ஆப்பிரிக்க நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறான். இங்கே
Able to understand? The sofa which you are sitting is made from London. நீ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற சோஃபா எந்த சோஃபாவோ அந்த சோஃபா லண்டன்லேருந்து செய்யப்பட்டது. The necklace that you are wearing is a diamond necklace. நீ அணிந்திருக்கக்கூடிய எந்த நெக்லஸோ அந்த நெக்லஸ் டைமண்ட் நெக்லஸ். ஆக பெயர் சொல்லை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது பலது இருக்கிறது. அது ஒன்றை குறிப்பிட்டு பெயர் விவரிக்கிற பொழுது who that which பயன்படுத்துகிறாய். The machine which broke down, that broke down என்று சொல்லலாம். Which broke down, எதுவோ அது, which எதுவோ அது, ரெண்டு that which ரெண்டு பயன்படுத்தலாம். That is more usual than which that அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். But sometimes you must use which. சில நேரங்களில் which யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். You cannot use what in a sentence like this. இந்த மாதிரி வாக்கியங்களிலே the machine what broke down, கரெக்டா? தவறு. The machine that broke down என்று தான் சொல்ல வேண்டும். The machine which broke down என்று தான் சொல்ல வேண்டும். The machine what broke down என்று சொல்லக்கூடாது. The question which she asked, what she asked என்று சொல்லக்கூடாது. So everything that happened was my fault. இங்க பாருங்க, not everything what happened was my fault என்று சொல்லக்கூடாது. What happened my fault, இது what வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கிற பொழுது நீங்க what பயன்படுத்தலாம். Remember that in relative classes we use, இந்த relative classes நிறைய பெயர் சொல் இருக்கிறது, நிறைய பையன் இருக்கிறாங்க. ஒரு பையனை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது who பயன்படுத்துகிறாய். நிறைய பெண்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who. நிறைய ஆண்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who that. நிறைய பொருட்கள் இருக்கிறது, கம்ப்யூட்டர் 4 இருக்கிறது, ஒரு பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டரை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது the computer which you see there in the second table is an Apple computer. அப்ப கம்ப்யூட்டர்ல ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது which, பையன்களில் ஒருவரை குறிப்பிட்டு who, பொருட்களில் எதுவாவது ஒன்றை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அதை விளக்கமாக சொல்லுகிற பொழுது which. அந்த who which he she they it, அவன் அவள் அவர்கள் அவைகளை பற்றி குறிப்பிடுவதுதான் who that which. Do you know the women who lives next door? உனக்கு தெரியுமா உன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் யார் என்று? உனக்கு தெரியுமா பெண் யார்? அந்த பெண், do you know the women? அந்த பெண்ணை பற்றி நீங்க விவரிக்கிறீங்க. who lives next door, உன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெண். So ஒன்றை சொல்லி அந்த பெயர் சொல்லை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது who பயன்படுத்துகிறாய். the women she lives next door. So make one sentence from two. ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை வாக்கியமாக சொல்லுகிறாய். அதற்கு என்னென்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? who யாரோ அவர், that எதுவோ அது, which எதுவோ அது, இவைகளை பயன்படுத்துகிறாய். who that மனிதர்களுக்கு பயன்படுத்தலாம், that பொருட்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம், which பொருட்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். A girl was injured in the accident. ஒரு பெண் ஒரு விபத்துக்கு உண்டானால், ஒரு விபத்து ஆக்சிடென்ட். She is now in hospital. அவள் இப்பொழுது ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறார். அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிற பொழுது the girl who was injured in the accident is now in hospital. ஆயிரக்கணக்கான கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த ஆக்சிடென்ட் பிடிக்கிற பொழுது the girl who was injured in the accident is now in hospital. புரிஞ்சுதா? ஆயிரக்கணக்கான இருக்காங்க, எல்லா கேர்ள்ஸும் இன்ஜூர்ட் தான். அந்த கேர்ளை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது the girl who was injured in the accident is now in the hospital. Hope you're able to get it very clear. Next பாருங்க, a man answered the phone. நான் உன்கிட்ட சொல்றேன், நேத்து நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணப்பா ஒரு மனுஷன் எனக்கு பதில் அளித்தான். he told me you were away. அவன் என்ன சொன்னா, நீ என்னமோ வெளியே போயிட்டீன்னு சொன்னா. the man who answered the phone told me you were away. அந்த மனிதன், எந்த மனிதன்? பதிலளித்த மனிதன். so who answered the phone told me you were away. man that answered the phone told me that you were away. waitress served us. waitress என்றால் என்ன? air hostess ன்னு சொல்லுவாங்க. சர்வ் பண்ணக்கூடிய பெண்களை waitress என்று சொல்வார்கள். எங்களுக்கு உணவு பரிமாறினாள், served us. she was very impolite. அவள் எப்படி இருந்தா? impolite என்றால் என்ன? பொலைட்னா அமைதி. impolite என்றால் என்ன? அமைதியே இல்லை. impatient, பொறுமையே இல்லை. பொறுமையும் இல்லை, அமைதியும் இல்லாத ஒரு பெண் எங்களுக்கு பணிவிடை செய்தால், எங்களுக்கு உணவளித்தால் அந்த ஹோட்டலிலே. அப்ப ஹோட்டலிலே 50 லேடிஸ் இருக்காங்க, சர்வர்ஸ். அதுல பொறுமை இல்லாத பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது the waitress who served us was very impolite and impatient. ரைட்டா? நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இருந்தாங்க. எங்களுக்கு சர்வ் பண்ண பெண்
The waitress who served us was very impolite and impatient. அப்படின்னு சொல்லலாம். The waitress that served us was very impolite and impatient. அப்படின்னு சொல்லலாம். So, it was destroyed in the fire. இந்த சென்னை சிட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான பில்டிங் இருக்கு, ரைட்டா? ஒரு பில்டிங் கம்ப்ளீட்டா எரிந்து விட்டது. It has now been rebuilt. அந்த எரிந்த இடத்துல கட்டிடம் புதிதாக எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது, கட்டப்பட்டிருக்கிறது, ரைட்டா? அந்த எரிந்து போன கட்டிடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, the building that was destroyed in the fire has now been rebuilt. அந்த கட்டிடம், எந்த கட்டிடம் எரிந்ததோ அந்த கட்டிடம் இப்பொழுது கட்டப்பட்டது. விச்சும் சொல்லலாம், தட்டும் சொல்லலாம், ரெண்டும் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களை, பேச்சாங்கிலத்தில் மிக முக்கியம். பல பேர் ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது who, that, பொருட்களாக இருக்கிற பொழுது that, which. அந்த who என்பது ஒருவன், ஒருத்தி, பலர், அவர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. that which, that மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறதாக இருக்கிறது. which என்பது பொருட்களை பற்றி குறிப்பிட. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 175. It's on the page number 184. Dear friends, you have come here to the unit 92. Relative clause. Clause means sentence. Relative means it is related, something which is connected. Clause is sentence clause with or without who, that, which. You are using who, that, which within a relative clause, with who, that and which, or without who, that and which. Very important. The boy who is sitting here is a doctor. You are speaking about the boy, so you are using who. So the boy is a subject. When you want to mention about the subject, you are using who. When you are using about the boy as an object, there you are using. You are not supposed to use who, that, which. I called the boy seated in the table. You don't say about who. See here, look again at this example sentence from unit. The woman who lives next door is a doctor. The woman lives next door is a doctor. The women, the who stands for what? The women, isn't it? Women stands as a subject. Do you agree with that? The woman who lives next door is a doctor. The women subject. When you want to mention about the subject, the woman is a doctor who lives next door. That woman is who lives next door. This who stands for what? The women. So the women lives next door. Who? The is the subject. So women is the subject. Where is the cheese? Where is the cheese? Means, you know, what do you mean by cheese? Butter, you know. No, butter and cheese you have difference. Ghee, butter, cheese. Where is the cheese that was in the fridge? Or cheese which was in the fridge. So the cheese, where is the cheese? That was that stands for what? Cheese. So this cheese was in the fridge. That the cheese is the subject. So since the cheese is the subject, you want to mention about the cheese, then you're using that. You got it, sir. You must use who, that, which when it is the subject of the relative clause. Whenever you want to mention about the subject, then you are using who, that, which. About the shirt, coat. The coat. The coat is costly. The coat is costly. The coat which I am wearing is costly. Which? So this coat is the subject. You agree with me? When I want to mention about the coat, I am using which. See, the boy over there, he is a software engineer. He is a software engineer. The boy who is wearing a red t-shirt is a software engineer. The boy over there, he becomes the subject. When you want to mention about the subject, you are using who. The boy who is wearing the red shirt is a
Software engineer. The boy that is wearing a red shirt is a software engineer. So when you want to mention about the subject, you're using who and that. Are you clear? When you want to mention about the things, you are using which. But it should be the subject. That's called relative clause, right? So, see, you must use who, that, which when it is the subject of the relative clause. You cannot say the woman who lives next door is a doctor. It is wrong. The women is the subject. There you must use a relative clause who. The woman who lives next door is a doctor. So you are mentioning about who, the subject, the women. There you must use who. Or where is the cheese was in the fridge? Where is the cheese was in the fridge? Is it correct? Where is the cheese? What's wrong over here? What's the correct answer? Where is the cheese was in the fridge? Is it correct answer, man? What is the correct answer, man? Where is the cheese? Which was in the fridge? Cheese. About the cheese you are saying. Cheese is the subject. So you have to use which. Now you are using who, that, which when it is the object of the verb. So when it who, that and which when it is the object of the verb. You see here. The women who I wanted to see was away on a holiday. The women who I wanted to see was away on a holiday. So which is the subject, which is the verb, and which is the object? The women who I wanted to see was away on a holiday. So I wanted to see the women. So I become subject, wanted becomes verb. To see who, the women becomes object. When you want to mention the women, you are not supposed to use who. Got it, sir? See, I wanted to see the women becomes object. So who? The women is the object. I is the subject. So I is the subject. Who? Here the women. It becomes the object. So when you want to mention about the object women, you are not supposed to use who. Got it? The women I wanted to see was on a holiday, was away on holiday. So when you want to mention about I, who's a doctor, who's a doctor, wanted to see the women. Able to understand? When you want to mention about I, there you are using who. When you want to mention about the women as an object, you are not supposed to use who. You got it? Are you clear about it? I wanted to see the women. Who? The women is the object, so I is the subject. Have you seen next sentence? Have you found the keys? Have you found the keys you lost? Have you found the keys you lost? So what is the subject? You is the subject. Found is the verb. Keys is the object. You said right? You found the keys. This is the sentence. So when you want to mention about the keys, you're not supposed to use that. So have you found the keys you lost? You're not supposed to use have you found the keys that you lost. You lost what? The keys. So the keys becomes the object. The keys is the object. You is the subject. So you're not supposed to use that when you want to mention about the object. Now coming here. When who, that, which is the sub-object. You can leave it out. You can leave it out. When who, that and which is the object, you can leave it out. So you can say, see here, the women I wanted to see was away. The women I wanted to see was away. Here the women is the object. I wanted to see the women, so the women becomes an object, isn't it, sir? Are you agreeing with that? So the women I wanted to see was away. Or you can use also the women who I wanted to see was away. Have you found the keys you lost? You don't use which have you found. See, all the keys that you lost, you can say. The dress Anne bought doesn't fit her very well. Or the dress that Anne bought. So the dress becomes the object. Anne becomes the subject. Is there anything I can do? I become subject and anything is the object. So you're not using that here. You can use that also. So is there anything I can do or anything that I can do? Here.
The keys you lost, not the keys you lost them. The dress and bought. Hope you are able to understand. For subject, in a relative class, you are using who, that and which. For object as a relative class, you are not supposed to use who, that and which. If you want, you can use, nothing wrong about it. But maximum, mostly it is not used. So when you want to mention about a person in relative class, for subject, what do you use? Who and that. For things, what do you use as a relative class? That and which. So that is can be used for things and person. Who is used for third person singular, he, she, it and they. He, she and they, not it. That is then that and which is used for it. Are you clear about it? Are you very clear? Yes, I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Come. Now we are going to see clauses without which, who, and that. A man who lives nearby is a perfect mechanic. That's the example. And Good morning all, I'm Deepak. I'm going to explain about relative clauses with or without who, that and which. So who, that and which are mentioned, or it's used for describing a subject. Or if it comes for an object, who, that and which are not used. For example, the boy who wears blue shirt is a good boy. So who wears, it comes for a subject. So the boy wears blue shirt. So yeah, who, that and which does not comes because it's an object. So secondly, when who, that, which is the object, you can leave them. When it's mentioned as an object, you can mention or leave them. Like the women I wanted to see was away. Or you can say the women that I wanted to see was away. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 175, பேஜ் நம்பர் 184. ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம், ரிலேட்டிவ் என்றால் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். ஸோ கிளாஸஸ் வித் ஆர் விதவுட் ஹூ, தட், விச். ஹூ என்பது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது யாரோ அவர். தட் என்பது வாக்கியத்திற்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எதுவோ அது. விச் என்பது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எதுவோ அது. ஹூ வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது கேள்வி வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வருகிற பொழுது ரிலேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்களாக வருகிறது. ஸோ ஒரு பையன், அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறோம். அந்த பையன் வந்து சப்ஜெக்ட். அந்த பையன் மாம்பழம் சாப்பிடுகிறான். எப்படி சொல்லுவீங்க? த பாய் ஈட்ஸ் ஏ மேங்கோ. ரைட்டா? த பாய் ஈட்ஸ் ஏ மேங்கோ. அல்லது த பாய் ஒர்க்ஸ் as a சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். த பாய் ஈட்ஸ் ஏ மேங்கோ. ஸோ அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது த பாய் ஹூ இஸ் வேரிங் த ப்ளூ ஷர்ட் இஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். எந்த நீல சட்டை அணிந்திருக்கக்கூடிய எந்த பையனோ அந்த பையன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஹூ. த கேமரா, இந்த கேமராவை பற்றி சொல்றீங்க. த கேமரா இஸ் மேட் இன் ஜப்பான். த கேமரா இஸ் மேட் இன் ஜப்பான். இந்த கேமராவை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது த கேமரா விச் த கேர்ள் இஸ் ஆபரேட்டிங் இஸ் மேட் இன் ஜப்பான். அந்த கேமராவை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள். ரைட்டா? The boy is a chartered accountant. The boy that is sitting over the sofa, the boy that is sitting on the sofa is a chartered accountant. இங்க தட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பாய்க்கு பதிலாக. who யூஸ் பண்ணலாம். the boy who is sitting on the sofa is a chartered accountant. the boy that is sitting on the sofa is a software engineer. ரைட்டா? அந்த who என்பது சிங்கிள் பர்சன், he, she. பெண்ணாக இருந்தால் she, ஆணாக இருந்தால் he, நிறைய பேர் இருந்தால் they. அவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொருட்கள் அந்த கேமராவை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது which அல்லது that என்று சொல்கிறோம். you agree with that? இது புரிந்து விட்டீர்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றது பார்ப்போம். So the man who lives next door is a doctor. அங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய the பெண், அந்த பெண் ஒரு டாக்டர். எந்த பெண் என்றால் அந்த பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண். The women who lives next door is a doctor. அந்த women
ஒரு டாக்டர், அந்த விமன் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹூ யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த பெண் எந்த பெண் என்றால் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த பெண்ணோ அந்த பெண், ஏதுவோ அது, யாரோ அவர் என்று வருகிறது. எழுபாய்க்கு சப்ஜெக்டை குறிப்பிடுகிற பொழுது the women who's in the next door is a doctor. So the women lives next door. Who? யார் இந்த பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறாங்க? சப்ஜெக்ட், அது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who என்று போட்டு விடுகிறாய். That is the cheese that was in the fridge. சீஸ் என்றால் பாலாடை, பட்டர் என்றால் வெண்ணெய். Where is the cheese that was in the fridge? ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச அந்த பாலாடை எங்கே? பாலாடை எங்கே? ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச அந்த பாலாடை சீஸ், அந்த பாலாடை எழுவாயாக வருகிறது சப்ஜெக்ட். சீஸ் which was, அந்த சீஸ் is the subject. அந்த சீஸை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது where is the cheese was in the fridge? that, ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த சீஸ் எதுவோ அது எங்கே? So you must use who, that, which is the subject of the relative class. எந்த பொருளை பற்றியும் விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது you must கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? who, this, who, that, which. any subject. நான் வேலை செய்கிற கம்பெனி எந்த கம்பெனி என்றால் அது ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. எப்படி சொல்லுவீங்க? the company which I am working is a multinational company. ஆக அது ரிலேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆக மாறுகிறது. அந்த கம்பெனி சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது you are using which. person ஆக இருக்கிற பொழுது who. So sometimes who, that, which, when it is the object of the verb. For example, சில சமயம் அந்த who, which verb கேட்கிற பொழுது அது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. gave him, I gave him. I gave him என்ன? நான் அவனுக்கு கொடுத்தேன். which is the subject? I is the subject. gave என்பது verb. யாருக்கு கொடுத்தேன்? to who? to this boy. so இந்த him பற்றி விவரிக்கிற பொழுது who பயன்படுத்தக்கூடாது. I wrote in a pen அல்லது I what is that? I speak Hindi. I speak Hindi. ஹிந்தியை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது அங்க that யூஸ் பண்ணக்கூடாது. able to understand? ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது who, that, which பயன்படுத்தக்கூடாது. for example, the women who I wanted to see was away on a holiday. I wanted to see, ஐங்கிற சப்ஜெக்ட், வாண்டட் verb, to see a women, நான் ஒரு பெண்ணை பார்க்க வேண்டும். அந்த a women என்பது ஆப்ஜெக்ட். அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இந்த who பயன்படுத்தக்கூடாது. the women I wanted to see was away on holiday என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the women who I wanted to see was away on holiday என்று சொல்லக்கூடாது. able to understand? ஏனென்றால் இந்த women எதை பற்றி சொல்கிறது? ஆப்ஜெக்ட். I wanted to see the women. I என்பது subject. who என்பது இந்த women-ஐ பற்றி சொல்கிறது. it is an object. so இந்த object-ஐ பற்றி நீங்க who சொல்லக்கூடாது. I wanted to see the women. have you find the keys that you lost? you lost the keys. இங்க பாருங்க, you the subject. எது ஆப்ஜெக்ட்? keys is the object. அந்த keys பற்றி சொல்லுகிற பொழுது that பயன்படுத்தக்கூடாது. have you found the keys you lost? have you found the keys that you lost? that பயன்படுத்தக்கூடாது. hope you are able to understand. are you clear? so when who, that, which is the object, you can leave it out. so you can say the women I wanted to see was away, or the women who I wanted to see was away. எப்படின்னு சொல்லலாம்? have you found the keys you lost, or the keys that you lost? the dress Anne bought doesn't fit her very well, or the dress that Anne bought. is there anything I can do, or anything that I can do? இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there, இங்கெல்லாம் who போடவில்லை. விமனுக்கு பக்கத்தில் who போடல. ஏன்னா அந்த விமன் வந்து ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. keys ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. dress ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. anything ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. so that who, which பயன்படுத்துவதில்லை. keys you lost, not the keys you lost them. the dress Anne bought, the dress which Anne bought என்று சொல்வதில்லை. hope you are able to understand. so சப்ஜெக்டை பற்றி ரிலேட்டிவாக சொல்லுகிற பொழுது who, that. பொருட்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது that, which. who என்பது சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருக்கிற பொழுது, ப்ளூரலாக இருக்கிற பொழுது. are you clear about it? for object who, that, which பயன்படுத்துவதில்லை. this is the most important in English sentence formation. thank you very much. it is not necessary for you to use. you can use also. it is nothing wrong. so they said everything. so this everything stands for the object. now coming here, I gave her all the money
I had. I gave her all the money. That stands for the money. So I gave her all the money. So when you want to mention about the object, it is not necessary for you to use that. I gave her all the money that I had, not all the money what I had. What? The things. So what here mentions about the things? Did you hear what they said? Did you hear what they said? They said something. Did you hear? So this here is an object, so things that they have said. Now coming here, put in that or what if the sentence is complete. See my dear friends here, with or without that. Either you have to use with or without that. So with or without that. That here, whenever you want to mention about the object, you are not supposed to use that. Right? Bracket that in brackets. If it is not necessary, you can use in bracket that. I gave her all the money I had. Why are you using that in the bracket? Because this money is the object. When money comes as an object, it is not necessary to mention that. That's the reason you are putting that. They give their children everything they want. So why do you use that in bracket? Because this that mentions about everything. It is the object. They give their children. They is the subject, give is the verb, their children, everything. This everything is the object. When you want to mention about the object, it is not necessary for you to use that. That's the reason you have put it in bracket. And coming here, tell me what you want and I will try to get it for you. This is what stands for things. Why do you blame me for everything? Why do you blame me for everything? That goes wrong. Why do you use that without a bracket? Because this that. Why do you blame? This that stands for this blame. For everything that goes wrong. That. So this that stands for everything. The actions. So I won't be able to do much, but I will do the best I can. So this that stands for the best things what you want to do. I can only lend you 10 pounds. It's all I have got. So that stands for here all. So it is not necessary. All this 10 pounds is an object. So it is not necessary for you to use that. I don't agree with what you have just said. So this what stands for the things which you have said. So you're using what rather than that. I don't trust him. I don't believe anything he says. This anything is an object. So it is not necessary for you to use relative pronoun that. So dear friends, very important. Whenever we want to mention about the subject, in a relative class, you are using who, that and which. Who you can use for singular person, he, she, third person singular, or third person plural, they, and that is used for persons and which is used for things as subject. When it comes as an object, it is not necessary for you to use that, which, and who. Hope you are able to understand. So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 76 யூனிட் 2 ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் கிளாஸ் வித் ஆர் விதவுட் ஹூ தட் ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் யாரோ அவர் தட் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் யாரோ அவர் எதுவோ அது பொருட்களை பற்றியும் சொல்கிறது மனிதர்களை பற்றியும் சொல்கிறது which வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எந்த பொருளோ அந்த பொருள் என்று வருகிறது பொருட்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஆக ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்திற்கு எங்கெல்லாம் இது வரலாம் எங்கெல்லாம் இது வரக்கூடாது சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிற பொழுது who உபயோகப்படுத்துகிறோம். The boy speaks well. அந்த பையன் நன்றாக பேசுகிறான். அந்த பையனை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது the boy in the class the boy who's in the class speaks well. அப்ப the boy பற்றி எழுவாயை பற்றி சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிற பொழுது who ஐ பயன்படுத்துகிறோம். The boy speaks to other boy. Rama speaks to Ravi. Rama speaks to him. Rama speaks to him. அந்த ஹிம்மை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது who which where எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது who that which ஐ பயன்படுத்தக்கூடாது. Do you know the women? உனக்கு அந்த பெண்ணை தெரியுமா? Tom is talking to her. Tom அந்த பொண்ணுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். So இந்த preposition என்பது முன்னடை சொல். in என்பது முன்னடை.
at என்பது முன்னடைச்சொல், with என்பது முன்னடைச்சொல். இது எங்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள்? to, in, at. இப்ப பாருங்க, do you know the women? உனக்கு அந்த பெண் தெரியுமா? Tom is talking to her. Tom அவளிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். Do you know the women? அந்த women என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற காரணத்தினாலே who that பயன்படுத்த தேவையில்லை. It is not necessary. Do you know the women Tom is talking to? Tom is talking to இப்படியும் சொல்லலாம், வெறும் Tom is talking என்றும் சொல்லிவிடலாம். to என்றால் அந்த விமனை பற்றி குறிப்பிடதாக இருக்கிறது. So the bed I slept in it last wasn't very comfortable. குறிக்கிறது என்றால் அந்த பெட்டை பற்றி சொல்லிக்கூடியதாக இருக்கிறது. The bed I slept in last night wasn't very comfortable. இப்படியும் சொல்லலாம், the bed that அல்லது which I slept in last night wasn't very comfortable. in என்பது அந்த பெட்டை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. Are these the keys which you were looking for? Or keys that you are looking for? இங்க யூஸ் பண்ணலாம், which யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமலும் போகலாம். ஏனென்றால் இந்த கீஸ் இது ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிட்டிருக்கிற பொழுது யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் எ மஸ்ட் இல்லை. ஆனால் சப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது அங்கே கண்டிப்பாக that, who, which யூஸ் பண்ணிட்டோம். The women he fell in love with left him after a few weeks. இங்க இந்த விமனை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இது ஆப்ஜெக்டாக he fell in love with the women. he சப்ஜெக்டாக வருகிறது. he பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது மட்டும்தான் who பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த ஆப்ஜெக்டான அந்த பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது நாம் who that பயன்படுத்தக்கூடாது. அவன் அந்த பெண் மேல் காதல் கொண்டான். அவன் என்பது சப்ஜெக்ட், அந்த பெண் என்பது ஆப்ஜெக்ட். அந்த பெண்ணை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்க who that பயன்படுத்தக்கூட தேவையில்லை. The man I was sitting next to on the plane talked to all the time. அப்ப நான் ஒரு மனிதனுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்திருந்தேன். அப்ப ஐ என்பது சப்ஜெக்ட், அந்த மனிதன் என்பது ஆப்ஜெக்ட். பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது, ஆப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who that பயன்படுத்த தேவையில்லை. ஐயை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கண்டிப்பாக who சொல்ல வேண்டும். I, who's a foreign ambassador was sitting to. பற்றி விளக்கம் சொல்லலாம். சப்ஜெக்டை பற்றி விளக்கம் சொல்லிக்கிற பொழுது who வேண்டும். ஆப்ஜெக்டை பற்றி விளக்கம் சொல்லிக்கிற பொழுது who that பயன்படுத்தக்கூடாது. In all these examples you can leave out who that which ஐ விட்டு விடலாம். Now that you can say the books you are looking for. So looking for the books என்பது ஒரு வாக்கியம். you subject, were looking verbaக வருகிறது. the books object. ஆக இந்த புக்ஸை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது who that which போடக்கூடாது. You are looking for என்று தான் சொல்ல வேண்டும். The books you are looking for them, இது தவறு. So அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது you cannot use what in sentences like these. Everything they said was true. அவர்கள் சொன்ன அனைத்தும் உண்மை. They said everything. இந்த everything என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. So இங்கே இந்த that பயன்படுத்தக்கூடாது. I gave her all the money I had. இங்கே மணி என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற காரணத்தினாலே that பயன்படுத்தக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், did you hear what they said? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று நீ அறிந்து கொண்டாயா? So put in that or what if the sentence is complete. உதாரணத்துக்கு with or without that, write that in brackets. I gave her all the money I had. இந்த மணியை குறிப்பிடுகிறது தான் that. I gave her all the money I had. இதில் எது சப்ஜெக்ட்? I என்பது சப்ஜெக்ட், gave என்பது verb, object என்ன all the money. So object number 2. இந்த object number 2 ஐ பற்றி விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது that பயன்படுத்த தேவையில்லை. So I gave her all the money I had தான் சொல்லணுமே ஒழிய I gave her all the money that I had என்று சொல்லக்கூடாது. அதே போன்று they gave their children everything they want. They gave, இங்கே they என்பது சப்ஜெக்ட், give என்பது verb, their children object. இது ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் 1, ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் 2 பற்றி விவரிக்கிற பொழுது that பயன்படுத்த தேவையில்லை. So they give their children everything they want என்று தான் வர வேண்டும். அடுத்தது tell me what you want and I will try to get it for you. Tell me what. Tell me what. இது what என்பது விஷயங்களுக்கு, பொருட்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது what பயன்படுத்துகிறீர்கள். Why do you blame me for everything? ஏன் என்னை பற்றி குறைவாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறாய்? That goes wrong.
that goes wrong na இந்த that என்பது அந்த குறைகளை பற்றி சொல்கிறது, அது தவறுகளை பற்றி சொல்கிறது. So I won't be able to do much, but I will do the best I can. இங்கே பெஸ்ட்டை பற்றி சொல்கிற பொழுது, இந்த ஆக்ஷனை பற்றி சொல்கிற பொழுது, அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீங்கள் தட் பயன்படுத்த தேவையில்லை. I can only lend you 10 pounds. உனக்கு 10 பவுண்டுக்கு தான் கொடுக்க முடியும். It is all I have. இந்த பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட், இந்த பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி சொல்லிக்கிற காரணத்தினாலே இட் இஸ் ஆல் ஐ ஹவ் காட் சொல்லணுமே ஒழிய இட்ஸ் ஆல் தட் ஐ ஹவ் காட் என்று சொல்ல தேவையில்லை. ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் வாட் யூ ஹவ் ஜஸ்ட் செட். சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது வாட் சொல்லி யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் ஹிம், ஐ டோன்ட் பிலீவ் எவ்ரி திங் ஹீ சேஸ். இந்த பிலீவ் எனிதிங் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த எனிதிங்கை பற்றி சொல்கிற பொழுது தட் உபயோகப்படுத்த தேவையில்லை. ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ சப்ஜெக்ட், டோன்ட் பிலீவ் வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட் எனிதிங். ஆகையால் தட் போட தேவையில்லை. ஏன்னா ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிறோம். ஐயை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது ஹூ தட் விச் பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் ஹிம், ஐ டோன்ட் பிலீவ் எனிதிங் ஹீ சேஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட், யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரிலேட்டிவ் கிளாஸுக்கு who that பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ ஆப்ஜெக்டுக்கு ரிலேட்டிவ் ஆப்ஜெக்டுக்காக வரைக்கக்கூடிய சென்டென்ஸுகளுக்கு who that which பயன்படுது. இந்த ப்ரீபொசிஷன்ஸ் who, in, at இதையும் பாருங்க கிளாஸஸ்ல எங்கே வர வேண்டும் எங்கே வரக்கூடாது என்று இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English Center. Check your Raymond Murphy's Grammar in News. We have come here to the video number 177 and it's the page number 186, unit 93. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what do you mean by clause? Clause is a sentence. You got it? Clause is a sentence. Phrase is a group of words which gives an idea. Clause is a complete sentence. Relative clause. What do you mean by relative? So clause is a sentence. Relative means related to the sentence. Right? See the boy who is wearing the check shirt, he is a software engineer. I am explaining about the boy. The boy is a software engineer who is wearing the checked t-shirt. The boy who is wearing the checked t-shirt is a software engineer. You got it? The boy who is wearing the red shirt or t-shirt, whatever it is. So, in the same way, the boy that is wearing the red shirt, the pen which is made in America is a golden pen, right? The pen which is made in America. Which? So, these are called relative clauses. Now you are coming with whose, whom, where as relative clause. It comes in between the sentence. It doesn't start with a sentence. What are they? Whose, whom, where. Whose, whom, where. See here, whose. We use whose in a relative clause instead of his, instead of her, instead of their. All these three pronouns are called possessive pronoun, right? His pen, her pen, their pen, his country, her country, their country. So we use his, her, their with regard to whose. Whose is used instead of his and their. Whose is used instead of his, her and their. See here, we saw some people, right? This is a sentence. Their car had broken down. What do you mean by their car had broken down? It has got repaired, right? We saw some people, their car had broken down. So, how do you connect these sentences? Using whose, right? Instead of there, you are using whose. How do you say? How do you connect? We saw some people whose car had broken down. You got it? So this who stands for what? There. So we saw some people. Right. So which is the subject here? We is the subject. What is the verb here? Saw is the verb. What's the object here? Some people. When you want to mention the some people, you are using there, right? When we want to say something about the object, some people, you are using whose. So whose is a possessive pronoun. Whose car had broken down. So we saw some people
Whose car has broken down? Their car. So you're using whose. When it goes in for possessiveness, you are using whose pronoun. Are you clear about it? First set. Right. Now coming here, we use whose mostly for people. You agree with that? Whose car? People. A widow is a woman. Widow is a woman whose husband is dead. You agree with that? A widow is a woman whose husband is dead. This who stands for what? The widow's husband, right? So widow is a woman whose husband is dead. Her husband is dead, right? Okay, now coming here, whose husband means the woman's husband. Coming here, what is the name of the man whose car you borrowed? So you borrowed his car is the sentence. You is the subject. Borrowed is the verb. What? His car becomes the object. So you borrowed his car. It is resentenced or into clauses. How do you use it? What's the name of the man whose car you borrowed? So whose car? A few days ago, I met someone. I met someone. You are mentioning about that someone. What's the name of the man whose car you borrowed? You borrowed his car. So whose car? It is the man's car. See, a few days ago, I met someone whose brother I went to school with. A few days ago, I met someone. See, I is a subject, met is a verb, someone is the object. When you want to mention this object, you are using whose brother. So this who stands for someone's brother. So I went to school with this or her brother. Dear friends, when you want to possess, when the object wants to possess, you are using whose. See, compare who and whose. I met a man who knows you. So I met a man who knows you. So I met a man who knows you. So I is a subject, met is a verb, and a man is the object. So this who stands for a man. So he knows you. I met a man whose sister knows you. So that man's sister is whose. You able to understand? I met a man who knows you. I met a man whose sister knows you. So this man's sister, I is a subject, met is a verb, a man is the object. Here the who stands for the man's sister. So you're using whose. So here is sister knows you. So coming here, whom. Very important. We have seen whose, now you have come here to whom. Whose you have finished, that is possessiveness. Who you have seen about the object when you want to mention, you are using who. Then here, whom. Whom is possible instead of who. Instead of who, here, I met a man. Can you say whom knows you? No, definitely no. See here, whom is possible instead of who when it is the object of the verb. It should be the object of the verb. In the relative class, see here, the women whom I wanted to see was away on holiday. Why do you use whom here instead of who? See here, I wanted to see the women. This is the sentence. I wanted to see the woman who was away on holiday. So the women whom I wanted to see was away on holiday. Able to sentence. I wanted to see. I becomes the subject, wanted becomes the verb, to see the women becomes the object. When you want to mention the object, you are using whom. You got it? I wanted to see the women whom, see, the women whom I wanted to see was away on a holiday. So I wanted to see the women. So the women becomes the object. When you want to mention about the object, if it is a person, then you are using whom. So the women whom I wanted to see was away on holiday. I wanted to see her. So you can also use whom with a preposition. See, to whom, from whom, with whom. This to is a preposition, from is a preposition, with is a preposition. These prepositions are used with whom to mention about the object. The women with whom he fell in love left him after a few weeks. So how is the sentence is formed? He fell in love with the women, right? He fell in love with the women. So he is the subject. Fell becomes verb. In love with the women is the object. So when you want to mention, speak about the women, they are using whom. So with this
it's used as a preposition. The women whom he fell in love left him after a few weeks. Next sentence, with her, he fell in love. But we don't often use whom in spoken English. In spoken English, we generally don't use whom. We usually prefer who or that or nothing. See, the man I saw or the man who I saw. I saw a man. This is the subject. I is the subject. Saw is a verb. Man is the object. So when you want to mention the object, the man whom I saw. Generally we don't use whom. What we use, the man who I saw, the man that I saw. The women he fell in love with. So he fell in love with the women. So the women who he fell in love with, the women whom he fell in love with. Sometimes we don't use whom or who. The women he fell in love with, the women who he fell in love with, the women that he fell in love with. Dear folks, what you have seen is whose, whom, and where. Where we are going to see in future. Whose and whom. Whose is used as a relative class to mention somebody's possession. It means about his or her or their things. And here, whom is mentioned. When you want to say about the object, you're using whom. Sometimes whom is used with the preposition to and from and with. And you're using also, sometimes you use whom or sometimes you don't use whom. Able to understand? Are you clear about it? Can you come forward and introduce yourself? Tell about your name, about your qualification. Tell what you're able to understand. Right, so please come forward. Hello, good evening everybody. My name is Vetrivel. I'm from Chennai. I'm working in RRD as a senior document specialist. Today I learned the relative classes, how to use whose and whom. Whose is used in instead of is, there, there. It's relative classes. Whom is used instead of who. Who. Thanks. Hi everyone, my name is Balaji. I'm coming from Chennai, Tiruvachur. Actually, I'm working in MNC BPO in Solingnallo. So I'm here for learning and improving my English knowledges and speaking fluency in English. So just now I learned some part of grammar now. So what is that? I'll explain that. What is I learned now? That is first of all that is relative classes that is related to whose, whom, where. So class is nothing but it's like a sentence. So relative means is sentence is referring to relatives. So that is called relative classes. First is whose. Whose is nothing but we can use in relative classes instead of is, her, or there. And then whom is we are using instead of who when it is object of the verb or in relative classes. So just now I learnt whom and whose. So going forward we'll learn some more that. Thank you. தேங்க்யூ சார். நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண புக்கை எடுத்து வீடியோ நம்பர். நண்பர்களே, ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன? கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு இந்த பையன், the boy is a software engineer. The boy
அவரை பற்றி விளக்கம் கொள்கிறோம், அவரை பற்றி சம்பந்தப்பட்டு பேசுகிறோம். The boy who is from America is a software engineer. The boy who is from Mumbai is a software engineer. The boy who is wearing a red shirt is a software engineer. The boy that is sitting over there is a software engineer. The boy who is sitting there, that is sitting there. இவைகள் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபேட்சங்கள் என்று சொல்கிறோம், சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஒரு மனிதரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அவரை விளக்குகிற பொழுது, அவரை பற்றி எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லுகிற பொழுது அது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? ஆக ஒரு வாக்கியத்திற்கு என்ன வேணும்? சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட் வேண்டும். அந்த சப்ஜெக்ட் எழுவாயை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் என்றால் who போட்டு விடுகிறோம், that போட்டு விடுகிறோம், which போட்டு விடுகிறோம். The pen which is made in America is a golden pen. அப்போ இந்த பேனா அமெரிக்காவிலே தயாரிக்கப்பட்ட பேனா, ஒரு கோல்டன் பென். இந்த பேனாவை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது which சொல்லுகிறாய் எழுவாயாக. மனிதர்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது என்ன யூஸ் பண்ணுகிறாய்? who அல்லது that பயன்படுத்துகிறாய். இது எழுவாய்க்கு, சப்ஜெக்டுக்கு. I saw a boy. ஐ என்பது சப்ஜெக்ட், சா என்பது வெர்பு, பாய் என்பது ஆப்ஜெக்ட். அந்த பாயை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது I saw a boy. boy whose parents live in Land, America. The boy whose parents, ரைட்டுங்களா? அந்த பாயை பற்றி, அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி, அவரை பற்றி, அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது whose என்று சொல்கிறோம். The boy, I met a boy whom we met in the airport. பாருங்கள், whose, we use whose in relative class instead of his or their. whose என்பது யாருடைய என்று வருகிறது. whose pen is this ன்னு சொல்லிக்கிறோம்ல, whoseனா யாருடையது. ஆக யாருடைய என்றது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது அவனுடைய, அவர்களுடைய அல்லது அவளுடைய, his, her, their, அதற்கு பதிலாக whose பயன்படுத்துகிறாய். we saw some people, நாங்கள் ஒரு சில மக்களை பார்த்தோம். we என்பது சப்ஜெக்ட், saw என்பது verb, some மக்கள் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது their car had broken, அந்த மனிதர்களுடைய கார் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. நாங்கள் சில மனிதர்களை பார்த்தோம், அவர்களுடைய கார் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. we saw some people whose car had broken down என்று வருகிறது. ஆக இந்த அவர்களுடைய மக்கள், those people's car, அவர்களுடைய கார் என்று சொல்கிற பொழுது whose, இந்த whose எதற்காக பயன்படுத்துகிறது? their, அவர்களுடைய என்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. we also use whose mostly for people. whose என்பது அவன், அவளுடைய, அவர்களுடைய மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது மட்டுமே whose பயன்படுத்துகிறோம். a widow is a woman. widow is a woman. ஒரு விதவை என்பது, ஒரு விதவை என்பவள் ஒரு பெண். அந்த விதவை என்பது ஒரு பெண், அது ஒரு வாக்கியம். விதவை என்பவள் ஒரு பெண். அந்த பெண்ணை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது whose husband, அவளுடைய கணவன் இறந்தவனாக இருக்க வேண்டும். a widow is a woman whose husband is dead. ரைட்டா? a widow is a woman. a widow என்று சொல்கிறாய் விதவை, is என்பது வினைச்சொல், a woman என்பது ஆப்ஜெக்ட். அந்த விமனை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது whose husband is dead, அவளுடைய கணவன். யாருடைய கணவன்? இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யப்படும் பொருளான whose னுடைய possession, her husband is dead. What's the name of the man whose car you borrowed? What is the name of the man? What is the name of the man? இதில் எது சார் சப்ஜெக்ட்? இஸ் வருது verb. நேம், நேம் வந்து என்ன சொல்லுவ? நேம் வந்து சப்ஜெக்ட், இஸ் வந்து verb, the man வந்து ஆப்ஜெக்ட். அந்த மனிதனுடைய whose car you borrowed, அந்த மனிதனுடைய காரை நீ வாங்கி இருக்கிறாய். அந்த மனிதனை பற்றி, ஆப்ஜெக்டை பற்றி, நீ அவனுடைய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பொருளை பற்றி சொல்கிற பொழுது whose car you borrowed என்று வருகிறது. a few days ago I met someone whose brother I went to school with. a few days ago I met someone. இது எது சார் சப்ஜெக்ட்? ஐ சப்ஜெக்ட், met வந்து verb, someone என்றால் யாரோ ஒருவர். அவருடைய பிரதரோடு நான் ஸ்கூலுக்கு சென்றேன். whose brother I went to school with. அப்ப இந்த someone ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றை பற்றி பேசுகிற பொழுது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு பொருளை சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது அதற்கு என்ன யூஸ் பண்ணுகிறாய்? whose யூஸ் பண்ணுகிறாய். அந்த whose is, her, their. So compare who and whose. The whose you, I met a man who knows you. I met a man. I subject, met sanditene, man object. Who knows you? Who knows you? இந்த who யாரை குறிக்கிறது? இந்த மனிதனை குறிக்கிறது. ரைட்டா? I met a man
இங்க பாருங்க, சொந்தம் கொண்டாடுது. Whose sister knows you? I met a man. நான் ஒரு மனிதனை சந்தித்தேன். அந்த மனிதன் உடைய சகோதரி, சகோதரிக்கு உன்னை தெரியும். அந்த மனிதனுடைய சகோதரி சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது, பொசஸ் பண்ணுகிற பொழுது whose பயன்படுத்துகிறாய். Hope you are able to understand. Are you clear with this? And coming here, whom ரொம்ப முக்கியம். who என்றால் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் பண்ணிவிட்டீங்கன்னா யாரோ அவர் என்று வருகிறது. whom என்று வந்துவிட்டால் பொருள் ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடுகிற பொழுது whom பயன்படுத்துகிறோம். whom is possible instead of who when it is the object of the verb. verb-னுடைய ஆப்ஜெக்ட், verb-னுடைய ஆப்ஜெக்ட். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இந்த ரிலேட்டிவ் clause like the sentence, the women, I wanted to see the women. ரைட்டா? எனக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்க வேண்டும், எனக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்க வேண்டும். I want to see a woman. Object, I subject, want to verb, want to see என்பது verb, I subject, want to seeங்கிறது verb. யார? a women, அந்த பெண்ணை பார்க்கணும். அந்த பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது the women whom I wanted to see was away on a holiday. அந்த பெண்ணை குறிப்பிடுகிற பொழுது whom பயன்படுத்துகிற object. ரைட்டா? I wanted to see, I wanted to see was away on holiday. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து சொல்லாமல் இதனுடைய அர்த்தத்தை வைத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும். எது சப்ஜெக்ட், எது verb, எது ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது whom பயன்படுத்துகிறாய். See, I met a, இப்போ நீங்க ஏர்போர்ட்ல இருந்து வரீங்க, ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க. I met a stranger. I met a stranger. I met a stranger. ரைட்டா? இங்கதா சப்ஜெக்ட் I, met verb, ஆப்ஜெக்ட் யாரு? stranger. I met a stranger. நம்ம இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரை பற்றி விவரிக்கணும், ஆப்ஜெக்டை பற்றி. The stranger whom I met was a politician. ரைட்டா? So the stranger whom I met, I met the manager, I met a man, stranger, and the stranger பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the stranger whom I met was a politician. ரைட்டா? இப்போ வருதா கரெக்டா? ஸோ இங்க பாருங்க, the women whom I wanted to see was away on holiday. நான் யாரை பார்க்க வேண்டுமோ அந்த பெண் ஒரு விடுமுறைக்காக வெளியே சென்றிருந்தால். See here, I wanted to see her. எனக்கு அவளை பார்க்க வேண்டும். அந்த ஹர்ரை பற்றி, அந்த அவள் என்பதுதான் விமன், அவளை பற்றி சொல்கிறாய். யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் whom with a preposition. இந்த whom ஓட முன்னடைச்சொல் வரணும். with whom, withங்கிறது முன்னடைச்சொல், preposition. preposition எப்பெல்லாம் எதுக்கு முன்னாடி வரும், எதுக்கு பின்னாடி வரும் தெரியுங்களா? ப்ரொனவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி வரும். டு மீ, ஃபார் மீ, டு தெம். அந்த டு, இன்னு, ஆனு, ஆட் எல்லாம் ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி வரும் அல்லது ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி வரும். அதே போன்று with whom, to whom, to whom யாருக்கு, from whom யாரிடமிருந்து, with whom யார் மூலமாக. the women with whom he fell in love left him after a few weeks. அவன் ஒரு பெண்ணை லவ் பண்ணான். he fell in love with a girl. ரைட்டா? he fell in love with a women. அப்ப எது சப்ஜெக்ட், எது verb, எது ஆப்ஜெக்ட்? he சப்ஜெக்ட், fell வந்து verb. யாரோட ஃபெல் பண்றான்? ஒரு women. அந்த விமனை பற்றி சொல்ல வேண்டும். the women with whom he fell in love left him after a few weeks. அப்ப எந்த பெண்ணை காதலித்தானோ அந்த பெண் அவனை விட்டு ஒரு சில வாரங்களிலே வெளியே சென்று விட்டாள். ரைட்டா? with whom புரிந்து விட்டதா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? with whom ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலீஷ்ல. even IAS IPS you get the same thing, how to use. next, coming here, he fell in love with her, but we don't often use whom. பொதுவாகவே often நம்ம whom போடுவதில்லை பேச்சாங்கிலத்திலே. we usually prefer who அல்லது that பயன்படுத்துகிறோம். சில நேரத்தில் அதுவும் பயன்படுத்துவதில்லை பேச்சாங்கிலத்திலே. the man I saw அப்படி என்று சொல்கிறோம், அல்லது the man who I saw என்று சொல்கிறோம், the man that I saw என்று சொல்கிறோம், the man he fell in love with என்று சொல்கிறோம், அல்லது the women who he fell in love, the women that he fell in love, for whom see alone. So unit 94 95 பார்க்க சொல்கிறார்கள். நீ அடுத்த யூனிட்ல வருகிறோம். So till then let us wait. Thank you very much, sir. Thanks. Welcome to his American English teacher Raymond Murphy's English Grammar in News. Come here to the video number 178. It's in the page number 186 to 187. Dear friends, what we have seen here is a relative clause. As you have seen, what is relative clause? Something related to the sentence. Sentence is a clause.
Relative class means any sentence related to one sentence. You are speaking about a man, you are speaking about Chennai, you are speaking about a cow, you are speaking about a computer, you are speaking about anything and everything. In a sentence, what else? What are there? Subject is there, verb is there, object is there. When you are speaking about a subject, in a sentence, it becomes a relative class. When you are speaking about the object, it becomes a relative class, right? See, I met him, right? Which is the subject? I is the subject. Met is verb, him. So he meets him. Or Mr. Modi meets Obama. Who's the subject? Modi. So when you want to speak about Modi, who's the Prime Minister of India? Meets Obama, right? Modi, who's the Prime Minister of India, meets Obama. Then, this is about the subject. So, Modi meets Obama. Modi meets Obama. So, which is the subject and which is the object? Modi meets Obama. Obama, whom everybody knows as the President of America. Mr. Obama, whom everybody knows as the President of America, meets whom? Mr. Modi. When you're talking about the saying whom, when you're talking, you're saying who. I met a boy. His father is a minister. I met a boy. Who? Which is the object? Boy is the object. I is the subject. Boy is the object. Whose father is a minister. So when you want to mention about the object, whose? See here. Whose, whom, where. Where is a relative clause. So as the word says where, when it comes in between the sentence, when it comes as a relative sentence, when it comes as a relative clause, it mentions about the place, isn't it? So where. You can use where in a relative clause to talk about a place. You can't talk about a person. You can't talk about a thing. Where cannot be, can't be spoken about a person or about a thing. See, the hotel we stayed there. The hotel is the place we stayed there wasn't very clean, right? The hotel we stayed there wasn't very clean. How do you use as a relative class? See, the hotel. So which is the subject? Hotel. Where we stayed wasn't very clean. So this where stands for what? The hotel, isn't it, sir? Are you clear about it? So I went back to the town. Which is the subject? Which is the verb? I is subject. Recently went back. Recently is an adverb, of course. Went is a verb. Back to the town, of course, it becomes adverb of place. Where I was born. This where stands for the town, right? Or the town I was born in, or the town that I was born in, the town I was born in, or the town that I was in. So I would like to live in. I would like to live in a country. I would like to live in a country. The country is a adjunct, is an adverb. So you want to mention about the country by using where. I like to live in a country. This where stands for what? About the country, isn't it? I would like to live in a country where. This where stands for the country where there is plenty of sunshine. I would like to live in a country where there is
plenty of sunshine. This where stands for what? About the country. So we say, so we have seen about where, right? Seen about who's and whom. Now we have seen about where. So who's, whom, and where says about the object, says about the place. Where states about the place. Whom states about the object. Who states about the possessive pronoun. His, her, or them. Right? This is what we have seen. Now we have come here to the day, the year, the time, etc. So what does it mean, the day, the year, the time? What do you mean by the day, the year, the time? It simply means something happens, or that something happens on that particular day, on that particular year, on that particular the time. When in between the sentence, if you want to say the day, the time, or the year, it means something happens you want to mention on that particular day, on that particular year, and that particular time. There you're using the day, the year, the time. Have you got it, sir? See here, do you still remember the day we first met? So what is the particular about that day? What is the importance about the day? The day which we met, isn't it? Do you remember that day? Do you remember the day? When the between the sentence, it means the day we met, right? Do you remember the day we got married? Wife says or husband says, what is the day belongs to? Something happened. What does that something happen? The marriage has happened, right? So the day is there. Something happens, or that something happens. That is the day. The last time. The last time. This time stands for what, sir? I saw her, she looked very well. The last time I saw her, she looked very well. The last time, this time stands for what? The time I saw her lastly, right? I haven't seen them since the year they got married. The year. I haven't seen them since the year they got married. Okay, just think about that. 2010 they got married. You went for the marriage. You saw their couples. Then after that you haven't seen them at all till now. 2016 February month till now you have not seen them. They got married 2010. So you are telling to your friend, I have not seen them. I haven't seen them since the year they got married. So the year, the day, that time stands for what? See, the day, last time, and the year. What does this stands for? It stands for something happened on that particular day. Something happened on that particular time, last time. Something happened on that particular year. That's what it's mentioning about, isn't it? So are you clear? Yes, sir. Now coming here, we say the reason. Where do you say this phrase, the reason? Or where do you say the word, the reason? The reason means something happens, or that why something happens. You want to say why that happened. The reason why I got angry, the reason why I came late, the reason why I got promotion, the reason why they are not talking to me. Where do you use the sentence, the word, the reason? You want to say why that happened. What is the reason something happened? The reason I am phoning you is to invite you to a party. The reason why I am phoning you is to invite you to the party. So the reason you start the sentence with the reason to state, to mean what is the purpose behind one certain activity. The reason I am phoning you is to invite you to the party. So the reason is, want to invite you to the party. The word, the reason stands for what? The purpose of invitation. The word whom, whose, where stands for some purpose, something. Same thing, the day, the year, the time stands for something. Here the reason stands for the purpose of why it's happening. The reason I'm phoning you is to invite you to the party, or the reason that I am phoning you. The reason I am phoning you, or reason that I am phoning you. That stands for the reason, right? Right. The reason why I am phoning you. So exercise, complete each sentence using, you have to use who, whom, whose. You have to fill in the gaps.
What's the name of the man? You borrowed a car, right? I am your father. You are my son. So I'm asking you, what's the name of the person? What car you have borrowed? Whose car you have borrowed? So this who stands for what? The man's car, isn't it? What's the name of the man whose car you borrowed? You borrowed the car from that particular man. So here you are using, you have to fill in by using whose, because the car belongs to the man. So a cemetery is a place. What is a cemetery? A burial ground is called a cemetery, isn't it? A cemetery is a place, and for that particular place where people are buried. So this where stands for what? The cemetery, isn't it? People bury the dead body in a cemetery. Cemetery becomes the object, and when you want to mention about the cemetery, you are using where. Where? Now coming here, a pacifist is a person who believes that all wars are wrong. A pacifist is a person who believes that all wars are wrong. So, a pacifist is a person who believes that all wars are wrong. So, he is a pacifist. So, when you want to mention about the pacifist, you are using who. An orphan is a child whose parents are dead. He is an orphan. So you want to mention about the orphan. So you are saying about orphan. An orphan is a child whose parents are dead, right? Whose parents are dead. Now the place where we spent our holidays was really beautiful. The place, you want to mention about the place, you're using where. This school is only for children. This school is only for children whose first language is not English. Don't know the name of women to whom I spoke to. You are speaking about the women. See, I is subject, don't know is the verb. The name of the women is the object. You want to mention about the object to whom I spoke, right? The whom stands for what? The women. You got it? Are you clear? So, my dear friends, what you are able to understand, whose, whom, and where is used for the objects. Whose is something possessing. Who means about the object. Where means about the place. And here, the day, the year, the time, in between the sentence mentioning about on that particular day what happened, on the particular year what happened, on that particular time what has happened. When you want to say the reason completely says about the what is the purpose of what you are doing, and that you are explaining. And here, this is the sentence filling, right? Are you able to understand? Yes, I request you gentlemen to come forward and tell. Introduce yourself and tell what you're able to understand. Yes, please come forward, sir. Hi everyone, this is Balaji. I'm going to tell about English grammar, something. What we seen last week. Last week we seen whom. Now we are going to see where we are using in our sentence. Where is you can use where is the relative classes to talk about a place. Where is referring to the to a place. So we are using where in that sentences. So likewise we are using where in the sentence in the normal words. Likewise I am saying another word. The hotel where we stayed wasn't very clean. Is referring where is referring to the hotel only. So and then I'm moving to the reason. The reason is nothing but is referring any reasons in the particular sentences. The reason I am phoning you is to invite you to a party. In that sentence, his reason is inviting. So that's what we are using the reasons. And then moving to whose, whom, and whose. So previously we have seen whose, whom, and where. Now we are going to see whose, whom, and whose. First, what's the name of the man whose can you borrowed? In this sentence, whose referring to
the man. So the man only is referring to the sentences whose. And then symmetry is a place where people are bird. Where is referring to the symmetry. Likewise, we are doing these sentences by using who, whose, and whom. Thank you. Good evening, everybody. In previous class, we have seen that relative classes, whose, whom, and now we are going to see about where. Where is the relative classes? We are talking about the place. In hotel, we stayed there, wasn't very clean. To connect this word, we use the where. Where is denoting the hotel. Where we can use where I was born, that I was born. Care, where it denotes about time, time, year, and then where we first we met. Now we are going to talk about a reason. The reason is to inviting a party. That never is the complete. We can see the subjects using where, whom, and whose. First sentence. Then what's the name of the man who whose car you buried? The whose refers to the man. The complete cemetery is a place where people are buried. Where refers to the place. That cemetery. An orphan is a child whose parents are dead. Whose refers to the child of orphan. Hi friends, I am Ronald Regan. Today I have learned how to use the relative classes. Relative classes meaning something related to standards. Whose, whom, where. Mostly used the whose possessive pronoun we mainly used. Whom we used the object only used whom. Where used for the taking a place. Example. I recently went back to the town where I was born. The day used for the something it happens. Example, I have not the scenes. I have not seen them since the year they got married. The reason why something happened. We used the reason. I am telling you is to invite you to a party. Thanks. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மிக மிக முக்கியம், ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒரு மனிதரை பற்றியோ ஒரு பொருளை பற்றியோ விவரிக்கும் பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறோம். சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். உதாரணத்திற்கு இந்த பேனாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பென் விச் இஸ் மேட் இன் அமெரிக்கா இஸ் ஏ கோல்டன் பென். அப்போ இந்த பேனா அமெரிக்காவிலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கோல்டன் பென், தங்க நிறைமுடைய தங்க பேனா என்று சொல்கிறோம். இந்த பேனாவை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது தட் which is made in America என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று ஒரு பையன், இந்த பையன், the boy who is wearing the red shirt is a software engineer என்று சொல்கிறோம். இந்த சிகப்பு சட்டை அணிந்த பையன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த பையன், இந்த பேனா போன்ற எழுவாய் சப்ஜெக்டுகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீங்கள் who, which, that என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். இது ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஐ மெட் ஏ கேர்ள், நான் ஒரு பெண்ணை பார்த்தேன். ஐ என்பது சப்ஜெக்ட், மெட் என்பது சந்தித்தேன், கேர்ள் என்பது பெண். த கேர்ள் whom I met in the airport is from America. அப்ப அந்த பெண்ணை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது whom என்று சொல்லுகிறோம். I met a girl whose father is a minister. அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் சொந்தம் கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறது ஒன்றை பற்றி என்று சொல்லுகிற பொழுது whose. அந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றி, அவரை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது whom. எழுவாய் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது who, that, which.
இந்த பேனாவை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது that which, ஒரு பையனை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது who, ஒரு பாய் met a girl, அந்த கேர்ளை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது the girl whom I met. ஆக அந்த கேர்ளை பற்றி ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது whomum அந்த இடத்தை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது I went to Delhi. டெல்லியை பற்றி சொல்கிறாய், வேர் பிரைம் மினிஸ்டர் லிவ்ஸ், அங்கே யார் வாழ்கிறார்கள், பிரதம மந்திரி வாழ்கிறார். அந்த வெர்புக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பிளேஸை பற்றி சொல்லி அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது அங்கே வேர் பயன்படுத்துகிறாய். ஆக ஊசு ஹூமு வேறு, இது செய்யப்படும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி ரிலேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்டு பேசுகிற பொழுது நாம் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு யூ கேன் யூஸ் வேர் இன் a relative class to talk about a place. பொழுதும் பிளேஸை பற்றி தான் சொல்லும், மனிதரை பற்றி சொல்லாது, பொருளை பற்றி சொல்லாது. ஸோ வேர் என்பது பிளேஸை பற்றி தான் சொல்லும். The hotel we stayed there wasn't very clean. நாங்கள் தங்கி எந்த சுத்தமான இல்லை, அதை வேற வைத்து எப்படி பயன்படுத்துவாய் என்பது பாருங்கள். The hotel where we stayed wasn't very clean. நாங்கள் தங்கிய ஹோட்டல் எந்த ஹோட்டலோ அந்த ஹோட்டல் சுத்தமானதாக இல்லை. வேர் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எந்த ஹோட்டலோ அந்த ஹோட்டல் என்று மாறிவிடுகிறது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துட்டா எந்த பையனோ அந்த பையன், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச் வந்துட்டா எந்த பேனாவோ அந்த பேனா, எந்த பொருளோ அந்த பேனா அந்த பொருள். இங்கே ஐ ரீசன்ட்லி வென்ட் பேக் டு த டவுன், நான் சமீபத்தில் என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு சென்றேன். வேர் ஐ வாஸ் பார்ன், நான் பிறந்த எந்த ஊரோ அந்த ஊருக்கு சென்றேன், அந்த டவுன். ஐ வென்ட் தேர், நான் எழுவாய் வெண்ட் வினைச்சொல். அந்த தேர் என்பது பின்னாடி வரக்கூடிய இடத்தை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது, அந்த ஊரை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது அது ரிலேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம், அது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று வருகிற பொழுது வேர் இடமாக இருந்தால், மனிதர்களாக இருந்தால் ஹூம், ஒருவர் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பொருளாக இருந்தால் ஹூஸ். ஐ வுட் லைக் டு லிவ் இன் எ கண்ட்ரி, எனக்கு நாட்டிலே வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை. I like to live in a country. I subject live, வாழ்கிறேன். in a country, ஒரு நாடு, அது பின்னாடி வருகிறது வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்திலே. அந்த நாட்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது where there is plenty of sunshine, அங்கே அதிக அளவிலே சூரிய ஒளி இருக்க வேண்டும். நிச்சயமாக இவர் ஒரு ஸ்வீடன் அல்லது சுவிட்சர்லாண்டிலே வருடத்திலே 9 மாதங்கள் கடும் பனியாக இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ லைக் டு லிவ் இன் எ கண்ட்ரி வேர் தேர் இஸ் பிளென்டி ஆஃப் சன்ஷைன். இந்தியாவிலேயே இல்லை அதற்கு. ஸோ இந்த வேர் என்பது இந்த கண்ட்ரி, இந்த பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த நாட்டை பற்றி சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக வருகிற பொழுது பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக த டே, அந்த நாள், த இயர், அந்த வருடம், the time, அந்த நேரம், அந்த நாள், அந்த வருடம், அந்த நேரம் என்று வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வருகிற பொழுது something happens or that something happens, ஏதோ ஒன்று அந்த நாளிலே, அந்த வருடத்திலே, அந்த நேரத்திலே நடைபெற்றிருக்கிறது, அதை குறிப்பிடுகிற பொழுது that day, that time, that year என்று சொல்கிறாய். அல்லது the day, the year, the time. Do you still remember the day ஃபர்ஸ்ட் மெட்? உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா நாம் சந்தித்த அந்த முதல் நாள், அந்த முதல் நாள் என்று வருகிற பொழுது the day. அடுத்தது last time that I saw her she looked very well, இறுதியாக அவளை சந்தித்த பொழுது அவள் நன்றாக இருந்தால், இறுதியாக the last time. அப்ப அந்த இறுதியாக என்ன, அந்த நேரம் எதை சொல்லுகிறது? நானும் அவளும் சந்தித்த நேரத்தை சொல்லுகிறது. இந்த the day என்பது என்னை சொல்லுகிறது? நானும் அவளை சந்தித்த நாளை சொல்லுகிறது. I haven't seen them since the year they got married. 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு மேலே திருமணமாகிவிட்டது. அந்த நேரத்திலிருந்து அவளை நான் சந்திக்கவில்லை, அவர்களை சந்திக்கவில்லை. So I haven't seen them since the year. அந்த வருடம் முதற்கொண்டு 2005 கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. 2005 இதுவரைக்கும் அந்த வருடம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த வருடம் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது 2010 குறிக்கிறது. அவர்கள் திருமணம் செய்த நாளை குறிக்கிறது. ஸோ த ரீசன் என்ன காரணம் என்றால், இந்த காரணம் என்பது அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். என்ன சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம்? எனக்கு I didn't come to office is I was not well. The reason I didn't come to office is I was suffering from fever and headache. And the reason என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் I was suffering from fever and headache. அதானே அந்த ரீசன். அந்த ரீசன் என்பது அந்த சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். எது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம்? I was suffering from fever and headache என்று வருகிறது. So something happens or that why something happens. ஏனொன்று நடக்கிறது, அது நடைபெறுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு the reason என்று சொல்கிறாய்.
reason I am phoning you is to invite you to the party. என்ன காரணத்துக்காக உனக்கு நான் தொலைபேசியில் அழைப்பு விடுகிறேன், நான் என்னுடைய விழாவிற்கு அழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக. the reason, same reason that I am phoning to you. எதற்காக உன்னை நான் போனிலே அழைக்கிறேன். So complete each sentence using who வைத்து வாக்கியத்தை முடிக்க வேண்டும். நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். who என்பது சப்ஜெக்டை பற்றி, whom என்பது ஆப்ஜெக்டை பற்றி, whom என்பது ஆப்ஜெக்ட் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, where என்பது ஆப்ஜெக்டினுடைய இடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, what's the name of the man whose car you borrowed. நீ கார் உபயோகப்படுத்துவதற்கு வாங்கிய காரினுடைய அந்த சொந்தக்காரருடைய பெயர் என்ன. So what's the name of the man whose car you borrowed. யாருடைய காரை வாங்கினாயோ அவருடைய, whose என்பது யாருடையதோ அவருடையது என்று வருகிறது. So whose போட்டு விடுகிறாய், who போடக்கூடாது. A cemetery is a place where people are buried. Cemetery சுடுகாடு இடம், அங்கே இறந்தவர்கள் புதைக்கப்படுகிறார்கள். where, இந்த where என்பது சுடுகாட்டை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. நன்றாக நாம் வைத்துக்கள். இங்கே ஹூமு ஹூ எல்லாம் போட்டீங்கன்னா அர்த்தம் வராது. ஹூஸ் தான் போட வேண்டும். இங்கே வேர் தான் போட வேண்டும். A pacifist is a person who believes that all was are wrong. Pacifist என்றால் என்ன? அமைதி விரும்புவன் எவன் என்று பார்க்கிற பொழுது who believes, அவன் நம்புகிறான். எதை பற்றி? அனைத்து போர்களும் தவறானது. An orphan is a child whose parents are dead. ஆர்ஃபன் என்றால் என்ன? அனாதை. அனாதை என்பது யார் என்று பார்க்கிற பொழுது உன்னுடைய தாய் தகப்பனார்கள் இறந்திருக்க வேண்டும். whose parents, ஒருவனுடைய தாய் தகப்பனார்கள். அவன் ஒரு ஆர்ஃபன், அவன் ஒரு அனாதை. அந்த அனாதை என்பது ஒரு குழந்தை, அந்த ஆர்ஃபன். அப்ப இது ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லி அனாதை என்று சொல்கிறோம். ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தை அவர்கள், அந்த குழந்தையினுடைய தந்தையார் பெற்றோர்கள் இல்லாதவர்களை ஆர்ஃபன் என்று அழைக்கிறோம். So the place where we spent our holidays was really beautiful. The place ஐ பற்றி விவரிக்கிறீர்கள். Where stands for the place. The place where we spent our holidays was really beautiful. The place stands for what? The where stands for the place. The school is only for children. இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு மட்டும்தான். So the children, அவர்களுடைய first language is not English. Whose, the object ஐ பற்றி பேசுறோம், children. The children உடைய first language is not English. This school is only for children. இங்க பாருங்க, this school is subject, is only for, is only in the, is on the verb, only for children வந்து object. அந்த children பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அந்த குழந்தைகளுடைய முதல் language is not English. Whose first language is not English என்று வருகிறது. I don't know the name of women. எனக்கு அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் தெரியும், சப்ஜெக்ட் தெரியாது, டோன்ட் நோ verb. அந்த பெண்ணு ஆப்ஜெக்ட். அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது whom I spoke on the phone. I don't know the name of the women whom I spoke on the phone. So I என்பது subject, don't know என்பது verb, the name of the women என்பது object. இந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது to whom என்று போட்டு விடுகிறாய். இந்த to ஆப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஒழிய இந்த whom என்பது ஐயை குறிப்பிடாது. Understand? Are you clear? Whom என்பது ஆப்ஜெக்ட், whose என்பது ஆப்ஜெக்ட், where என்பது ஆப்ஜெக்ட், who என்பது சப்ஜெக்ட், that என்பது சப்ஜெக்ட், which என்பது சப்ஜெக்ட், relative pronouns. Hope you are able to understand. Are you clear? That day, the year, that time, அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. The reason, அந்த காரணத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. So these are the relative pronouns. Hope you are able to understand. Are you? Dear friends, welcome to AIS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 179. It's in the page number 188. Dear friends, relative clause part 4. 3 parts we have seen. Part 4. What is this part 4? Information clauses, right? A subject is given. You are giving extra information. That is called relative clause. See, the pen which is made in America is a silver pen or is a golden pen. The pen which is made in America. So you're mentioning about the pen. So which becomes a relative clause, right? Which is made in America. The boy who is sitting there is a software engineer. Who is sitting there? The who stands for is a relative clause. Whom, whose, those, all those things we have seen. Isn't it? What? That. And reason. Then the day, the year,
then the month, and whatever it is. We have seen quite a lot of relative words. And now coming here, relative fourth division. It says about the extra information. You have two columns, right side one and left side one, isn't it? There are two types of relative clauses, two types. In these examples, the relative clauses are underlined, one in the right and one in the left. From your side, the one in the left and one in the right. Type 1 and type 2. Type 1. See, the woman who lives next door is a doctor. No commas are used. The woman who lives next door is a doctor. No commas are used. Have you seen that? See here. My brother Jim, comma is used, who lives in London, comma, is a doctor. The woman who lives next door is a doctor. My brother Jim, who lives in London, is a doctor. The comma is used. My brother Jim, comma, who lives in London, comma, is a doctor. So this relative sentence, who lives in London. See here, Barbara works for a company. Barbara works for a company that makes washing machines. No comma is used. Colin told me about his new job, comma, which he is enjoying very much. Colin told me about his new job. So relative phrases, which is enjoying very much. Right? Which is enjoying very much. We're using comma. We stayed at the hotel and recommended us. Stayed at the hotel. So this hotel, that stands for the hotel. It is not necessary for you to use that. You may use, may not use. So here, that stands for a company, and here that stands for the hotel. And here you see, we stayed at the Grand Hotel. So you stay at the hotel and you are giving a description. You stayed at the Grand Hotel. You are saying exactly at the place, comma, which and recommended to us. You see what's the difference between this and this. So in these examples, the relative clause tells which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. So what kind of person is this woman? She lives next door, is a doctor. What Barbara works for, what type of company? That makes washing machine. So we stayed at the hotel, and who recommended it? It is recommended it. So telling about which person, telling about which thing, telling about what kind of person, telling about what kind of thing it is. That's what the speaker means in the right side column. Here, what is that? In these examples, the relative clauses don't tell you which person or thing the speaker means. It is not telling you which person or speaker, because already it has told, my brother is Jim. Already it has told my brother. Who's my brother? He is Jim. Already it is told. So the relative clause don't tell you which person or thing the speaker means. We already know which thing or person he means. Which person or thing the person is meant. You see, my brother Jim. You know Jim. Already you know about that person. It is already mentioned. Here it is not mentioned. It explains what that person is. Here already it is told. So it doesn't mention about that person. So you're using what you're using. You see here, the women who lives next door tells us which women. Which women. The company that makes washing machine tells us what kind of company it is. The hotel recommended tells us hotel. Here you see my brother Jim, comma, Colin's new job and the Grand Hotel. These things, the relative clauses in these gives us an extra information about the person or the thing. So what is this? Which person? Which thing? What the person is meant. So which person? My brother Jim, Colin's new job and the Grand Hotel. It gives extra information. Already it says about Jim. Already it says about Colin's new job. Already it says about which hotel it is. It gives more information. So we use commas in these clauses. My brother Jim, comma. Already Jim is mentioned. Who lives in London? It says about Jim. Is a doctor. Once again it says about the information, right? So the woman who lives next door is a doctor. And my brother Jim, who lives in London, is a doctor. You give extra information. Able to understand what it means? What is the meaning of difference between the right side column and left side column? So right side column it says
What type of relative clauses tells us which person or thing, or what kind of person or thing the speaker means. Here it says relative clause don't tell you which person or thing, because already it has been mentioned, already it has been told what type of who's that brother Jim, what's his new, he has a new job, and he says about the Grand Hotel, so you are using comma, right? Are you clear about it, sir? Can you form your own example and say, please come forward and tell, sir? This is a small concept, very small concept, you know, you can just tell. Yes, come. Last week we stayed in a hotel for 2 days. This gives the extra information about that hotels, because we stayed last week 2 days in hotel. Last week we stayed in Madurai, and then after that we stayed in Madurai with my family. So stayed in Madurai is statement, and second one is extra information with my family and my friends. So you're using comma, yes. நண்பர்களே, ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை என்ன எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம், 4வது பிரிவு. மிக மிக முக்கியம். நீண்ட பயணத்திற்கு அப்புறம் 4வது பிரிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒரு பையனை பற்றி சொல்கிறோம். த பாய் ஹூ இஸ் வேரிங் த ரெட் ஷர்ட், டி ஷர்ட் இஸ் மை பிரதர் என்று சொல்கிறேன். அப்போ அந்த பையனை பற்றி சொல்லும்போது ஹூ இஸ் வேரிங் த ரெட் ஷர்ட் இஸ் மை பிரதர் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த த பாய் ஹூ இஸ் வேரிங் த ரெட் ஷர்ட் இஸ் மை பிரதர், அது ஒரு ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக வருகிறது. அதுக்கு ஹூ, தேட், விச், ஹூஸ், ஹூம், that, the day, the year, the month, the reason என்று பலதை பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது 4வது பிரிவு. இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல்லுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொழுது அதிக தகவல்களை ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்கிற பொழுது, ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி, ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி அதிக அளவு தகவல்களை சொல்கிற பொழுது அந்த தலைப்பை பார்க்கிறீர்கள். என்ன செய்ய வேண்டும்? அங்கே கமா 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 என்று அந்த கார்குறியை நீங்கள் போடுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, டைப் 1, there are 2 type of relative classes. சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். He is my brother என்று சொல்கிறேன். He is my friend என்று சொல்கிறேன். He is my friend. இவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறேன். இது 2 வாக்கியத்தை எப்படி சொல்லுவீங்க? He is my friend, he works in America. He is my friend who works in America. ஸோ இப்படி சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் இது வருகிற பொழுது அதனுடைய 4வது பிரிவிலே இங்கே பாருங்க, the women who lives next door is a doctor. பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க பெண் யாரோ அந்த பெண் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். The women who lives next door is a doctor. வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பெண் யாரோ அந்த பெண் டாக்டராக இருக்கிறார். பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பெண், அது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அதை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஒரு டாக்டர் என்ற ஒரு தகவலை சொல்கிறோம். இங்க பாருங்க, மை பிரதர் இஸ் ஜிம், என்னுடைய சகோதரனுடைய பெயர் ஜிம் சொல்லிட்டோம். யாருன்னு சொல்லிட்டோம். இங்கே இப்போ தான் சொல்கிறோம். அந்த பெண் யாருங்கிறது ஒரு டாக்டர், பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு யாரோ அது டாக்டர் என்று சொல்லிக்கிறோம். இங்கே அவன் என் சகோதரன் ஜிம்னு சொல்லியாச்சு, முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் சொல்லி முடிஞ்சது, ஒரு கருத்து முழுமையடைந்து விட்டது. இங்கே கருத்து முழுமையடையவில்லை, ஆகையால் நீ கமா போடவில்லை. The women who சொல்லி கமா போட்டினா அர்த்தம் இல்லை. இங்கே மை பிரதர் ஜிம் என்று சொல்லிவிட்டால் அர்த்தம் முழுமையாக குடிக்கிறது. அர்த்தம் முழுமையாக குடித்து முடித்து விட்டால் தான் நீ அந்த கீழே அந்த கார்புள்ளியை போடுகிறாய். மை பிரதர் ஜிம் who lives in London. இந்த who lives in London, இந்த who எதை குடிக்கிறது? ஜிம்மை குடிக்கிறது. ஜிம் லண்டனில் வாழ்கிறான். மறுபடியும் ஒரு கமா போட்டு விடுகிறாய்.
ஒரு முழுமையான கருத்து முடிந்தவுடன் என்ன பண்ணுகிறாய், கமா போட்டு விடுகிறாய். இஸ் எ டாக்டர், அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். ஆக மை பிரதர் ஜிம் இஸ் ஏ டாக்டர், இது ரெண்டையும் சேர்த்து மை பிரதர் ஜிம் இஸ் ஏ டாக்டர். முழுமையடைந்து விட்டதா? என் தம்பி சகோதரன் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறான், முழுமையடைந்து விட்டது. ஹூ லிவ்ஸ் இன் லண்டன், அவன் லண்டனில் வாழ்கிறான். ரெண்டு முழுமையடைந்த அர்த்தமாக பிடிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஜிம் என்ற ஒரு வார்த்தை தான் இங்கே இருக்கிறது. இங்கே பாருங்க, த விமன் ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் இஸ் அ டாக்டர். இந்த விமனுக்கு அப்புறம் யார் என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் இங்கே மை பிரதருக்கு அப்புறம் ஜிம் என்று சொல்லி நாம் அவர் யார் என்று அடையாளம் காண்பித்து விடுகிறோம். இங்கே அடையாளம் காண்பிக்கப்படவில்லை, ஆகையால் கமா போடுவதில்லை, இங்கே கமாட்டு போட்டு விடுகிறோம். மை பிரதர் ஜிம் என்று சொல்லிக்கொண்டு லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஜிம் யாரோ அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார் என்று எக்ஸ்ட்ரா தகவல்களை சொல்கிறாய். அங்கே என்ன சொல்கிறாய், அந்த பெண் ஒரு டாக்டர் என்று மட்டும்தான் சொல்கிறாய். Able to understand? Are you clear about it? Yes. Barbara works for a company which makes washing machine. Barbara எந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாளோ அந்த கம்பெனி வாஷிங் மிஷின் தயாரிக்கிறது. ஆக இந்த கம்பெனி இந்த தட்டை குறிக்கிறது. இங்கே Colin told me about his new job. Colin அவன் தன்னுடைய வேலையை, புதிய வேலையை பற்றி சொல்லினான். அந்த புதிய வேலை which he is enjoying very much. அந்த வேலை எந்த வேலையோ அந்த வேலையை நன்றாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். So Colin told me about his job. தாலின் தன்னுடைய புதிய வேலையை சொல்லிவிட்டான், என்னிடம் முழுமையடைந்து விட்டது அர்த்தம். which is enjoying very much, அதை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இந்த வெற்றி எதை குறிக்கிறது? இந்த நியூ ஜாபை பற்றி குறிக்கிறது. ரைட்டா? அங்கே முழுமையடையவில்லை, அது சொல்லி விடுகிறான் என்ன ஏது என்று. இது சொல்லி என்ன ஆகிவிட்டது, புதிய தகவல்களை சொல்லுகிறான், புதிய வேலையை சொல்லிக்கொண்டு அந்த புதிய வேலை என்ன, அந்த புதிய வேலையில் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லுகிறான். அதுதான் இந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸில் முக்கியமான வாக்கியம். இந்த விச் கூட எக்ஸ்ட்ரா தகவல் வருகிறது, ஹூ கூட லிவ்ஸ் இன் லண்டன் என்ற எக்ஸ்ட்ரா தகவல் வருகிறது. ஆகையால் கமா போட்டு விடுகிறாய். we stayed at the hotel and recommended to us. and எந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் சென்று தங்க வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்தாலோ அந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் சென்று தங்கினோம். we stayed at the grand hotel, நாங்கள் கிராண்ட் ஹோட்டலில் தங்கினோம். முழுமையடைந்து விட்டது. அந்த கிராண்ட் ஹோட்டலை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது which and recommended to us, அந்த ஹோட்டல் எதுவோ அந்த ஹோட்டல் and recommend செய்யப்பட்ட ஹோட்டல் என்று இது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை சொல்லுகிறாய். ஆக கமா போட்டு விடுகிறாய். ஸோ இன் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் டெல்ஸ் யூ விச் பர்சன், என்ன வகையான பெண் அவள், விச் பர்சன் ஆர் திங், என்ன வகையான அந்த நிறுவனம் அது, எந்த கம்பெனி, ஆர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன், என்ன வகையான ஒரு மனிதர் அவர் என்று சொல்லக்கூடியது இது. ஆனால் இங்கே என்ன என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால், த ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் டோன்ட் டெல் விச் பர்சன், இந்த ஹூ லிவ்ஸ் இன் லண்டன் யார் என்று சொல்வதில்லை. அவர் திங் த ஸ்பீக்கர் மீன்ஸ் பேச்சாளர் சொல்வதல்ல, ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் யார் என்று. அந்த ஆள் யார், ஜிம், ஏற்கனவே தெரிந்து விட்டோம். தெரிந்த நபரை பற்றி சொல்லுவது இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். அது தெரியாத நபரை பற்றி சொல்வது, இது தெரிந்த நபரை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறார்கள். ஸோ த விமன் ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் டெல்ஸ் அஸ் விச் விமன், எந்த பெண் என்று சொல்கிறது. மை பிரதர் ஜிம், யார் அந்த மனிதன், ஜிம், ஏற்கனவே தெரிந்து விட்டது. கொலின்ஸனுடைய புதியதா, ஏற்கனவே தெரிந்து விட்டது. எந்த ஹோட்டலில் தங்குகிறார்கள், ஏற்கனவே தெரிந்து விட்டது. ஆகையால் இங்கே கமா 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 என்று சொல்கிறாய். A company that makes washing machine tells us what kind of a company. The hotel and recommend to us which hotel, எந்த ஹோட்டல் எந்த கம்பெனி என்பது அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் மூலமாக அறிந்து கொள்கிறோம். இங்கே ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸ்ட்ரா தகவல்களை சொல்லுகிற காரணத்தினாலே கமா யூஸ் பண்ணுகிறாய். மை பிரதர் ஜிம் என்று சொல்லிவிட்டு கமா, என் சகோதரன் ஜிம் who lives in London, அவன் லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான், இஸ் a doctor. My brother Jim is a doctor who lives in London, இப்படியும் சொல்லலாம். We know a lot of people who live in London. நமக்கு தெரிய நிறைய மக்கள் லண்டனில் வாழ்கிறார்கள். இது என்ன வகையான மனிதர்கள் என்று சொல்லுகிறது. இங்கே அந்த மனிதனுடைய எக்ஸ்ட்ரா தகவலை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கமா யூஸ் பண்ணுகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸினுடைய 1, 2, 3, 4 பாகங்கள். முதல் பாகம் ஊவை பற்றியும் விச்சை பற்றியும் தட்டை பற்றியும் குறிக்கிறது, சப்ஜெக்டை பற்றி குறிக்கிறது. இரண்டாவது பாகம் ஊசை பற்றியும் வாட்டை பற்றியும் வேரை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. அடுத்தது மூன்றாவது பிரிவிலை பார்க்கிற பொழுது அந்த தட் டே, தட் இயர், தட் மந்த், த ரீசன் அவைகளை பற்றி குறிக்கிறது, ஹூமை பற்றி குறிக்கிறது. இங்கே நான்காவது பிரிவிலே டைப் 1 டைப் 2 என்று சொல்லிக்கொண்டு தகவல்களை எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இந்த தலைப்பிலே வருகிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.
Dear friends, welcome to AIS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 181. It is on the page number 190. So, relative clauses, extra information clauses 2. Prepositions. What are the prepositions, sir? Could you tell? What are the prepositions? See here, to is a preposition, with is a preposition, about is a preposition, for is a preposition. You are using these prepositions with whom? These prepositions you are using with which? To whom? With whom? About which? For which? These are in extra information clauses. What is extra information clauses, sir? You can use a preposition before whom? Before whom? Whom is used for what? For people, isn't it, sir? And which is used for what? For things. So you can say to whom, with whom, about which, for which. For extra information. What is extra information? You say about the subject completely and you are adding some information, more information about subject. That is called extra information. During that extra information, you are using these prepositions with whom and which. See here, Mr. Karcher. Mr. Karcher. Mr. Karcher, to whom I spoke on the phone last night. Mr. Carter, comma, so this is extra information, isn't it? Mr. Carter, comma, to whom I spoke on the phone last night, comma, is very interested in our plan. See, Mr. Carter is very interested in our plan, comma, to whom I spoke on the phone last night. So you tell about completely about Mr. Carter. So it's all extra information. Mr. Carter is very interested in our plan. So Mr. Carter is very interested in our plan. You say about the subject, complete about the subject, and after that, you are saying about the subject to whom I spoke on the phone last night. So which Carter is he? To whom I spoke on the phone last night is very interested in our plan. You understand to whom? You understood the meaning of to whom? Mr. Carter. I spoke to Mr. Carter. So you want to say about Mr. Carter, which is an object. I spoke to Mr. Carter. Mr. Carter, to whom I spoke on the phone, is very interested in our plans. So this whom says about the object. You agree with that? I spoke to Mr. Carter. And who is the Mr. Carter? To whom I spoke. Not my brother spoke. Not my sister spoke. So, Mr. Carter, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan. So, I spoke to Mr. Carter. So, Mr. Carter becomes the object. And Mr. Carter, when you want to mention about him, to whom I spoke on the phone. Fortunately, we had a map. What do you mean by fortunately? Luckily, we had a map. Without which, see, without is a preposition. Without which, if the map is not there, what will happen? We would have got lost. We would have got lost. We would have got lost. What do you mean by that? So this sentence, is it a real sentence or imaginative sentence? Could you tell me? It is an imaginatory sentence. What happened? They had a map. They didn't get lost, right? So fortunately, we had a map without which we would have got lost. They had the map. So they are going for an imaginary situation. Unreal situation. What is the unreal situation? If the map is not there, we will get lost. That is the, what is that? What situation? Unreal situation. Imaginary situation. So fortunately we had a map. So about this map. What is this without which stands for? Without which stands for the map. Fortunately, we had a map. So, which is the subject? We is the subject. Had is a verb. Which is the object? A map. So, you are saying about the map, without which we would have got lost. Right? So, it is comma is used. So, extra information. So, without which it stands for the map. In spoken English, we often keep the preposition after the verb.
In generally in spoken English, all the preposition comes after the verb, right? I went to Delhi. So to comes where? After the verb. I to Delhi went. Is it correct? I to Delhi went. Is it correct, or I went to Delhi? After verb only to comes, right? I agree with that. Okay. In spoken English, we often keep the preposition after the verb in the relative class. The relative class also, you see here, when we do this, we normally use who, not whom is not used for people. See here, this is Mr. Karcher, who I was telling you about. This about comes after was telling, right? Who for people. So after the who, the verb comes. After the verb, you are using preposition. This is Mr. Carter. This is Mr. Carter. You are not supposed to use whom, because here you get the preposition. This is Mr. Carter, who I was telling you about. Who I was telling you about. So this about comes after the verb was telling, and who comes before the verb. Say who and not whom should be used here. This is Mr. Carter, who I was telling you about. So about comes after the verb was telling. Yesterday we visited the city museum. Yesterday we visited the city museum. What is the subject? We is the subject. What is the verb? Visited is the verb. What? The city becomes the object. City museum, right? Yesterday we visited the city museum. Which stands for what? Which stands for what? City museum. I had never been to before. So never been is the verb. You agree with that? Which I had never been. Had. So which I had never been is the verb. So after the verb to comes, right? So all of, most of, etc. with whom and which. All of whom, most of whom, all of which, most of which. Study these examples, dear friends here. Mary has 3 brothers. You know the sentence. Able to understand? Mary has how many brothers? 3 brothers. What is the subject? Mary. What is the verb? Has. What? She has 3 brothers. So 3 brothers becomes object, right? You understand the sentence? Mary has 3 brothers. One sentence is over, you are putting a full stop. Now, all of them are married. All of them are married. Who are these all of them? Who's the all of them? 3 brothers, right? Are married. You understood the statement? So, how many sentences are there? 2 sentences are there. Got it? So, here you want to get into one sentence. This is the extra information. When extra information comes, what you have to do. Mary has 3 brothers, comma. You want to mention about the brothers. So Mary is the subject. As is the verb. Object is 3 brothers. When you want to relate these 3 brothers, the object, you must use whom, right? Already we have seen. All of whom are married. This is one sentence. This is 2 sentences. When 2 sentences are there, all of them are married. If you make into one sentence, and if it is a relative class, when you want to mention about the object, you are using whom. All of whom are married. You got it? Are you clear about it? Mary has 3 brothers. One sentence is over. Complete over. Then all of them are married. So this them stands for this brothers. This is the second statement. If you want to make it into one sentence, and if you want to mention about the 3 brothers, you want to give information about the 3 brothers, and the 3 brothers becomes the object, that object should be mentioned with whom. So Mary has 3 brothers, all of whom are married. Are you able to get it? Are you get it? Clear? Yes? Okay. Now, they asked me a lot of questions. They asked me a lot of questions. So this is one sentence, full stop you have put, right? So second sentence, I couldn't answer most of them. So 2 sentences are there. I couldn't answer most of them. So them is used when there is only 2 sentences. But if it is a relative class using comma and giving extra information, they asked me a lot of questions, comma, you want to give a relative class about these questions, most of which
I couldn't answer. This is one sentence using comma. This most of which stands for what? What does this most of which stands for? Most of which stands for questions. So which is the subject? They is a subject. Asked is a verb. Me is an object number 1. A lot of questions is object number 2. So when you want to mention as object number 2, you are using most of which. Relate. Relate with a lot of questions, most of which I couldn't answer, right? So when you go in for relative class giving extra information, you have to use, if it is object, if it is persons, you are using most of they, most of whom, or all of whom, or most of which. You got it? All of whom or most of which. Now coming to say here, none of whom, neither of whom, any of whom, either of whom, it is for people. Some of whom, many of whom, much of whom, a few of whom, most of whom, half of whom, each of whom, one of whom, two of whom, none of things, none of which, neither of which, any of which, either of which, some of which, many of which, much of which, a few of which, both of which, half of which, each of which, one of which, two of which. For things. Whom is for? Which is for? This is for single sentence, relative class. This is for single sentence, relative class. When you use them, what happens? It is for two sentences. None of them, neither of them, any of them, either of them. It becomes for two sentences. None of whom, neither of whom, any of whom, either of whom. It becomes for single sentence, relative class, mentioning about the object if it is a person. This object if it is a thing. Are you clear? Now you see, Tom tried on 3 jackets. See, 3 jackets. This is a jacket. So Tom tried 3 jackets. So Tom is a subject. Tried is a verb. 3 jackets becomes object. You got it, sir? Yeah. It is not a 2 sentence. It is a single sentence. So you are giving extra information about the jackets. So comma. If it is say a double sentence, you are putting full stop and you say all of them. All of them did not fit him, right? All of them did not fit him. Now you are, since you are going in for single sentence, Tom is subject, tried is verb, 3 jackets becomes objects. Then for object what you have to use? Which. And the jackets are things. So you are using which. So all the 3 jackets didn't fit him. So you are using none of which. None of which means what? Fitted them. All the 3 jackets. None of which stands for what? 3 jackets. None of which fitted him. So when you are going in for double sentence, all of which did not fit him. When you go in for a relative class, when this object is explained, you are using none of which or 2 of which fitted him. Out of 3, 2 fitted him. Right? 1 of which fitted him, you can say, if it fits. But the sentence want to convey an idea that all 3 jackets didn't fit him. So you are using none of which fitted him. Suppose if you want to say 2 jackets fit him, what do you say? 2 of which fitted him. Suppose if you want to say one jacket fit him. So what do you say? 1 of which fitted him. Now you want to say every jacket fitted him. So fit him. So what do you say? All of which fitted him. Right? Able to understand, sir? All of which, none of which. So which is used with what? When you want to give an explanation about this object in a sentence using a comma. You got it? Now, 2 men. 2 men. You understand the meaning? 2 men. I had ever seen before. 2 men came into my office. Right? 2 men came into my office. 2 men came into my office. I had
ever seen before. So I have not seen them before. So how do you go in for extra information using whom? Because men. So it has to be used with men. So two men, you want to give an explanation about this two men, relative class, neither of whom. Neither of whom means what? Both of them. Neither of whom means both of them. Neither of whom I had ever seen before, not seen them before. They came into my office. So, two men, neither of whom, both of whom I had ever seen before came into my office. So, suppose if you want to use with the them, how do you say? Two men came into my office. Two men came into my office. Both of them, I had not seen them, right? Neither of them I had seen. Neither of them. Since you want to give an explanation, since it is the one sentence you are using, two men, neither of whom I had ever seen, came into my office. Able to understand? You want to give an explanation? It is a relative class. So this whom stands for the two men. Two men. So you are using neither of whom. See, they have got three casts. Which is the subject? They. They is the subject. Apostrophe V means what? Verb. Have. Right? So have becomes verb. They have. Have got. Verb. They have got what? Three casts. Three casts becomes object. You got it? Object. Three casts. Right? So one sentence you have to explain. They have got three cars. Out of that, two cars they don't use. Two cars they don't use. How do you say? They have got three cars. So you want to mention about out of three cars, two cars. Two of which, out of three cars, two of which they never use. So two of which stands for what? Out of three cars, right? So two of which you are giving an explanation about. It's a relative class for this three cars. Out of three cars, two of which they never use. Suppose if you want to go in for two sentences, how do you say? They have got three cars. Two of them they use. Two of them they don't use. That's what you use, isn't it? Two of them they don't use. So they have got three cars, two of which they never use. God understood which, how to use which, how to use them. All of them, all of whom, most of them, most of which, right? Two of them. What is it there? Two of which, two of them, the cars. So now you are using two of which to give an explanation, to be a relative class for the main sentence. Sue has a lot of friends. Sue is a subject. Has is a verb. A friends object. You agree with that? Sue has a lot of friends, right? Sue is the subject. Has is the verb. Sue has what? A lot of friends, right? You want to explain about a lot of friends. It's a relative class. Out of friends, 10 friends are there. A lot of friends are 10 friends or maybe 100 friends. Okay. Out of 100 friends, nearly 75 friends. Most of whom she was at school with. Most of whom she was at school with. So most of her friends are schoolmates. Most of whom she was at school with. Able to understand? Most of whom she was at school with. So this most of whom are the 75% of the students of the object. So you are using many of whom, not most, many of whom. Many of whom she was at school with. So dear friends, so can you form a sentence using none of whom, neither of whom, any of whom, either of whom? You have to form sentence. And you have to form sentences also none of them, neither of them, any of them, either of them. That is for two sentences. If it is one sentence, you are using none of whom, neither of whom, any of whom, either of whom. In the same way, a few of which, both of which, half of which, each of which, one of which, two of which, you have to use for single sentence. And for double sentence, you have to use few of them, both of them, half of them, each of them, and one of them, and two of them. Right? You have to use one of them, one of which. One of them,
none of them, none of whom. You have to use like this and form sentences if it is single sentence. Are you clear about it, sir? Are you very clear? So I request this gentleman to come forward and explain what he is able to understand. Look at the camera and tell only the essence of what you have learned. Yes. Hi everyone. Last week we learned some relative classes, whom, whose and all that. Now we are going to see whom, which, same thing only, but before that we are adding preposition words before that. What is preposition? So preposition is some connective words, is to, on, under, is like that only. So we are using preposition before that. That is whom and which. For example, I am saying Mr. Carter, whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan. That is also same meaning. But if we add preposition and before whom, Mr. Carter, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in is our plan. So if we add preposition before that, it's giving more informative words while I am speaking. Thank you. Good morning, everybody. Today we have learned extra information about whom and which. The preposition is we use preposition before whom and which. Whom and which. Then if we use more than two sentences means we use whom. If we use a single sentence means we use which. Thank you. Hi friends, today we learned extra information about a relative class, whom and which. Preposition examples to, that's, this is my, I have one, I will give one example. This is my daughter who I was. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மார்ஃபி இங்கிலீஷ் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 181, பேஜ் நம்பர் 180, ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துக்கிட்டோம். எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்மந்தப்பட்ட வாக்கியம், ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட வாக்கியம். ஐ பை எ பென், இந்த பேனாவை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ பென் விச் இஸ் மேட் இன் அமெரிக்கா. அப்போ இந்த நான் ஒரு பேனா வாங்கினேன், இந்த பேனா அமெரிக்காவிலே தயாரிக்கப்பட்டது என்று தகவலை சொல்கிறது. எழுவாய் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது, ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ஹூம் விச், இந்த ஹூம் எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்? நான் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தேன் ஏர்போர்ட்டிலே. எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ மெட் ஏ கேர்ள் இன் த ஏர்போர்ட். அப்போ அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது த கேர்ள் ஹூம் ஐ மெட் இன் த ஏர்போர்ட் இஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. நான் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தேன் ஏர்போர்ட்டில். ஐ மெட் ஏ கேர்ள், த கேர்ள் ஹூம் ஐ மெட் இன் த ஏர்போர்ட் இஸ் அன் அமெரிக்கன். அப்போ அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ஹூம். ஐ பாட் ஏ பென், நான் ஒன்று பேனா வாங்கினேன். த பென் விச் ஐ பாட் இஸ் a golden pen. அந்த பேனா ஒரு தங்க பேனா. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது ஹூம் விச்னு சொல்லுகிறீர்கள். அது கூட ப்ரீபொசிஷன் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? டு, இக்கு, டு ஹூம், யாருக்கு, வித் ஹூம், வித் ப்ரீபொசிஷன், யாருடன், அபவுட் விச், எதை பற்றி, அபவுட்னா பற்றி, ஃபார் விச், எதற்காக, ஃபார் என்றால் காக. இந்த ஹூம் கூடயும் விச்சுக்கு முன்னாடியும் ஃபார், அபவுட், விதவுட், இன்னு, ஆணு, ஆட்டு இவைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாய். எப்பொழுது இன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸஸ் யூ கேன் யூஸ் எ ப்ரீபொசிஷன் பிஃபோர் ஹூம். அந்த ஹூமுக்கு முன்னாடி, ஹூமுக்கு முன்னாடி தான் டூ வர வேண்டும். ஹூமுக்கு பின்னாடி ஹூம் டூன்னு சொல்லக்கூடாது. ஹூமுக்கு முன்னாடி தான் வித், ஹூமுக்கு பின்னாடி வரக்கூடாது. இந்த ஹூம் வந்து பீப்புளை சம்பந்தப்பட்டது, மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஹூ, மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது விச், டு விச், ஃபார் விச், விச் ஃபார், விச் டூ என்று வரக்கூடாது. அந்த டூ விச்சுக்கு முன்னாடி தான் வரணும், ஹூமுக்கு முன்னாடி தான் வர வேண்டும் ப்ரீபொசிஷன். ஸோ யூ கேன் சே டு ஹூம், வித் ஹூம், அபவுட் விச், ஃபார் விச். உதாரணத்துக்கு மிஸ்டர் கார்ட்டர், மிஸ்டர் கார்ட்டர், ஐ மெட் மிஸ்டர் கார்ட்டர், நான் மிஸ்டர் கார்ட்டரை சந்தித்தேன். அந்த கார்ட்டரை பற்றி விவரிக்கிறாய். மிஸ்டர் கார்ட்டர் டு ஹூம் ஐ ஸ்போக் ஆன் த ஃபோன் லாஸ்ட் நைட். இங்கே பாருங்க, ஐ ஸ்போக் டு மிஸ்டர் கார்ட்டர் இன் த ஃபோன் லாஸ்ட் நைட். அப்படி என்றால் என்ன? நான் திரு கார்ட்டர் அவர்களுடன்
நேற்று இரவு போனிலே பேசினேன். ஐ ஸ்போக் டு மிஸ்டர் கார்ட்டர். மிஸ்டர் கார்ட்டர் சப்ஜெக்டா ஆப்ஜெக்டா? ஆப்ஜெக்ட். ஐ என்பது சப்ஜெக்ட். ஐ ஸ்போக் டு மிஸ்டர் கார்ட்டர். யாருடன் பேசினேன்? மிஸ்டர் கார்ட்டருடன் பேசினேன். மிஸ்டர் கார்ட்டர் ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறார். அந்த மிஸ்டர் கார்ட்டரை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஹூம் போட வேண்டும். ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஹூம் போட வேண்டும். மிஸ்டர் கார்ட்டர். மிஸ்டர் கார்ட்டர் யாருடன் பேசினேனோ அந்த கார்ட்டர். டு ஹூம் ஐ ஸ்போக் ஆன் த ஃபோன் லாஸ்ட் நைட். மிஸ்டர் கார்ட்டர் எந்த கார்ட்டர் என்றால் என்ன? டு ஹூம் ஐ ஸ்போக் ஆன் த ஃபோன் லாஸ்ட் நைட். யாரிடம் பேசினேனோ அந்த கார்ட்டர். டு ஹூம் என்று வருகிறது. அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் டு ஹூம், யாருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணினேனோ அந்த மிஸ்டர் கார்ட்டர். டு ஹூம்னா யாருக்கு? ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது டு ஹூம் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அவர் பிளான். எங்களுடைய திட்டத்திலே மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். ஆக மிஸ்டர் கார்ட்டர், நான் தொலைபேசியில் பேசின மிஸ்டர் கார்ட்டர் என்னுடைய திட்டத்திற்கு அதிக ஆவலுடன் இருக்கிறார். எக்ஸ்ட்ரா 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 இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கமா, இங்கே ஒரு கமா போட்டு விடுகிறாய். ஹோப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் இட்? முதல் சென்டென்ஸ். ரெண்டாவது, ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹேட் எ மேப். அதிர்ஷ்டவசமாக எங்களிடம் கையில் ஒரு மேப் இருந்தது. ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட்டில் போயிடுற சிக்கிடுற, அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு கையில் ஒரு மேப் இருக்கு. என்ன பண்ணுற? தொலைந்து போய் விடவில்லை, நண்பர்களை கண்டுபிடித்து வந்து விடுகிறாய். ஸோ இது என்ன சொல்ற? ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹேட் எ மேப். எங்களிடம் ஒரு மேப் இருந்தது. அந்த மேப் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. நாங்கள் என்பது சப்ஜெக்டாக வந்து விடுகிறது. ஹேட் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 10 நண்பர்கள் சென்று ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போனோம். எங்களிடம் ஒரு மேப் இருந்தது. எங்களிடம் ஒரு மேப் இருந்தது. எங்களிடம் வி சப்ஜெக்ட், ஹேட் இருந்தது. என்ன இருந்தது? மேப் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அந்த ஆப்ஜெக்ட் பொருளாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது விச் என்று சொல்கிறாய். அந்த விச் மட்டும் இல்லாமல் போய்விட்டால் அந்த விச் என்னது? மேப். அந்த மேப் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் விதவுட் விச் we would have got lost, நாங்கள் தொலைந்திருப்போம். without which we would have got lost. without which அது இல்லாமல். எது இல்லாமல்? மேப் இல்லாமல். அந்த மேப்பை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக குறிப்பிடுகிற பொழுது நீ விச் என்று சொல்கிறாய். விதவுட் விச் அது மட்டும் இல்லாமல் இருந்து விட்டால் அந்த மேப் என்பது ஆப்ஜெக்ட், அந்த கார்ட்டர் என்பது ஆப்ஜெக்ட். கார்ட்டர் மனிதனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹூம், மேப் பொருளாக இருக்கிற காரணத்தினாலே விச். அந்த விச்சுக்கு முன்னாடி விதவுட் அது இல்லாமல், ஹூம் வந்தா டு ஹூம், யாருக்கு நான் பேசினேனோ. விதவுட் விச் என்றால் அந்த மேப் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால். So, in spoken English, we often keep the preposition after the verb. பொதுவாகவே பேச்சாங்கிலத்திலே இந்த preposition என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்களை வினைச்சொல்லுக்கு பிறகுதான் வைத்துக் கொள்வோம். இந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு பாருங்க. When we do this, we normally use who to, not whom. இங்க who தான் போடுறோம், இந்த whom போடுவதில்லை. உதாரணத்துக்கு this is Mr. Carter. இவர் தான் மிஸ்டர் கார்ட்டர். இவர் தான் மிஸ்டர் கார்ட்டர். who I was talking about. இவர் தான் கார்ட்டர். இவரை பற்றி தான் உன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இவர் தான் மிஸ்டர் கார்ட்டர். இவரை பற்றி தான் நான் உன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அப்ப இந்த வெர்பு வாஸ்டலிங்க்கு பிறகுதான் இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னாடி சொல்லான அபவுட் வருகிறது. இந்த வெர்புக்கு பின்னாடி ப்ரீபொசிஷன் வருகிற நேரங்களிலே இங்கே ஹூம் போடுவதற்கு பதிலாக ஹூ போட்டு விடுகிறாய். Got it? உதாரணத்துக்கு yesterday we visited the city museum. நேற்று நாங்கள் இந்த நகரத்தில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தை நாங்கள் சென்று பார்த்தோம். நாங்கள் அருங்காட்சியகம் சென்று பார்த்தோம். we எழுவாய் சப்ஜெக்ட், visited வினைச்சொல், verb the city museum நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியகம். இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது which என்று போட்டு விடுகிறாய். ஆக which என்று வந்து விட்டாலே பின்னாடி லாஸ்ட் ப்ரீபொசிஷன் வர வேண்டும். which I had never been to before. அந்த அருங்காட்சியத்திற்கு இதற்கு முன்னாடி நான் சென்றிருந்ததில்லை. இந்த விச் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது சிட்டி மியூசியம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டை குறிக்கிறது. இங்கே ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது பாருங்க. பிஃபோர் ஒரு ப்ரீபொசிஷன், டு ஒரு ப்ரீபொசிஷன். இதற்கு முன்னர் நான் அங்கே சென்றிருந்ததில்லை. அடுத்தது ஆல் ஆஃப் மனிதர்களை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது, ஆல் ஆஃப் விச் பொருட்களை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது, மோஸ்ட் ஆஃப் மனிதர்களை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது, மோஸ்ட் ஆஃப் விச் பொருட்களை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது நாம் இவைகளை பயன்படுத்துகிறோம் ரிலேட்டிவ் கிளாஸிலே சம்பந்தப்பட்ட
ரிலேட்டிவ் வாக்கியங்களிலே. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, மேரி has 3 brothers. மேரிக்கு 3 சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். வாக்கியத்தை முழுமையடைந்து வைத்தாய். அதை சம்பந்தப்பட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்ல வேண்டாம், அதோட முடிச்சிடறேன். மேரிக்கு 3 சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள், அதோட முடிச்சிடறேன். அடுத்த வாக்கியம் என்னவாக மாறுகிறது? ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் மேரிட். அனைவருக்கும் திருமணமாச்சு. ஒரு 2 வாக்கியமாச்சு. இந்த 2 வாக்கியத்தை ஒரு வாக்கியமாக கொண்டு வரணும். அதுதான் ஃப்ளூவன்சியில், அதுதான் இங்கிலீஷ், அதுதான் ஜென்ரலாக சல்லுன்னு பேசிட்டு இருக்கோம். 2 வாக்கியத்தையும் ஒன்றாக சேர்க்கிற பொழுது என்னவாக வருகிறது? மேரி has 3 brothers. மேரிக்கு 3 சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். மேலி எழுவாய், சப்ஜெக்ட் ஹேஸ், வெர்பு, 3 brothers ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது whom ரிலேட்டிவ் கிளாஸாக சொல்லிக்கிற பொழுது கமா போட்டு விடுகிறாய். இந்த 3 brothersஐ பற்றி சொல்லிக்கிறாய். all of whom அவர்களில் அனைவரும் ஆர் மேரிட் திருமணமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒரே வாக்கியமாக சொல்லிக்கிற பொழுது all of whom என்று சொல்கிறாய். தனித்தனியாக வாக்கியமாக சொல்லிக்கிற பொழுது all of them என்று சொல்கிறாய். So Mary has 3 brothers, all of whom are married. So ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இதே பாருங்கள், they asked me a lot of questions. அவர்கள் என்னிடம் பல கேள்விகள் கேட்டார்கள். they எழுவாய், asked வினைச்சொல், me என்னிடம், a lot of questions 2 ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. அவர்கள் யாரிடம் கேட்டார்கள்? என்னிடம் கேட்டார்கள். ஒரு ஆப்ஜெக்ட். என்ன கேட்டார்கள்? நிறைய கேள்விகள் கேட்டார்கள். 2வது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டார வாக்கியத்தை முடித்து விடுகிறாய். எனக்கு விரும்பவில்லை, சம்பந்தப்படுத்தி பேச விரும்பவில்லை. சம்பந்தப்படுத்தி பேசும் பொழுதுதான் ஆல் ஆஃப் whom, ஆல் ஆஃப் which எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாய். இங்க சம்பந்தப்படுத்தி பேச விரும்பாத பொழுது ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு விடுகிறாய். ஐ couldn't answer, என்னால் பதில் அளிக்க முடியவில்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தேம், அந்த கேள்விகளுக்கு என்னால் அநேக கேள்விகளுக்கு எனக்கு பதில் அளிக்க முடியவில்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் என்று போட்டு விடுகிறாய். 2 வாக்கியமாக மாறி விடுகிறது. இது ஒரே வாக்கியமாக மாறி வருகிற பொழுது they asked me a lot of questions. அவர்கள் என்னிடம் பல கேள்வி கேட்டார்கள். most of which, அந்த கேள்விகளிலே பல கேள்வி, ஒரே வாக்கியம். இந்த கேள்விகளை பற்றி சம்பந்தப்பட்டது கேட்கிற பொழுது most of which, அவைகளில் பல கேள்விகள். I couldn't answer, என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. ஆக ஒரே வாக்கியமாக மாற்றிற பொழுது அது பொருளாக இருந்தால் most of which, மனிதர்களாக இருக்கிற பொழுது most of them, தனியாக இருக்கிற பொழுது all of them, தனியாக இருக்கிற பொழுது all of which என்று சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear with this simple English relative classes? When you want to separately and speak, தனியாக பேச வேண்டும் என்றால் all of them, இணைத்து பேச வேண்டும் என்றால் all of whom, all of which, most of which அல்லது all of which. So நண்பர்களே, இங்கே அடுத்தது பாருங்க, இந்த சேம் வே none of whom, அவர்களில் யாரும் இல்லை. neither of whom, அவர்கள் 2 பேரிலும் யாரும் இல்லை. any of whom, அவர்களில் ஏதோ ஒருவர். either of whom, அவர்களில் 2 பேரில் யாராவது ஒருவர். ஆக இணைக்கக்கூடிய வாக்கியம் வரும்பொழுது இப்படியாக பேசுகிறாய் மனிதர்களுக்கு. அதே போன்று some of which, அவைகளில் ஒரு சில. many of which, அவைகளில் பல. much of which, அவைகளில் நிறைய. அதே போன்று few of which, அவைகளில் ஒரு சில. both of which, அவைகளில் 2. half of which, அவைகளில் அரை. each of which, அவைகளில் ஒவ்வொன்று. one of which, அவைகளில் ஒன்று. two of which, அவைகளில் 2. இப்படியாக இந்த சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்களுக்கு இப்படியாக வர வேண்டும். இல்லை தனித்தனியாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது none of them, neither of them, any of them, either of them என்று சொல்ல வேண்டும். இதே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான். இதை இங்கே அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கிறாய். Got it? ஓகே, இங்கே பாருங்க. Tom tried on 3 jackets. ஜாக்கெட்ஸ்னா என்ன? இங்கே தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு ஜாக்கெட் என்று சொல்வார்கள். ஆண்களுக்கு மேலே போட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டையை ஜாக்கெட் என்று சொல்வார்கள். எக்ஸ்ட்ரா ஜாக்கெட், சட்டை இல்லை, அதுக்கு மேலே போடுறது ஒரு ஜாக்கெட். அங்கே டாம் ட்ரைட் ஆன் 3 jackets, முயற்சி பண்ணினான். அப்போ முயற்சி 3 ஜாக்கெட்டையும் முயற்சி பண்ணினான்னா ஏதோ ஒன்று பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஸோ டாம் என்பது சப்ஜெக்ட், ட்ரைட் என்பது வெர்பு. என்ன? 3 ஜாக்கெட்டுகள். அப்போ 3 ஜாக்கெட்டுக்கும் முயற்சி பண்ணினான்னா எதுவும் சூட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். ஆகையால் என்ன, இது 2ஐயும் ஒரே வாக்கியமாக ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸாக அந்த 3 jackets பற்றி விவரித்து ஒரே வாக்கியமாக சொல்லிக்கிற பொழுது கமா போட்டுட்டு none of which fitted them. அந்த ஜாக்கெட் என்பது ஆப்ஜெக்ட், ஆகையால் which கண்டிப்பாக விடும். அதில் ஒரு ஜாக்கெட் கூட சூட் ஆகலை என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கே பாருங்க, none of
which, none of which fitted them. அவைகளில் ஒன்று கூட, none of which fitted him, அவனுக்கு எதுவும் பொருந்தவில்லை. அதே போன்று two men, ரெண்டு மனிதர்கள் ரெண்டும் இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது neither of whom, இந்த மனிதர்களை பற்றி ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது men I had ever seen before came into my office. ரைட்டா? ஆக two men, neither of whom, அவர்களில் ரெண்டு பேரும் இல்லை, I had ever seen before came into my office. ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் பார்க்கல, அவர்கள் என் ஆஃபீஸுக்கு வந்தாங்க. அடுத்தது they have got 3 cars, அவர்களுக்கு 3 கார்கள் இருக்கிறது. இதில் எது சப்ஜெக்ட்? they have got 3 cars. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க சார், நீங்க சொல்லுங்க சார். they have got 3 cars, இதில் எது சார் சப்ஜெக்ட்? they, verb என்ன சார்? have, ஆப்ஜெக்ட் என்ன சார்? they have got 3 cars. ரைட்டுங்களா? they have got 3 cars. அதில் 2 கார் அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவதே இல்லை. ஒரே வாக்கியமாக சொல்லணும். அந்த 3 கார்ஸில் 2 கார். அப்போ 3 கார்ஸில் 2 கார். அந்த 3 கார்ஸில் 2 கார் என்று சொல்லுகிற பொழுது இங்கே பாருங்க, 2 of which கார், ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்கிறோம். அப்போ என்ன சொல்வீங்க? 2 of which they never use. அவைகளில் 2ஐ அவர்கள் பயன்படுத்த மாட்டார்கள். 2 of which. ரைட்டுங்களா? 1 of which they don't use, அவைகளில் ஒன்று. of which they don't use, என்ன ஒன்றையும் அவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. ரைட்டுங்களா? ஓகே. Sue has a lot of friends. இதில் எது சார் சப்ஜெக்ட்? Sue has a lot of friends. சொல்லுங்க. Sue சப்ஜெக்ட் எழுவாய், has verb, என்ன has lot of friends ஆப்ஜெக்ட். இந்த லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அவர்களில் பலர் அவளுடன் பள்ளியில் படித்த தோழிகள். மோஸ்ட் ஆஃப் ஹூம், ஏன் ஹூம் யூஸ் பண்ற? இது ஆப்ஜெக்ட், ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதனால் ஹூம் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ஒரே வாக்கியம் இருக்குங்காட்டி கமா யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன் மெனி ஆஃப் ஹூம், அவர்களில் பலர், மெனி ஆஃப் ஹூம், அவர்களில் பலர் அவளுடன் பள்ளியில் படித்தார்கள். சரி, இது 2 சென்டென்ஸை மாற்றும் போது எப்படி சொல்லு சார்? சூ ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல் ஸ்டாப். மெனி ஆஃப் தெம் ஷி வாஸ் அட் ஸ்கூல் வித். ரைட்டுங்களா? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ கிளியர்? Thank you very much. Is American English Center. Take your Raymond Murphy's page number 190 to 191 is the English Grammar in Use. We have come here to the page number 182. It's Unit 95. It is Cambridge University Press. Dear friends, what you're going to see is which extra information. See, for example, just now I told you about the bank. The government banks. The government banks. You are giving an explanation about the government banks. Extra information. How do you say? The government banks which are in India are running under losses. So, the banks which are in India. So, when you want to mention about something and you want to give an explanation, want to give some extra information, you are using which. You want to say about a man, for example, this gentleman, the boy who is sitting here is a call center employee. Am I right? Isn't it? So, I am giving an extra information about this gentleman. So, when you want to say about the bank, which is a subject, when you want to say about the boy, he is a subject. So, when you want to say about the object, what do you say? Whom, right? I met a girl. I met a girl. The girl whom I met is a pilot, right? I met a girl, which is the object here. I is a subject, met is a verb, girl is the object. And when you want to mention about the girl object, you are using whom. The girl whom I met is a pilot. See, once again, I met a girl, which is the object here, which is the subject here. I is a subject, met is a verb, girl is a object. Whose father is a editor? Whose father? This who stands for what? The girl, isn't it? When you want to mention about the object, you are using whom and whose. When you want to mention about the subject, you are using who and which. Are you clear about it? Are you clear about it? So, subject, verb and object. When you want to mention about the subject, you want to give an extra information about the subject, you are using who and which. When you want to mention about the object and when you want to give information, you are using whom and whose. Here, Jim passed his driving test. What is this?
Jim passed his driving test. What is the subject? Jim is the subject. What is the verb? Passed. What is the object? He is driving test. You want to put a full stop. You don't want to extend it. Close it. So subject, verb and object is there, right? Next sentence. This surprised everybody. This stands for what? He passing the driving test. So two sentences are there. See, two sentences are there. When you want to combine these two sentences and you want to say in one sentence, what do you say? Jim passed his driving test, right? Which surprised everybody. This which stands for what? Jim passed his driving test. Which surprised everybody. This which stands for what? Jim passing his driving test. So entire sentences is put in one word which. The entire sentences is put in one word this. Right? So this and which becomes pronouns. But you have a separate sentence, you are using this. When you are connecting these two sentences, you are using which. Are you able to understand, sir? Are you able to understand, sir? See here, in this example, which, the fact that he passed his driving test, right? This means the fact. Fact means the truth, that he passed the driving test. You must use which in sentences like this. See, for example, Sheila couldn't come to the party. Sheila couldn't come to the party. Which was a pity. Pity means what? Sad thing. Sheila couldn't come to the party, right? You are putting comma and you want to go in for a single sentence there. You are using which was a pity. This which stands for what? Which stands for what? Anybody? Sheila was not able to come to the party. Entire sentences, able to understand. So, suppose if you want to give in two sentences, how do you say? Sheila couldn't come to the party, full stop. Then, instead of which, this was a pity. You have to say, this was a pity. When you want to connect the two sentences, you are using which was a pity. Are you able to understand, sir? Now coming here. The weather was very good. What is that? The weather was very good. The weather was fantastic. The weather was very good. Which we hadn't expected. We never expected. So which stands for what? The weather was very good. If you want to go in for two sentences, how do you say? The weather was very good. This we hadn't expected. Not what we hadn't expected. You are not supposed to use what was a pity, what we expected. No. For what? Separate lessons you have to see. So coming here, write a sentence with all of, most of, whom. All of whom. All of which. Most of whom. Most of which. So obviously this whom and which comes for as an object, isn't it? So whom is for persons, human beings. Which is for things. Whom is for persons. Which is for things. When you connect two sentences, say for example, we were given a lot of information, right? We were given a lot of information, right? Say I am going for a job, so they are giving me a lot of information. We were given a lot of information. Most of the information was useless. Two sentences are there. We were given a lot of information, a lot of things they told us. Most of the information was, we were given a lot of information, one sentence. Most of the information was useless, two sentences. How do you connect both the sentences? See, we were given a lot of information, most of which was useless. This which was stands for what? Which stands for lot of information, right? Given lot of information. So most of whom was useless. Is it correct? Wrong. Because whom stands for only for person. So most of which. When object is a thing, when the object is a thing, you are using which. There were a lot of people at the party. Yesterday we went to a party, a lot of people were there. I had met only a few of these people before. So only few people I know. Hundreds of people are there. We went for a party yesterday. There will be a lot of people. I know only 10 people, only few people. So how do you connect this sentence? There were a lot of people at the party. Only a few of whom. This whom stands for what?
The people in the party. The people in the party is the whom. Only a few of whom. So, see, there, subject, where, verb, a lot of people is the object. When you want to mention about this lot of people, there you are using whom. Right? So, in the same sentence, we is a subject, where given is a verb, a lot of information is the object. When you want to inform or say about the object, which is a thing, there you are using which. When it is a person, there you are using whom. Now coming here, I have sent her 2 letters, right? I have sent to my sisters 2 letters, okay. She has received neither of these letters. 2 letters also she has not received, right? So how do you connect? I have sent her 2 letters. So I is a subject, have sent is a verb, her is a object number 1, object 2, neither of which. This which stands for what? The letters she has received. Neither of which she has received means both also she has not received. Now coming here, 10 people applied for the job. Okay, one job is there, vacant, okay, software engineering job. 10 people applied for the job. 10 people applied for the job. None of these people were suitable. Nobody is suitable. So how do you connect the sentence with whom? 10 people applied for the job, none of whom. So, see, 10 people is the subject, applied, verb, for the job is the object. When you want to mention, see, 10 people applied for the job, none of these people were suitable. So, when you want to mention about the 10 people applied for the job, none of whom were suitable. None of whom were suitable. So, 10 people applied for the job. So 10 people applied for the job. So when you want to mention about the 10 people, then you are using none of whom, right? So when you want to say in single sentence, how do you say? 2 sentences. 10 people applied for the job. No, one, if we put full stop. Those people, or they did not get the job. They did not get the job, right? When you want to connect the sentence, 10 people applied for the job, none of whom were suitable. Are you clear about it, sir? What you understood, sir? 2 sentences are there. If you want to separate it and say that you are using this as a pronoun. But if you want to connect, there you are using which. If it is a person, you are using whom. Got it? Are you clear about it? I request this gentleman to come forward and tell what you are able to understand. Yes, please come forward. Don't look at the board. Look at the camera and speak on your own. Each one of you. This is what I expect from you. Yes, shall we start? Yes, introduce yourself. Good morning. I am Upendra Vasant. Now I am going to say the places where we have to use which and whom. Which is used for a thing and whom is used for a person. For example, I went for a party, a few of them whom I have met before. Or I was in a car showroom, few of which was my favorite. Like this. Hi friends, I am Regan. I am MBA qualified person. If you are finding a 2 sentence, if you use your if you are finding a 2 sentence, you will use your relative class which and whom. You will get a 1 sentence. Jim passed his during test. This was surprised everybody. If you use your class, Jim passed his during test, which surprised everybody. Thanks. Hello all, I'm Deepak. Now I'm going to explain about relative clauses, the extra information. So there are 2 things here, this and which.
So if you want two sentences, like two separate things, you can use this. So like Jim passed his driving test. This surprised everybody. If you want to combine these two sentences into a single one, you can use which. Like Jim passed his driving test, comma, followed by which surprised everybody. Thank you. Good morning to all. I'm Goodwin. Um, and relative clause, which is giving extra information. Here the example. There are two sentence. First we take I speak in English, and second this is one sentence, and another one is first is I speak in English. Then this surprise everybody. In this sentence, we have joined this both sentence as one sentence. We have used which for joining those two sentences. I speak in English, which surprise everybody. Then which stands for things, and whom is stands for person. That's it. Thank you, sir. What's your name? Goodwin. See, Goodwin is wearing a lot of bracelets. He is wearing a lot of rings. So, Goodwin wears platinum and golden rings, right? This he bought in Lalita Jewelers, right? Two sentences. So, Goodwin, what is that? Is wearing a lot of ornaments which are bought from Lalita Jewelers, right? Able to understand? So simple. So, நண்பர்களே, ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 182, யூனிட் 95, பேஜ் 191. ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்திற்கு வருகிறீர்கள். சப்ஜெக்ட் என்பது எழுவாய், verb என்பது விடைச்சொல், ஆப்ஜெக்ட் என்பது செய்யப்படுபொருள். இது ஒரு சென்டென்ஸ். இதுதான் பேசக்கூடிய ஒரு பேஸ், ரைட்டா? இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை சொல்லுகிற பொழுது ஹூ பயன்படுத்துகிறோம். அது மனிதராக இருந்தால். பொருளாக இருந்தால் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? தட் அல்லது விச். அதே போன்று இங்க சப்ஜெக்ட், verb, ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிற பொழுது whom, which இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். whose யாருடையதோ அவருடையது. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட். ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெற்றான். ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட். ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி சோதனையிலே வெற்றி பெற்றான். ஜிம் சப்ஜெக்ட், பாஸ்ட் வெர்ப், இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட் என்பது என்ன? ஆப்ஜெக்ட். அவனுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி பரீட்சை. ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டீங்க. நல்லா பாருங்க, இந்த டார்க்ல இருக்கிறது ஃபுல் ஸ்டாப். வாக்கியம் முடிச்சுட்டீங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட். இது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? சிம்பிள் சென்டென்ஸ். என்ன சொல்லுவீங்க? சிம்பிள் சென்டென்ஸ். பேச்சாங்கிலத்துக்கு நமக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் வேண்டாம். பேச்சாங்கிலத்துக்கு என்ன சென்டென்ஸ் வேண்டும்? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வேணும். என்ன சென்டென்ஸ் வேணும்? காம்ப்ளெக்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியத்தை வாக்கியம் இணைப்பது, அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ். இப்படி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல போனா தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்பீச் நல்லா பிரசன்டேஷன் பண்ண முடியும். சிம்பிள் சென்டென்ஸா போயிட்டே இருக்க முடியாது. ஐ வென்ட் டு ஹோட்டல், ஐ சா மூவி, ஐ கேம் ஹியர் அப்படி என்று சொல்லக்கூடியது எல்லாத்தையும் கனெக்ஷன் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட், திஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் எவ்ரிபடி. இரண்டாவது வாக்கியம். இந்த திஸ் எதை குறிக்கிறது? இது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் உண்டாக்கியது. ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி சோதனையிலே தேர்ச்சி பெற்றான். இது அனைவருக்கும் ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. இந்த இது திஸ் எதை குறிக்கிறது? ஜிம் தன்னுடைய சோதனை ஓட்டுநர் பயிற்சியில் பாஸ் ஆனதை பற்றி சொல்கிறது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் இணைக்கும் பொழுது எப்படி சொல்லுவீங்க? ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட். ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி சோதனை பயிற்சியிலே தேறினான். which
surprised everybody. இந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு விஷயம் என்றால் ஜிம் பாஸ் ஆனது, தேறினது, அனைவரையும் ஆச்சரியத்தை ஆழ்த்தியது. இது ஒரு வாக்கியமாக வரியிடுகிறது. அதான் ஒன் சென்டென்ஸ். இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள், இந்த உதாரணத்திலே which என்பது the fact என்றால் உண்மை. that he passed his driving test. You must use which in sentences like these. இதை போன்று வாக்கியத்திலே ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது which கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஸ்டெப் நம்பர் 1. ரைட்டுங்களா? அடுத்து பாருங்க, ஷீலா couldn't come to the party. ஷீலா அவளால் விழாவுக்கு வர முடியவில்லை. which was a pity. இது ஒரு ரொம்ப சோகமான ஒரு நிகழ்வு. இந்த which என்பது எதை குறிக்கிறது? ஷீலா விழாவுக்கு வர முடியாத நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லுகிறது. 2 சென்டென்ஸா போடும்போது எப்படி சார் சொல்லுவீங்க? ஷீலா couldn't come to the party. This was a pity. இது ஒரு சோகமான நிகழ்வு. which was a pity னா இது எந்த நிகழ்வு, அந்த மாதிரி நிகழ்வு, அந்த நிகழ்வு சோகமானது என்று வருகிறது. which என்பது அது இணைக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வார்த்தைகளாக வருகிறது. the weather was very good. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது. weather என்றால் என்ன? அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமை என்ன சொல்வீர்கள்? weather என்று சொல்வீர்கள். climate என்றால் என்ன? கோடை, வின்டர், சம்மர், ஸ்ப்ரிங், ஆட்டம், இலையுதிர் காலம், வசந்த காலம், கோடை காலம், மழை காலத்தை கிளைமேட் என்று சொல்வீர்கள். வெதர் என்றால் அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமையை வெதர் என்று சொல்வீர்கள். The weather was very good which we hadn't expected. இதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. இன்று குளு குளு என்று அழகாக நன்றாக இருக்கிறது. So இந்த which என்பது the weather was very good ஐ பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. Not what we had expected. So இங்க வாட்டெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, which என்று பயன்படுத்த வேண்டும். ரைட்டுங்களா? இதை தனியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், தனி வாக்கியமாக வர வேண்டும் என்றால் this என்று வர வேண்டும். ஸோ அடுத்தது இங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் with sentence all of whom, most of whom, all of which, most of which. இந்த whom என்று வந்துவிட்டாலே அது மனிதர்களை குறிக்கிறது. which என்று வந்துவிட்டாலே அது பொருட்களை குறிக்கிறது. I met a boy. நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன். The boy whom I met is a businessman. அப்ப இந்த பையன் அவன் ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது whom-ஆக வருகிறது. I bought a shirt. நான் ஒரு சட்டை வாங்கினேன். இந்த ஷர்ட் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? செய்யப்படும் பொருள், ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. which is made in America. அப்ப இந்த which என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த சட்டையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. சோ இங்க பாருங்க, we were given a lot of information. எங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. most of the information was useless. அநேக தகவல்கள் உபயோகமற்ற தகவல்களாக இருக்கிறது. இரண்டையும் இணைக்கிற பொழுது we were given a lot of information. எங்களுக்கு பல தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. we subject were given verb a lot of information object most of which அவைகளில் பலது was useless. அது உபயோகமற்றதாக இருக்கிறது. 2 வாக்கியம் இணைக்கிற பொழுது most of which இணைக்க வேண்டாம், தனித்தனியாக வேண்டும் என்றால் எப்படி சொல்லுவாய்? we were given a lot of information. these were useless. these were useless அல்லது this was useless என்று சொல்லலாம். ஸோ அடுத்ததாக there were a lot of people at the party. அந்த விழாவிலே ஏகப்பட்ட மனிதர்கள் இருந்தார்கள். I had met only a few of these people before. அவர்களில் ஒரு சில பேர்த்தை மட்டுமே எனக்கு தெரியும், அறிந்திருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன், சந்தித்திருக்கிறேன். So there were a lot of people. இது எது சப்ஜெக்ட்? there were a lot of people at the party, only a few of whom. அவர்களில் ஒரு சில பேர். அந்த whom என்று போட்டு விடுகிறாய் அந்த மனிதர்களுக்கு. I had met before. I have sent her 2 letters. அவளுக்கு 2 கடிதங்கள் அனுப்பி இருக்கிறேன். She has received neither of these letters. neither என்றால் என்ன? ரெண்டும் இல்லை என்று அர்த்தம். neither என்றால் என்ன? ரெண்டும் இல்லை என்று அர்த்தம். neither, either என்ன? ரெண்டுல ஒன்று. either, both என்றால் ரெண்டும். so neither என்றால் ரெண்டும் கிடையாது. I have sent her 2 letters. அவளுக்கு 2 கடிதங்கள் அனுப்பி இருக்கிறேன். இந்த லெட்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறாய். neither of which, அவைகளில் ரெண்டும் இல்லை. she has received, அவள் பெறவில்லை. 10 people applied for the job. 10 பேர் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார்கள். none of these people were suitable. அவர்கள் ஒருவர் கூட தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இல்லை. so 10 people applied for the job.
10 பேர் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார்கள். none of whom, none என்று வந்து விட்டாலே யாரும் இல்லை. of whom என்றால் அவர்களில் யாருமே இல்லை. were suitable, அவர்கள் பொருத்தமானவர்களாக இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, who, that, which எழுவாயை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. whose, whom ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. none of whom, none of them, few of them, few of whom இவைகள் எல்லாம் எதற்கு பயன்படுத்துகிறது? வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்டை பற்றி அல்லது ஆப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை கொடுக்கிற பொழுது நாம் பயன்படுத்துகிறோம். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir. Is American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 183. It is on the page number 192. Dear friends, ing and ed classes. What do you mean by ing? Sit, gerund, eating, sleeping, talking, going, coming. Ed means what? The past participle. See, write, wrote, written. That en, isn't it? That en, the past participle. For example, ed. Married boy, educated girl, engaged persons, educated. So that ed and ing, dancing dolls, speaking doll, acting, what is that, performance, whatever it is, right? Operating computer. So ing and ed clauses mean sentences. The women talking to Tom. The women is talking. You are not using is talking. You are writing the women talking to Tom. The women talking to Tom. See, the boy injured in the accident. So ed is there. Here ing is there. So this is gerund. Both are adjectives in fact. Talking and injured. ed endings and ing endings. A clause is a part of sentence. Some clauses begin with ing and ed. For example, do you know the women talking to Tom? See, talking to Tom. See, do you know the women? Which is the subject, sir? You is the subject, no is the verb, object is women. Subject, verb, object. You agree with that? Subject, verb, object. You know the women, right? Which women? The women who is talking to Tom. Which women? The women talking to Tom. Able to understand? Do you know the boy wearing a green t-shirt? So this wearing a green t-shirt means what? The boy, isn't it? See, the boy injured in the accident was taken to hospital. The boy. Which boy? The boy injured in the accident. So injured in the accident says about whom? The boy. Able to understand? Was taken to hospital. See, the boy was taken to the hospital. So you want to give an explanation about the boy. Relative clause. The boy injured in the accident. You got it, sir? It is ed clause. See here, still. We use ing clauses to say what somebody or something is doing. What this boy is doing, what that girl is doing, what that staff is doing, what that computer is doing, what the air conditioner is doing, what the telephone is doing. So what somebody is doing at a particular time, right? What somebody or something is doing at a particular time. Do you know the women? Do you know the women talking to Tom? Do you know the women talking to Tom means? Do you know the boy who's sitting here? Do you know the boy sitting here? So do you know the boy sitting here? What do you mean by that? That particular time, this boy is sitting. Do you know the girl standing there? Do you know the girl standing there means what? Do you know the girl present time what she is doing? Standing there, right? Do you know the man sitting over there? The sitting over there becomes what? That particular time, what it is, what they are doing. Police investigating the crime are looking for 3 men. Police investigating the crime. What do you mean by that? The police, which police? At that time, they are investigating the crime. See, the girls searching for the job are from
North India. The girl searching. So at that time, what they are doing, police are investigating the crime. Who are those people? Who are those people waiting outside? Who are those people waiting outside? So which people are you mentioning? The people who are waiting outside. That particular time, what's happening? They are waiting outside. You got it, sir. See here. I was woken up by a bell ringing. I was sleeping well, sir. I was woken up. Means what? I got up. How? Bell ringing. A bell was ringing at that particular time. A bell was ringing. When you're talking about things, when you're talking about people, you can use an ing clause. When you want to speak about the things and when you want to speak about the people, you're using ing clause to say what somebody does all the time. What do they do all the time? No. Not just in a particular time, not in particular time, all the time. When you want to say about the things and some people, you say here, roads. The road is very narrow, right? The road is very narrow. What do you mean by narrow and what do you mean by broad? Broad means the diameter is quite lengthy and narrow means it is very small, right? It is less in scale. It is very narrow, right? The road joining the two villages is very narrow. So joining the two villages is always permanent, isn't it? It is not only for the temporary time being. The road joins the two villages. I live in a pleasant room. I live in a pleasant room. What do you mean by pleasant? It gives me happiness, pleasure. It gives me happiness. I live in a pleasant room overlooking the garden. Always it is overlooking the garden, right? So I can look from there, the garden. The room overlooks the garden. Can you think of the name of a flower? Can you remember? Can you rethink? Can you tell a flower beginning, the name of the flower beginning with the T? Can you remember a flower beginning with the T? The name begins with the T. ED classes have a passive meaning. What do you mean by passive, sir? What do you mean by active? You are a chartered accountant, isn't it? What do you mean by active income? What do you mean by passive income? Passive means calm. Active means very active. You go and work in a company, you get a salary, it is active income. You get income from your rent, you get an income for your shares, you get income from your deposit. It becomes passive income. Active income, passive income. Passive means easy. Passive means not active. So, ED classes have a passive meaning. The boy who was injured in the accident was taken to the hospital means the boy was injured in the accident, right? He was injured. The boy injured in the accident means was injured. It is a passive. Some of the people invited to the party can't come. The people have been invited to the party, right? Some of the people invited to the party means they have been invited. They have been invited, right? It becomes as a passive. So my dear friends, ing and ed. Read sentences. It comes as a relative clause. It means what? It means that at that particular time they were doing something. Do you know the men waiting there? Do you know the girl standing there? At that particular time, what they are doing? Not only at that particular time, sometimes it also says all the time it is there. The roads joining the villages is very narrow. Road joining the villages is always permanent. Overlooking the garden, it is always permanent. Beginning with the T, it is always permanent. Then here, this injured, ed, it becomes as a passive. Hope you are able to understand. Are you clear? I request this gentleman to come forward and tell what you are able to understand. Yes, sir. Please come forward and tell what you are able to understand. Good morning. I'm Upendra Vasant. We are going to see ing and ed clauses. For ing, for saying Mr. John is driving a car, ing. And the Kattipara bridge is narrow, or the Madhya Kailash junction is narrow. It joins 3 roads. The boy injured in the accident was taken to hospital, like that. Oh, thank you, friends. Hi friends, I am Regan.
I have learned how to use the ing and ed in relative classes. Examples, ing classes what does say about what something else is not all the time. Example, the road joining to the two colleges in narrow, and ed classes in only have passive meanings. Example, some of the people invited to the party cannot come. Hello all, I'm Deepak. I want to tell about ing and ed clauses. First, like ing clauses, they used to say about something done at a particular time. It mentions a time that the thing is happening. Like, do you know the women talking to Tom? Like, the women talking is a particular time. And that's it. Thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ் வீடியோ நம்பர் 183, யூனிட் 96. ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? அதுக்கு முன்னாடி ஐஎன்ஜிக்கு முன்னாடி ஈட்டிங் என்று சொல்லுவது ஐஎன்ஜி, ஸ்டடியிங் என்பது ஐஎன்ஜி. இதுக்கு முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஐ ஆம் ஈட்டிங் என்றால் என்ன? நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். வெறும் ஈட்டிங் என்று சொன்னால் சாப்பிடுவது. ஸோ இந்த சாப்பிடுவது ஈடி என்றால் என்ன? ரைட் ரோட் ரிட்டன் என்று சொல்கிறீர்கள். அந்த மூன்றாம் வடிவம் பிளே பிளேட் பிளேடு, மேரி மேரிட் மேரீடு. அந்த மேரீட் என்ற மூன்றாவது வடிவ வார்த்தை எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது திருமணமான மேரீட் கேர்ள், மேரீட் மேன், எஜுகேட்டட் பர்சன் என்றால் என்ன? படித்த ஆண்மகன். இங்க ஐஎன்ஜி என்று சொல்கிற பொழுது ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய டான்சிங் டால், ஆடும் பொம்மை. ரைட்டுங்களா? இப்ப ஐஎன்ஜி அண்ட் இடி, த விமன் டாக்கிங் டு டாம், டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண், அல்லது த பாய் இன்ஜூர்ட் இன் தி ஆக்சிடென்ட், அந்த விபத்திலே காயமடைந்த பையன். ஆடிக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண், அங்கே காயமடைந்த ஆண் என்று சொல்கிற பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. கிளாஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் எ சென்டென்ஸ். ஒரு வாக்கியத்தினுடைய பாகம் தான் கிளாஸ். சம் கிளாஸஸ், சில வாக்கியங்கள் ஐஎன்ஜியுடன் ஆரம்பிக்கும் அல்லது ஈடியுடன் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டு யூ நோ த விமன்? உனக்கு தெரியுமா அந்த பெண்ணை? டாக்கிங் டு டாம், டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை உனக்கு தெரியுமா? டாக்கிங் டு டாம் என்றால் என்ன? டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, அந்த டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, அது எதை குறிக்கிறது? அந்த பெண்ணை குறிக்கிறது அல்லவா? அந்த ஐஎன்ஜி இது ஒரு வாக்கியமாக ஒருவரை சம்பந்தப்பட்டு பேசுகிற பொழுது அந்த ஐஎன்ஜி வடிவ வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். The boy injured in the accident was taken to hospital. அந்த விபத்திலே அந்த பையனை சொல்லி அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறாய். என்ன சொல்கிறாய்? அந்த பையன், the boy injured in the accident என்றால் என்ன? விபத்திலே காயமடைந்த அந்த பையன் was taken to hospital, ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டான். அந்த விபத்தில் காயமடைந்த, அது எதை குறிக்கிறது? அந்த பையனை குறிக்கிறது. அந்த பையனை சம்பந்தப்பட்டு சொல்கிறது. ஆகையால் அது சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். We use ing clauses to say what somebody is doing at a particular time. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு மனிதர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ing வடிவ வார்த்தைகளை சொல்கிறோம். The boy sitting here, இந்த பையன் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன், இந்த நேரத்தில் இந்த நொடி பொழுதிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிறான். The boy sitting here is a software engineer. அப்ப இந்த பையன் sitting here, இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அது எதை குறிக்கிறது? அது அந்த பையனை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே, அந்த நேரத்திலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறாய். Do you know the women? உனக்கு தெரியுமா அந்த பெண்ணை? அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண். Do you know the women? அல்லது அங்கே டாமனுடன் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண். Do you know the women talking to Tom? அந்த நேரத்திலே டாமுடன் அந்த பெண் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். The woman is talking to Tom. அதே போன்று போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த கிரைம். கிரைம் என்றால் என்ன? கிரைம் என்றால் குற்றம், தேசத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை மீறுவது கிரைம் என்று சொல்கிறோம். அந்த செய்பவரை கிரிமினல் என்று சொல்கிறோம். The police investigating the crime. போலீஸ் என்று சொல்லிவிட்டு எந்த போலீஸ்? அந்த குற்றத்தை இன்வெஸ்டிகேட்டிங் என்றால் என்ன? ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அந்த கிரைமை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய
police are looking for 3 men. 3 மனிதர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So are investigating என்றால் அவர்கள் புலனாய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த போலீஸ் அந்த நேரத்திலே. Who were those people? யார் அந்த மனிதர்கள்? அங்கே காற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள். ஆக பிரசண்டா அங்கே காற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது who are the people waiting there? காற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆக பேசிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒன்று கண் முன்னாடி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு ஐ வாஸ் woken up by a bell. நான் தூங்கி கொண்டிருந்தேன், திடீர்னு ஒரு மணி என்னை எழுப்பியது. by a bell ringing, ஒரு மணி அடித்ததால் நான் எழுந்திருந்தேன். by a bell ringing, அந்த நேரத்தில் பெல் நான் எழுந்திருந்தேன். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒன்று நடைபெற்றது. அப்பொழுது அந்த ஐஎன்ஜி சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். when you are talking about things, பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது, sometimes people, மக்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது you can use ing clause-ஐ பயன்படுத்துகிறாய் to say what something does all the time. எப்பொழுதுமே ஒருவர் ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், அவர்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஒரு பொருள் எப்பொழுதுமே ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, அதை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி வடிவ சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு நாட் பர்டிகுலர் டைம், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமல்ல. இங்கே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பார்த்தோம், இங்கே குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து நேரங்களிலும். உதாரணத்துக்கு the road joining the 2 villages is very narrow. நேரோ என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே நேரோ என்றால் தமிழிலே என்ன அர்த்தம்? நேரோ குறுகிய. broad என்றால் அகலமான. ஆக the road is very narrow அப்படி என்றால் என்ன? ரோடு ரொம்ப குறுகியதாக இருக்கிறது. அந்த ரோட்டை பற்றி விவரிக்கிறாய். என்னமா எப்பேற்பட்ட ரோடு? the road joining the 2 villages, 2 கிராமத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ரோடு, இது பர்மனண்டாக இருக்கிறது. is very narrow என்றால் அந்த ரோடு 2 கிராமத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ரோடு ரொம்ப குறுகியதாக இருக்கிறது. அடுத்தது ஐ லிவ் இன் எ பிளசன்ட் ரூம், நான் ஒரு நல்ல சௌகரியமான ஒரு அறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அந்த அறை எப்பேற்பட்ட அறை? பர்மனண்டாக இருக்கிறது. ஓவர் லுக்கிங் த கார்டன் என்றால் என்ன? தோட்டத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So the room overlooks the garden. Can you think of the name of a flower? உனக்கு அந்த மலருடைய பெயரை தெரியுமா? அந்த மலருடைய பெயர் எப்பொழுதுமே பர்மனண்டாக beginning with T, டீயுடன் அந்த பெயர் ஆரம்பமாகிறது. ஆக எப்பொழுதும் பர்மனண்டாக இருக்கக்கூடியதற்கும் ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறோம். இடி கிளாஸஸ், இடி என்றால் என்ன? ஒரு செயப்பாட்டு வினை அர்த்தத்துக்கு வருகிறது. செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? ஒரு எழுவாய் வினை, செயப்பாட்டு வினை செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஈடி பயன்படுத்துகிறாய். the boy, அந்த பையன், injured in the accident என்றால் என்ன? விபத்திலே காயமடைந்த அந்த பையன், எவனோ அவன் என்று வருகிறது. was taken to hospital, அவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டான். the boy was injured in the accident, அந்த பையன் விபத்திலே காயமடைந்தான். so the boy injured in the accident was taken to a hospital. காயமடைந்த பையன் எவனோ அந்த பையன் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டான். இது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வருகிறது. some of the people invited to the party can't come, ஒரு சில மக்கள், விழாவுக்கு அழைத்த மக்கள், அவர்களால் வர முடியவில்லை விழாவிலே. so the people have been invited to the party, அந்த மக்கள் விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். so நண்பர்களே, இந்த ஐஎன்ஜி ஈடி, ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? டான்சிங், ஆக்டிங். கமலஹாசன் இஸ் ஆக்டிங் என்றால் கமலஹாசன் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன் ஜாப் என்றால் என்ன? நடிப்பது கமலஹாசனுடைய வேலையாக இருக்கிறது, தொழிலாக இருக்கிறது. அந்த ஆக்டிங் ஐஎன்ஜி என்று தனியாக வருகிற பொழுது, ஈடி என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்று வருகிற பொழுது he passed the examination என்று சொல்கிறோம். இதே இது ஈடி. he is a married person, எப்பேற்பட்ட மனிதர் அவர்? அவர் ஒரு திருமணமான ஒரு மனிதராக இருக்கிறார். அந்த ஈடி இது கிளாஸஸ் ஆக சொற்றொடர்களாக வருகிறது. hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 184. It's in the page number 192 to 193. It's unit 96. So it is the Cambridge University Press. What you're going to see is ing and ed clauses. What do you mean by ing? See, he is eating. That is eating comes under the verb format. We are not speaking about that. ed, he was selected. We are not speaking about that also. What we are seeing here is
the women talking to Tom. See here, the women. You are relating the women by describing her. What? Who is she? The women talking to Tom. So talking to Tom comes under the particular woman who is talking to Tom at that particular time. That particular woman you are mentioning, that is the women talking to Tom. The man walking on the street. The bus coming opposite to us. So you want to tell the noun by using ing as a clause, talking to Tom. See, ed verbs. The boy injured in the accident. The boy injured in the accident. So the girl married to a foreigner. You want to mention about the girl by stating that she was married to a foreigner. You are talking about the women talking to Tom. At this particular time she is talking to Tom. At this particular time the particular person was injured. You want to mention the particular person was injured. The particular person who is talking to Tom, you are describing and you are relating with the noun by stating the women talking to Tom, the boy injured in the accident. Some more examples you can say. The bus coming opposite to you. And the girl married to a foreigner. So when you want to describe the women, when you want to tell about the boy with a relative word, that is here we are using ing and eds. Injured and invited are past participles. Many verbs have past participles that do not end in ed. Right? Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. Buy, bought. So all these past participles you don't have ed endings. So for them, for example, make, made, buy, bought, steal, stole, stolen. So certain verbs which doesn't have their past participles ending with ed, what do? See here, most of the goods made in this factory. What does this made in this factory mentions? This made in this factory mentions about the most of the goods. So most of the goods, and you are relating by using a clause, made in this factory or exported. Most of the goods, and about the goods you are giving a relative class, made in this factory or exported. Or yes, so most of the goods made in the factory are exported, the goods which are made. The police never found the money. Police never found the money. Which money? The money stolen in the robbery. So the police never found the money stolen in the robbery. So stolen in the robbery, it explains about the money, or it is related to the noun money, or it is related to the object money. See, the police is the subject, never found is the verb. What did they never found? The object is the money. So you are relating about the money by saying, using past participle, stolen in the robbery. In the same way, most of the goods made in this factory are exported. So most of the goods are exported. So about the goods you are mentioning by saying made in this factory. You can use left in this way with the meaning not used, still there. What do you mean by left? L-E-F-T. Leave, left, left. Leave, left, left. Leave is the present tense. Left is the past tense. Left is the past participle. Here, left means not used, still there. Left means which is not used and still there. See here, we have spent nearly all our money. Every money is gone. We are only got a little left means what? This left means not used. This left means still it is there. So the left means something which is not used, something which is still there. That is called left. Left is past participle of leave.
leave, left, left. See here, we have spent all our money. All our money. We is the subject, have spent is the verb, subject. What did we have spent? All our money becomes the object. So we only got a little left. So left denotes about the money. So for irregular past participles, see appendix 1. Appendix means something which is attached. It's called appendix. We often use ing and ed clauses after there is, there was. After this you are using ing and ed clauses. There is, there was, or there are, there were. There were some children. Why are you using were? Because here children is in plural. So suppose if child is there was a child swimming. Since plural is there, some children you are using were. There were some children swimming in the river. There were some children. You are explaining about the children. Who are the children? Swimming in the river. Swimming in the river states about the children. Next. So what do you see here? We are using swimming with there were. Is there anybody waiting? Is there anybody waiting? This waiting stands for anybody. There was a big red car. There was a big red car. Why you are using was? Only big red car, only one singular is there. There was a big red car parked inside the house. Parked. What is it parked? The big red car. So hope you are able to get it. ing and ed is used with there is, there was, there are, there were. And sure ing and ed is used. Coming here. Use the words in brackets to make sentences using there is, there was. How do you say? See here, that house is empty. That house is empty. Nobody live in it. That house is empty. Nobody live in it. How do you connect using there is? No, there is nobody living in it. You able to understand? That house is empty. Nobody lives in it. So how do you connect? There is nobody living in it. The accident wasn't serious. Nobody injured. How do you connect with there was? There was nobody injured. There was nobody injured. So ed is connected with there was. There was nobody. Injured means it says about the nobody, no persons. Next, coming here. I can hear footsteps. I can hear footsteps. Somebody come. So how do you say? There was or there is somebody coming. There's somebody coming. There is somebody coming. So somebody coming. This coming says about that somebody. There is somebody coming. Next, the train was full. The train was completely full. A lot of people travel. So since a lot of people are there, you are using plural were. There were a lot of people traveling. There were a lot of people traveling. This traveling states about the people. We were the only guests at the hotel. In the hotel, we were the only guests. Nobody else stayed there. Nobody is there. There was nobody else staying there. The staying states about that nobody. The piece of paper was blank. It was completely blank. Nothing right on it. So what do you say? There was nothing written on it. Written. It is something states about the paper. There are regular English courses at the college. A course begin. So how do you connect next Monday? There is a course beginning next Monday. So ing, en and eds are used. There is, there were according to the subject. So dear friends, what do you understand? ing and ed comes as a relative class. Suppose eds are not there. Ed past participles are not there. Irregular verbs come. There, see, like made and bought and stolen. If these type of words come, how do you use? Then we have seen about the left, then ing, ed. We have seen using with there were and there was and there is.
That's what it's all about. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 192 93, வீடியோ நம்பர் 184. ING கிளாஸஸ். அமிதாப் பச்சன் இஸ் ஆக்டிங் என்றால் என்ன? அமிதாப் பச்சன் நடித்து கொண்டிருக்கிறார். ஆக்டிங் இஸ் அமிதாப் பச்சன்ஸ் டியூட்டி என்றால் என்ன? நடிப்பது அமிதாப் பச்சனுடைய வேலையாக இருக்கிறது. ஸோ நடிப்பது நடித்து கொண்டிருக்கிறார்னா வெர்பு, நடிப்பதுன்னா ஆக்டிங் ING விதவுட் am is or was, அதை பார்க்கிறீர்கள். அண்ட் ED கிளாஸஸ். ED என்றால் என்ன? ரைட், ரோட், ரிட்டன், பிளே, பிளேடு. அந்த மூன்றாவது வடிவ வார்த்தையைத்தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அதனுடைய கிளாஸ்னா வாக்கியம். த விமென், அந்த பெண்ணை பத்தி சொல்றீங்க. டாக்கிங் டு டாம், டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண். ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் பெண்? ஹூஸ் தட் கேர்ள்? ஹூஸ் தட் லேடி? த லேடி டாக்கிங் டு டாம், த விமென் டாக்கிங் டு டாம். அப்ப இந்த பெண்ணை குறிப்பிட்டு யார் அந்த பெண்? டாமுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் என்று நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டு சொல்கிற பொழுது இந்த ING பயன்படுத்துகிறீர்கள். The bus coming opposite to me, the girl standing opposite to me. இந்த ING எல்லாம் குறித்து அந்த பெண்ணை பற்றி அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அந்த பையன், அந்த பெண், அந்த மான், எது வேண்டுமானாலும் அதை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை சொல்கிற பொழுது இந்த ING யூஸ் பண்றீங்க. அதே போன்று the boy, இப்ப ED வெர்புக்கு பாருங்க. காயமடைந்த பையன், the boy injured in the accident. The girl married to a foreigner, அந்த கேர்ள்னு சொல்லிட்டு married to a foreignerனா வெளிநாட்டுக்காரருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்ட அந்த பெண். ஆக இந்த விமனை பற்றியும் இந்த பாயை பற்றியும் இந்த விமனை பற்றி ING போட்டு பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண், டாமிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண். பையனை குறிப்பிட்டு விபத்தில் காயமடைந்த பையன் என்று நீங்கள் விளக்குவதை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். ING ED. இன்ஜூர்ட், காயப்பட்ட, இன்வைட்டட், அழைக்கப்பட்ட, ஆர் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். இப்ப ஈடியோட முடிஞ்சிடுது. இன்ஜூர், இன்ஜூர்ட், இன்வைட், இன்வைட்டட். ஆக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாம் EDல வருகிறது. ஆனா சில பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்கெல்லாம் மாறி வரும். ரைட், ரோட், ரிட்டன், EN வருகிறது. இங்க பாருங்க, many verbs have past participles that do not end in ED. EDல முடிவடையாது. உதாரணத்துக்கு மேக்கு, மேடு, பையி, பாட்டு, ஸ்டீலு, ஸ்டோலன். இவைகளெல்லாம் ED இல்லாத இறந்த கால வினையச்சங்கள். இவைகள் வருகிற பொழுது எப்படி பயன்படுத்துவீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, மோஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ், அநேக பொருட்கள், அந்த கம்பெனியில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள், மேட் இன் திஸ் ஃபேக்டரி. மோஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ், அநேக பொருட்கள் என்று சொல்லி அந்த பொருட்களை சம்பந்தப்படுத்தி சொல்கிறோம். மேட் இன் திஸ் ஃபேக்டரி, இந்த கம்பெனியிலே தயாரிக்கப்பட்ட அந்த பொருட்கள் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டட், அவைகள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஆக மோஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ், இங்கே இருக்கக்கூடிய அநேக பொருட்கள், மேட் இன் திஸ் ஃபேக்டரி, இந்த கம்பெனியில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. ஸோ இந்த மேட் என்பது மேக்கு, மேடு, அந்த மூன்றாவது வடிக வார்த்தை மேட். ஸோ த குட்ஸ் ஆர் மேட். அதே போன்று த போலீஸ் நெவர் ஃபவுண்ட் த மணி. போலீஸ் பணத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை. போலீஸ் எந்த பணம்? ஸ்டோலன் இன் த ராபரி, திருட்டிலே திருடப்பட்ட பணம். ஆக இந்த மணி எப்பேற்பட்ட மணி, இந்த குட்ஸ் எவ்வகையான பொருட்கள் என்று விளக்குகிறோம் அல்லவா? அதுதான் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரேஸ். ஸ்டோலன் இன் த ராபரி, த மணி வாஸ் ஸ்டோலன். இங்க மேடு, இங்க ஸ்டோலன், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். யூ கேன் யூஸ் லெஃப்ட். லெஃப்ட் என்றால் என்ன? விட்டது, மிச்சம் மீதி இருப்பது, லெஃப்ட். லீவ் என்றால் விட்டுவிடு, லெஃப்ட் என்றால் விட்டு விட்டார்கள். லெஃப்ட் இறந்த கால எச்சம். இந்த லெஃப்ட் எங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா வித் மீனிங் நாட் யூஸ்ட், உபயோகப்படுத்தப்படாததை லெஃப்ட் என்று சொல்கிறாய். ஸ்டில் தேர், இன்னும் அங்கே இருக்கிறது லெஃப்ட். we have spent nearly all our money, நம்மளுடைய அனைத்து பணத்தையும் செலவழித்து விட்டோம். we have got only little left. இந்த லெஃப்ட் என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த மணியை குறிக்கிறது.
நாங்கள் அநேக பணத்தை செலவழித்து விட்டோம், ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பணம் மிச்ச மீதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிச்ச மீதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த லெஃப்ட் என்பது, இந்த வினைச்சொல் என்பது இந்த பணத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதே போன்று for irregular past participles v appendix we often use ing ed classes. இந்த ing ed வச்சு நீங்க அந்த ஆப்ஜெக்டை விளக்கக்கூடிய பொழுது there is என்று ஆரம்பிக்க வேண்டும். சில நேரங்களிலே there was இது ஒருமையாக இருந்தால், there are there were பன்மையாக இருந்தால். உதாரணத்திற்கு there were some children, அங்கே சில குழந்தைகள் இருந்தார்கள். swimming in the river, ஆற்றிலே நீந்தி கொண்டிருந்தார்கள். ஆற்றிலே நீந்தி கொண்டிருந்தார்கள், அங்கே சில குழந்தைகள் இருந்தார்கள். ஸ்விம்மிங் இன் த ரிவர், அந்த நேரத்திலே குழந்தைகள் நீச்சல் அடித்து கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ இந்த சில்ட்ரனை குறிப்பிட்டு ஸ்விம்மிங் இன் த ரிவர் என்று சொல்கிறோம். இஸ் தேர் எனிபடி வெயிட்டிங், அங்கே யாராவது காற்று கொண்டிருக்கிறார்களா? இந்த வெயிட்டிங் என்பது யாராவது என்பதை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இஸ் தேர் எனிபடி வெயிட்டிங், இந்த வெயிட்டிங் எதை குறிக்கிறது? எனிபடியை குறிக்கிறது. There was a big red car, அங்கே ஒரு பெரிய ரெட் கார் இருக்கிறது. பார்க்டு இன்சைட் த ஹவுஸ், வீட்டுக்குள்ளே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற. இந்த பார்க்டு என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த கார் குறிக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக யூஸ் த வேர்ட்ஸ் இன் பிராக்கெட்ஸ் டு மேக் சென்டென்சஸ் யூசிங் there is there was ஐ வைத்து நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். That house is empty, அந்த வீடு காலியாக இருக்கிறது. Nobody live in it, இதை எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுவீங்க? There is nobody living in it, அங்கே யாரும் இல்லை. ஆக nobody living ing வச்சு நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணுகிறீர்கள். இந்த live என்பதை living in போட்டுறீங்க. The accident wasn't serious, அந்த விபத்து ரொம்ப மோசமானதாக இல்லை. Nobody injured, யாரும் காயப்படவில்லை. There was nobody injured, அந்த விபத்திலே யாரும் காயமடையவில்லை. I can hear footsteps, என்னால் கால் பாதங்கள் சத்தங்கள் கேட்க முடிகிறது. Somebody come, யாரோ ஒருவர் வருகிறார். There is somebody coming, அங்கே யாரோ ஒருவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ எல்லாம் there is, there was, there are வச்சு நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணுறீங்க. somebody coming, coming என்பது ing ஃபார்ம் போட்டுறீங்க. இந்த somebodyயை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The train was full, அந்த ட்ரெயின் முழுமையாக, ரயில் பெட்டி முழுமையாக இருக்கிறது. a lot of people travel, அநேக மக்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். there were a lot of people traveling, அங்கே நிறைய மனிதர்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். டிராவலிங் என்று வருகிறது. இந்த டிராவலிங் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அந்த மக்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. we were the only guests at the hotel, நாங்கள் ஒரு சிலரே அந்த ஹோட்டலில் விருந்தாளிகளாக இருந்தோம். nobody else stay there, யாரும் அங்கே தங்கவில்லை. there was nobody else staying there, அங்கே யாரும் தங்குவதற்கான அறிகுறியே இல்லை. nobody else staying there. the piece of paper was blank, அந்த துண்டு காகிதம் வெறும் காகிதமாக இருக்கிறது. nothing write on it, nothing write on it. இப்போ ரிட்டனை வச்சு சொல்லணும். இதெல்லாம் வெர்பு பாருங்க. ரைட்டு, ஸ்டே, ட்ராவல், injured, live, இவைகளை எல்லாம் வைத்து நீங்கள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது ing ஃபார்மேட் மாற்ற வேண்டும். ஸோ there are, இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க? the piece of paper was blank, nobody, nothing write on it. there was nothing written on it, on itங்கிறது போது அந்த it வந்து பேப்பர். there are regular English course at the college, அந்த கல்லூரியிலே ஒரு முறையான ஆங்கில வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது. a course begin next Monday, ஒரு கோர்ஸ் அடுத்த மண்டே ஆரம்பிக்க போடுகிறது. ஆக இந்த பிகின் நீங்கள் எப்படி வைப்பீங்க? ஒன்று பிகினிங் வச்சு கனெக்ஷன் பண்ணணும் அல்லது பிகன். there is a course beginning next Monday, there is a course beginning next Monday என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இது என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? ing ed என்று சொல்கிற பொழுது அந்த அதாவது அந்த ing ed வச்சு அவர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இப்போ த ஹீரோ, ஒரு கதாநாயகனை பற்றி சொல்லுகின்ற ஹீரோ ஆக்டிங் இன் தட் மூவி இஸ் எ ஃபாரினர், அந்த படத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடிக்கும் நடிகர்
ஒரு ஹீரோவாக இருக்கிறார். ஸோ அந்த ஐஎன்ஜி இடி வச்சு சொல்லிடுறீங்க. இடி இல்லாத வினைச்சொற்களுக்கு மேடு, பாட்டு, ஸ்டோலன் இவைகளுக்கு எப்படி இணைக்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக இணைக்கிறீர்கள்? ஐஎன்ஜி இடி வருகிற பொழுது தேர் இஸ், தேர் வாஸை வைத்து எப்படி வாக்கியங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இவைகள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the page number 194 and the video number 185. It's English Grammar News, the unit 97. Dear friends, what you're seeing is adjective endings. All words ending with ing is adjective or adjectives. Do you agree with that? Eating, sleeping, talking, dancing, writing, walking. Is it adjective? Yes, all the present participles, all the gerunds are adjectives. All the ed past participles are adjectives. See here. It's an interesting movie. It is an interesting movie. It is an interesting movie. What type of movie it is? Interesting movie. So what type of a movie it is? It is an interesting movie. So interesting becomes an adjective. He is a married man. What type of man he is? He is a married man. What type of a boy he is? He is an educated boy. So educated, married. Even though it ends with ed, it becomes an adjective, right? So ing and ed as adjective. It's a boring movie. He is a bored person. So ing and ed are adjectives. There are many adjectives ending in ing and ed. For example, boring. It's a boring movie. He's a bored person. Okay, now coming here, Jane has been doing the same job for a very long time. The subject here is Jane. She has been doing the job for a very long time, right? Maybe working as a receptionist for 30 years, right? Everybody, every day she does exactly the same thing, again and again. Same job, continuously doing again and again. She doesn't enjoy it. She is not enjoying the job anymore and would like to do something different. She wants to do a different job, right? She's a receptionist for almost 30 years. She's doing the same job. She's so tired, so she wants to do some other job. She's so vexed up. So Jane's job is, what is this? Jane's job is boring. This boring becomes an adjective. Jane's job is boring. So what type of job Jane is having? She is having a boring job, right? What type of job Jane is having? Jane is having a interesting job na solluva. Will you say Jane's job is interesting? Will you say Jane's job is interesting? No, Jane's job is boring. Jane is bored. What is the difference between Jane's job is boring and Jane is bored? Jane's job is boring means she tells about a job. What type of job it is? Jane's job is boring. How Jane feels? Jane is bored. How she feels? This is the second sentence. What type of job it is the first sentence, right? ing always says what type of. ed says how one person feels about. You got it? When you want to say how you feel about, you are feeling about certain things, then you are using ed. And what type of job it is, then you are using ing. See here, somebody is bored. When you get the feeling of bored, if somebody is boring, something is boring. If somebody is boring, something is boring. Movie is boring, I am bored, right? That boy is boring, I am bored, right? So something or somebody is boring, you get the feeling bored, right? If something is boring, it makes you bored. Something. If something is boring, some job is boring, it makes you bored. You got it? Okay. Jane is bored because job is boring. You agree with the sentence? Jane is bored because job is boring.
So what type of job? Boring job. How do Jane is feeling? Jane is bored up. So when you want to say how one person feels, you are using bored. What type of job it is? Then you are using ing. You got it? Now coming here. Jane's job is boring, so Jane is bored. Not Jane is boring. You don't say Jane is boring. Jane's job is boring, so Jane is bored. Jane's job is boring, so Jane is bored. Something is boring, so Jane is bored. Right? If a person is boring, this means that they make other people bored. Right? Are you clear about it? George always talks about the same thing. He is really boring. Right? When a person keeps on speaking about himself, this gentleman keeps on talking only about himself, then what happens? He is boring, right? He is boring. See, compare adjectives ending in ing and ed. You can say, my job is boring. My job is interesting. My job is tiring. My job is satisfying. My job is depressing. Able to understand? So what type of job is it? Boring, interesting, tiring, satisfying and depressing, right? What type of job is it? So how do you feel? When my job is boring, I am bored with my job. My job is interesting, I am not interested in my job anymore. See, my job is not interesting, so I am not interested in my job anymore. My job is tiring. I am always tired when I finish work. My job is not satisfying. I am not satisfied with my job. My job is depressing. My job makes me depressed. Able to understand? So, how one person, what type of job, how one feels. Feeling part ed. What type is ing? The ing adjective tells you about the job. Compare these examples. The ing adjective tells you about the job. And here, the ed adjective tells you somebody feels about the job. How do you feel about the job? That says with the ed. What type of job? ing. How do you feel? ed adjective. Are you clear about it, sir? See, interesting. Julia thinks politics is very interesting. Julia thinks politics is very interesting, right? Julia thinks politics is very interesting. Here, Julia is very interested in politics. So, not interesting in politics. Here, very interested means Julia's feeling gets interested. Julia feels interested. So, when feeling is interested here, she says how the job politics is interesting. Surprising. It was quite surprising that he passed the examination. So, passing the examination is a surprise. Everybody was surprised. So it is what? Feelings. That he passed the examination. So this says what type of feeling? Shocking. The news was shocking. We were very shocked. This is feeling. This is what type of news? What type of news was it? Shocking news. The news was shocking, right? So shocking ing becomes adjective. Here the feeling, what feeling? We were very shocked. How did you feel? We were shocked. Are you clear about gentlemen? Dear friends, ing, all ing endings are adjectives. All ed endings are adjectives. Ing ending adjectives says what type of work. Ed ending adjective says how does a person feel, right? Hope you are able to understand. Are you clear? Gentlemen, do you like to come forward and tell what you are able to understand? Do you want to come? No or yes? No. Okay. You? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 185 யூனிட் 97 பேஜ் நம்பர் 194. ing adjectives. ing என்றால் என்ன? பாடுவது, ஆடுவது. ஜெரண்ட் என்று சொல்வார்கள், தொழிற்பெயர் என்று சொல்வார்கள். ஆடுவது, பாடுவது. டான்சிங், ஈட்டிங். டான்சிங் பாய், ஈட்டிங் பாய், ஸ்லீப்பிங் டால்,
லாஃபிங் பேரட், சிரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புறா, தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன், விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பொம்மை. புரிந்ததா? சோ வாட் டைப் ஆஃப் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஈடி, ஈடி என்றால் என்ன? சர்ப்ரைஸ். மேரிட் பாய், திருமணமான பையன். எஜுகேட்டட் பாய், படித்த பையன். ஸோ அந்த இடி ஐஎன்ஜி ரெண்டும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், பெயரொரு சொற்களாக வருகிறது. There are many adjectives endings in ing and ed. ing ed முடியக்கூடியது பெயரொரு சொற்கள் இருக்கிறது. For example, boring and bored. அந்த வேலை போரிங்காக இருக்கிறது, அது எனக்கு போரை கொடுக்கிறது. அந்த உணர்வுகளை கொடுக்கக்கூடியது போர்ட். என்ன வகையான என்று சொல்கிற பொழுது ing. Jane has been doing the same job for very long time. Jane ஒரே வேலையை நீண்ட காலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். Jane every day she does exactly the same thing again and again. ஜேன் ஒரு வேலையை ரொம்ப நாளாக செஞ்சுட்டு இருக்கா, 30 வருஷமா ஒரே வேலையை மாற்றி மாற்றி தினமும் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். She doesn't enjoy it. அவள் அனுபவிப்பதில்லை அந்த வேலையை anymore and would like to do something different. ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக செய்யலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டால். ஜேனுடைய ஜாப் எப்படிப்பட்ட ஜாபாக இருக்கிறது? எப்படிப்பட்ட ஜாபாக இருக்கிறது? ஜேன்ஸ் ஜாப் இஸ் போரிங். எவ்வகையான வேலை என்று சொல்கிற பொழுது ஐஎன்ஜி, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்பவுமே ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் பின்னாடி தான் வரணும். ரைட்டா? he is married, he is honest, he is good. அந்த குட் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் எல்லாம் எங்க வருது? இஸ்க்கு அப்புறம் தான் வருது. அதே போன்று இஸ்க்கு அப்புறம் ஐஎன்ஜி வந்து அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஜேன்ஸ் ஜாப் இஸ் போரிங். ஜேன்ஸ் ஜாப் எவ்வகைப்பட்ட வேலை? போர் அடிக்கக்கூடிய வேலை, அலுப்பு தட்டக்கூடிய வேலை. ஜாப் ஜேன் இஸ் போர்ட். ஜேனுக்கு ஒரு உணர்வு வந்து விட்டது, உணர்ச்சி வந்து விட்டது. எந்த மாதிரி உணர்ச்சி? அலுப்பு தட்டுகிற உணர்ச்சி. இது எவ்வகைப்பட்ட வேலை? போரிங். இது எந்த வகையான உணர்வை ஜேனுக்கு கொடுத்தது? இஸ் போர்டு. ரைட்டா? இஸ்க்கு அப்புறம் அட்ஜெக்டிவ் போர்டு வருகிறது. ரைட்? somebody is bored if something is boring. ஏதோ ஒன்று போர் அடித்து கொண்டிருந்தால் தான் யாரோ ஒருவருக்கு போர் என்ற உணர்ச்சி வரும். ரைட்டா? if something is boring it makes you bored. ஏதோ ஒன்று அலுப்பு தட்டி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுதுதான் உனக்கு அலுப்பு என்ற உணர்வு வருகிறது. Jane is bored. Jane போர் அடிக்கப்பட்டால் because her job is boring. அவளுடைய வேலை போரிங். அவளுடைய வேலை எப்படிப்பட்ட வேலையாக இருக்கிறது? போரிங் வேலை. ஆகையால் அவளுக்கு எப்பேற்பட்ட ஃபீலிங் வந்தது? போர்டு ஃபீலிங் வந்து விட்டது. Jane job is boring, so Jane is bored. Jane is boring இல்ல, Jane's job is தான் boring. If a person is boring, ஒரு மனிதன் போர் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது this means they make other people bored. ஒரு மனிதன் போர் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது மற்றவர்களுக்கு போர் ஆகி விடுகிறது. ஸோ இங்க பாருங்க, George always talks about the same thing. He is really boring. ஜான் வந்து அடிக்கடி அவனை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். அவன் ரியலி உண்மையாகவே போர் அடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். ஸோ கம்பேர் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எண்டிங் ஐஎன்ஜி எண்டிங்ஸ்னா எவ்வகைப்பட்ட, ஈடி எண்டிங் அட்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன ஃபீலிங்ஸை கொடுக்கிறது? உதாரணத்திற்கு மை ஜாப் இஸ் போரிங், என்னுடைய வேலை அலுப்பு தட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. மை ஜாப் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், என்னுடைய வேலை ஆர்வத்தை தூண்டிவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. மை ஜாப் இஸ் டயரிங், என்னுடைய வேலை சோகத்தை ஒரு 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 டயரிங் என்றால் என்ன? ஒரு அலுப்பு தட்டக்கூடியதாக டயரிங். மை ஜாப் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங், திருப்திகரமான வேலையாக இருக்கிறது. மை ஜாப் இஸ் டிப்ரெசிங், டிப்ரெசிங் என்றால் என்ன? மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ எவ்வகைப்பட்ட வேலை, வாட் டைப் ஆஃப் ஜாப் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறாய். புரிந்ததா? Are you clear? இது என்ன மாதிரி ஃபீலிங் குடிக்கிறது என்று பாருங்க. I am bored with my job. என்னுடைய வேலைக்கு எனக்கு அலுப்பாகி விட்டது, அலுப்பை குடிக்கிறது. I am not interested in my job anymore. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போயிருச்சு, அந்த ஃபீலிங் போயிருச்சு. I am always tired when I finish work. வேலையை முடிச்ச உடனே எனக்கு என்ன ஃபீலிங் வருது? டயர்ட் ஃபீலிங்ஸ் வருகிறது. I am not satisfied with my job. எனக்கு திருப்தி இல்லை, திருப்தி இல்லாத ஒரு ஃபீலிங் வருகிறது. My job makes me depressed. என் வேலை எனக்கு மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குகிறது. என்ன வகையான ஃபீலிங்ஸ் என்று வருகிற பொழுது bored, interested, tired, satisfied, depressed. என்ன வகையான வேலை என்று சொல்கிற பொழுது boring, interesting, tiring, satisfying, depressing. Are you clear?
அடுத்ததாக the ing adjective tells you about the job, என்ன வகையான வேலை. ed adjective tells you how somebody feels, எப்படி ஒருவர் உணர்கிறார். interested, இங்க பாருங்க, compare these example, interestingக்கு interestedக்கு கம்பேர் பண்ணுங்க. ஜூலியா thinks politics is very interesting. ஜூலியா என்ன நினைக்கிறாள்? பாலிடிக்ஸ், அரசியல் என்பது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடியது. எப்படிப்பட்ட பாலிடிக்ஸ்? இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜூலியாக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறது. வேற இன்னொருத்தருக்கு ராமுக்கு போரிங்கா இருக்கிறது, இன்னொருத்தருக்கு டயரிங்கா இருக்கிறது. எப்படி வேணாலும் அந்த பாலிடிக்ஸ் எப்படிப்பட்ட பாலிடிக்ஸ். ஜூலியா இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பாலிடிக்ஸ் என்றால் என்ன? அவளுக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து விட்டது, இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபீலிங் வந்து விட்டது. அதே போன்று சர்ப்ரைசிங், இட் வாஸ் குவைட் சர்ப்ரைசிங் தட் ஹி பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன். அவன் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆனது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. சர்ப்ரைசிங், ஆக பரீட்சையில் பாஸ் ஆனது என்ன மாதிரி பரீட்சை அது? சர்ப்ரைசிங், ரைட்? ரிசல்ட் என்ன வகையான ரிசல்ட் அது? சர்ப்ரைசிங் ரிசல்ட். இங்க எவ்ரிபடி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அனைவருக்கும் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு. என்ன மாதிரி ஃபீலிங்ஸ்? ஆச்சரியம் என்ற ஃபீலிங்ஸ். சர்ப்ரைஸ் தட் ஹி பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன். ஷாக்கிங், த நியூஸ் வாஸ் ஷாக்கிங். எப்பேற்பட்ட நியூஸ்? த நியூஸ் வாஸ் ஷாக்கிங், த நியூஸ் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், த நியூஸ் வாஸ் அலார்மிங். ஸோ இங்கே த நியூஸ் வாஸ் ஷாக்கிங். We were very shocked, எங்களுக்கு ஒரு shocked feelings கொடுத்தது. when we heard the news, நாங்கள் நியூஸை கேள்விப்பட்ட பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, ing அது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, ed அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ing எவ்வகைப்பட்ட என்று சொல்கிறது, ed என்ன மாதிரி ஃபீலிங்ஸை உனக்கு கொடுக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவாக, பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. மிக மிக முக்கியம் ஆங்கிலத்திலே. hope you are able to understand. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். Thank you. But your friend is American English Center. Take a Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 186. And page number is 196, is unit 98. And it is the Cambridge University Press, isn't it so? Now coming here, adjectives. What do you mean by adjectives, right? Just now we have seen about adjectives, isn't it? It's a boring movie, we are bored, right? All the ings and eds are adjectives. It's an interesting movie, we are interested. Interesting and interested are adjectives, right? That's what we have seen. Now we are going to see adjectives in the word order. A nice new house. House is a noun. You agree with that? House is a noun. Nice is an adjective, new is a noun. New is an adjective. To adjective qualifies the noun house. Adjectives after verbs. You look tired. See, after look tired. After verb, adjective comes. Before the noun, adjective comes. So sometimes we use two or more adjectives together. Very important. See, he is a tall. He is a handsome boy. He is a tall boy and he is a handsome boy. How do you say two adjectives? He is a tall and handsome boy, isn't it? Two adjectives, right? Sometimes we use two and more adjectives. My brother lives in a nice house, new house too, right? Same about house, two different description. What is that? It's a nice house, new house. How do you combine? My brother lives in a nice new house, right? Two adjectives, two qualification for the noun. What type of house is it? He lives in a nice and new house. In the kitchen there was a. Beautiful is an adjective, large is an adjective, round is an adjective, wooden is an adjective, table is the noun, right? So table is the noun. All these things are first adjective, second adjective, third adjective, fourth adjective. So in the kitchen there was a beautiful large round wooden table, right? So what is this beautiful? It is your opinion, isn't it? What is this large? It is a fact. What is it round? It is a fact. What is this wooden? It is a fact. So opinion, beautiful. So opinion adjective. These are fact adjective. This is the truth. So opinion adjective comes first, fact adjective comes next, then comes noun. Are you clear? See, adjectives like new, large, round, wooden are called fact adjectives. They are called fact adjectives because it's the truth. It's not the opinion, it's the fact. New, large, round, wooden. Fact. They
give us factual information. They are giving the exact information about the age. New large round, it says about the age. It says about the color. It says about the size. So, factual adjective says about the age. Factual adjective says about the size. Factual adjective says about the color, right? Now coming here, adjectives like nice and beautiful. What are these adjectives called? These are called opinion adjectives, right? According to me, it is nice. According to you, it is bad. According to me, it is beautiful. According to you, it is ugly. So it is a opinion adjective. It is a subjective. It may change according to the persons. They tell us what somebody thinks of something or somebody. Something or somebody. So what someone thinks about something or somebody, it is their opinion. So these are called opinion adjectives. These are called factual adjectives because it says about exact fact about the age, size and the color, right sir? Now opinion adjectives, see the opinion adjectives, what are the opinion adjectives? Nice and beautiful usually go before the fact adjectives. So first opinion adjective should come, after that fact adjective should come, then you get the noun. See here, it is a nice, is the opinion. Long means what? Summer holiday, maybe it's a 1 month holiday. That 1 month summer holiday is nice for somebody, bad for somebody. So it may be, what is that? It can be, the opinion may change. So these are the opinion adjectives. What are the opinion adjectives? Nice, interesting, delicious, right? Opinion. For some person it may be bad, it may be boring, it may be non-tasty, it may be ugly. So it is the opinion adjective. This is the fact adjective which doesn't change. Long, young, hot, large, round. So it says about the age. It says about how long it is, days, and what is it made of. This is called fact adjective. This is the nouns. A nice long summer holiday. Interesting young man. Interesting is opinion. Young is the age. Adjective man. Hot vegetable soup. A beautiful large round wooden table. You got it, sir? So opinion adjective comes first. Fact adjective comes second. Then you get the noun. You got it? Next, coming here. Sometimes we use 2 or more fact adjectives. So we use more than 2 or more fact adjectives very often, but not always. We put fact adjectives in this order. The fact adjective should be in this order. What is the order, sir? Number 1, it should say, whenever you want to say how big, it should be in number 1. Number 2, how old? What is the age of the noun? How old? What color is that noun? It should come in the 3rd order. Where from? It should be in the 4th order. What is it made of? What is the adjective made of? See, wooden bungalow, right? Wooden table. So what is it made of? Where from? It is an American wooden table. What color? It is a green American wooden table. How old? It is 10 years, brown American wooden table. How big? It is a very long, right? So you have to use the factual adjectives. How long it should be coming first. How old it should come second. What color it should come third. Where from it should come the 4th. What is it made of should come in the 5th. Then you have to get the noun. Are you clear about it? A tall young man. See one. A tall young man. How big is tall? Number 2, age. How old? Young. So 1 and 2. A tall young man. Big blue eyes. So 1 and 3. How big? Big. What color? Blue. Then noun. Big blue eyes. 1 and 3 plus noun. A small bag. Plastic bag. A small. Number 1. Bag. It is number 2. How old? Bag. Okay, number 2. Number 5. What is it made of? It is plastic bag. Are you clear? Now coming here, a large wooden table. It is 1 and 5. How big? A large. What is it made of? 5. Wooden table. 1 and 5. An old Russian song. So 2 and 4. How old? Old. 4. 2
and 4. Where from? It's Russian. An old Russian song. An old wine cotton. Old wine cotton. Old, it becomes 2. White, what color? Cotton, what is it made of? It is 5. And shirt. An old white cotton shirt. 2 and 3 and 5. Are you able to understand? So, how big? It should come first. How old? If you want to mention about the age or if how old it is, then you have to use it as a second. What color? It should be in the order of third. Blue, white, or where from? Maybe it may be from America, maybe it from Asia, it may be from Japan or village or city. What's it made of? It may be wooden, it may be golden, it may be silver. So it should come in the fifth. This is what the order is all about. Adjective of size and length. See, size and length. For size and length, what are the adjectives you use? For size and length, you say big. Right? The shirt is big. It's a big shirt. The shirt is small. Size. Tall. Length. Short. The length. Long. So for size and length, you say big, small, tall, short, long. Usually go before adjectives of shape. Shape and width. What do you mean by shape? See, round shape, fat shape, width, thin and slim. So these adjectives, big, small, tall, short, long, comes before round, fat, thin and slim. For example, see a large round table. So size, adjective of size is large. Adjective of shape and width is round. Large round table. A tall thin girl. Adjective of size, tall is there. The shape is there, thin. A tall thin girl. After tall, thin comes. You don't say thin tall girl. Tall, size. After that you say the shape, thin should come. A long narrow street. Long is the length and narrow is the shape and width, right? Okay, now coming here. When there are two color adjectives, two colors are there, white and blue or something, then we use and. For example, black and white dress, a red, white and green flag. So when colors are there, you are using and, conjunction. But a long black dress, see a long black dress. So when two colors are there, only you are using and. But when you want to use long, that is the length, then you are using color. It is not necessary for you to use and, not a long and black dress. You are not supposed to use like that. Hope you are able to understand. Are you able to understand? So what do you understand? Adjectives, word order, maybe two adjectives. Sometimes after verb certain adjective comes. Then you have seen two or more adjectives. Then adjectives of opinion and adjective of fact. Adjectives of opinion means what? Beautiful, nice, wonderful. Adjective of fact means what? It says about, see, new, large, round and wooden. All these things are fact adjectives. Opinion adjective should come first. Then after that fact adjective should come. Then coming here to the fact adjectives, first it should be in the order. How big it is, how old it is, what color it is, where from it is made, what is it made of. You should not use an Russian old song. You should not say. You should say old Russian song. The old, how old should come first. Then after that, which country it is made of, that should come. Then after that only song should come. So in fact adjectives, this is the order, 5 orders. Then after that what you have seen is then size and length adjectives, big, small, tall, short, long, and the shape and width adjectives, round, fat, thin and slim. So length adjective should come first and shape adjective should come second. Two colors or more colors are there, you are using and. But when you are using the length adjective and color adjective, you are not supposed to use and. Hope you are able to understand. Are you clear? Yes, would you like to come forward and tell what you are able to understand? Yes, come. Okay, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி இங்கிலீஷ் கிராமர் இன் யூஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 186, பேஜ் நம்பர் 196, யூனிட் 98. ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் பெயர் ஒரு சொற்கள், மிக மிக முக்கியம். ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்வது பெயர் ஒரு சொல். ரொம்ப பேசிக்கான இங்கிலீஷ் இல்லை.
நவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் அட்ஜெக்டிவ் ரொம்ப பேசிக்ல இருக்கும். அப்போ அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? பெயர் ஒரு சொற்கள். சென்னை எப்பேற்பட்ட சென்னை? நல்ல சென்னை. எப்பேற்பட்ட சென்னை? பெரிய சென்னை. ஆக ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்லுவது பெயர் ஒரு சொல். அந்த பெயர் ஒரு சொற்கள் 2, 3 என்று இருக்கும். ஏ நைஸ் நல்ல, நியூ புதிய, ஹவுஸ் வீடு, நல்ல புதிய வீடு என்று வருகிறது. ஸோ ஒரு நவுனை குவாலிஃபை பண்ணுவதற்கு, ஒரு பெயர் சொல்லை சொல்லுவதற்கு 2, 3 அட்ஜெக்டிவ் சொல்லலாம், பெயர் ஒரு சொற்களை சொல்லலாம். அதே போன்று வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி பெயரொரு சொற்கள் வருகிற பொழுது இங்க பாருங்க, வினைச்சொல் லுக், இதற்கப்புறம் டயர்ட் என்று வருகிறது. எல்லா ஈடிஸும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள், போன வகுப்பிலே பார்த்தோம். சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் we use 2 or more adjectives together. சில நேரங்களில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? 2, 3 பெயரொரு சொற்களை ஒன்றாக இணைத்து சொல்கிறோம் அல்லவா? அவன் நன்றாக, அவன் உயரமான அழகான பையனாக இருக்கிறான். உயரமான அழகான என்று 2 பெயர் சொல் தன்மைகளை கொடுக்கிறாய். ஆக மை பிரதர் லிவ்ஸ், என்னுடைய சகோதரன் வாழ்கிறான். எங்கே வாழ்கிறான்? நல்ல, நைஸ், நியூ புதிய வீட்டு. நல்ல, அது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது, வேறொருத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் கெட்டது. அது ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ், அவனுடைய கருத்து பெயரொரு சொல். நியூ என்பது ஃபேக்ட், இப்போதான் கட்டின வீடு, அது எப்பொழுதும் மாறாது, ஃபேக்ட், உண்மை. ஆக இந்த தனிப்பட்ட முறை என்ன அட்ஜெக்டிவை முன்னாடியும், ஃபேக்ட் அதனுடைய நிகழ்வு அட்ஜெக்டிவை பின்னாடியும், அதற்கு பிறகு பெயர் சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். இந்த கிச்சன் there was a, அந்த சமையல் அறையிலே இருந்தது அழகான, பியூட்டிஃபுல், லார்ஜ், பெரிய, ரவுண்ட், வட்டமான, உட்டன், மரத்தால் செய்யப்பட்ட டேபிள். இந்த கிச்சன் there was a, அந்த சமையல் அறையிலே இருந்தது அழகான, வட்டமா, லார்ஜ், பெரிய, வட்டமான, மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு டேபிள், நாற்காலி. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் லைக், சில பெயரொரு சொற்கள், நியூ புதிய, லார்ஜ் பெரிய, ரவுண்ட் வட்டமான, உட்டன் மரத்தால் செய்யப்பட்ட, இவைகளெல்லாம் ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மை அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இது எங்கும் மாறாது. ரைட்டா? இந்த பேனா எதனால் செய்யப்பட்டது என்று பார்க்கிற பொழுது பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்ட பேனா, பிளாஸ்டிக் பென். இந்த பிளாஸ்டிக் என்பது ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவாக இருக்கிறது. ஆனால் நல்ல பென் என்று சொல்கிறோம். இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது, உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கெட்ட. அது ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ். ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவ், ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ். ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ் பியூட்டிஃபுல், நைஸ், குட், இவைகளெல்லாம் முன்னாடி வர வேண்டும். ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவ், தங்க பேனா, தங்க, கோல்டன், இது ஒயிட் பேனா, ஒயிட் பென், இதெல்லாம் பின்னாடி வர வேண்டும். ஸோ they give us factual information about age. இந்த நியூ புதிய, லார்ஜ் பெரிய, ரவுண்ட் வட்டமான, உட்டன் மரத்தால் செய்யப்பட்டது, இவைகள் எல்லாம் ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவ். they give us factual information. இது சரியான தகவலை கொடுக்கிறது. இந்த பெயர் சொல்லினுடைய ஏஜ், வயது என்ன, இந்த பெயர் சொல்லினுடைய சைஸ் என்ன சைஸில் இருக்கிறது, இந்த பெயர் சொல்லினுடைய கலர் என்ன இருக்கிறது என்று அந்த ஃபேக்சுவலை சொல்லிக் கொடுக்கிறது தான் இந்த ஃபேக்சுவல் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் லைக், சில அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொற்கள், நைஸ் நல்ல, பியூட்டிஃபுல் அழகான, இவைகளை எல்லாம் ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஒப்பீனியன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய கருத்து, உன்னுடைய மன எண்ணங்கள் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்கிறாய். they tell us what somebody thinks of something or somebody. ஒருவரை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய், ஒன்றை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்பதுதான் இந்த ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். பொதுவாகவே இந்த ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் முன்னாடி வருகிறது, ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பின்னாடி வருகிறது. உன்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து பெயர் ஒரு சொற்கள், நன்றான, குண்டான, அழகான, உயரமான, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறோம் அல்ல, சிலதுகள்லாம் சொல்கிறோம். உன்னுடைய நன்றாக இருக்கிறது, மோசமாக இருக்கிறது, கெடுதலாக இருக்கிறது, இவைகளை எல்லாம் ஒப்பீனியன் எல்லாம் முன்னாடி போட்டுவிட்டு லாங், யங், இளமையான, ஹாட், சூடான, லார்ஜ், ரவுண்ட், உட்டன், மரத்தால் செய்யப்பட்ட, இந்த ஃபேக்சுவல் அட்ஜெக்டிவ்ஸை பின்னாடி போட்டு விடுகிறாய். ஏ நைஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸ், ஒரு நன்றான, நீண்ட ஒரு கோடைகால விடுமுறை. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மேன், ஆர்வமான, இளமையான ஒரு மனிதன். டெலிஷியஸ் ஹாட் வெஜிடபிள் சூப், நாவிற்கினிய, நாவிற்கு பிடித்த சூடான வெஜிடபிள், காய்கறிகள் சூப். ஏ பியூட்டிஃபுல் ராஜ் ரவுண்ட் வுட்டன் டேபிள், ஒரு அழகான பெரிய மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு நாற்காலி. ஸோ ஃபேக்சுவல் அட்ஜெக்டிவ் பின்னாடியும், ஒப்பீனியன் அட்ஜெக்டிவ் என்ன பெயரொரு சொற்கள் முன்னாடியும் வருகிறது. சம்டைம்ஸ் we use 2 or more fact adjectives. சில நேரங்களில்
அந்த ஃபேக்ட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெயர் சொல்லினுடைய உண்மையான தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெண்டும் அதற்கும் மேற்பட்டதுமாக இருக்கலாம். வெரி ஆஃபன் பட் நாட் ஆல்வேஸ் put fact adjectives in this order. இந்த fact adjectives இந்த முறையிலே நாம் செலுத்துகிறோம். how big, ஒரு பெயர் சொல் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. யங் பாய், டால் பாய், ரைட்டா, அந்த என்ன பெருசாக இருக்கிறாய், அல்லது how bigனா is huge, is small, அந்த huge smallன்னு சொல்லலாம். வயதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது how old, how young or old அது சொல்லலாம். ரெண்டாவது வாட் கலர், இந்த பையன் என்ன கலரில் இருக்கான், சிகப்பாக இருக்கானா, கருப்பாக இருக்கானா, மாநிறத்தில் இருக்கிறானா, மஞ்சளா, என்ன கலர் என்று சொல்லி. இந்த பையன் எங்கிருந்து வருகிறார், மும்பையா, டெல்லியா, அமெரிக்காவா, ஏஷியாவா, வாட் இஸ் இட் மேட் ஆஃப், இந்த பேனா எதனால் செய்யப்பட்டது, தங்கத்தாளா, சில்வராலா. இந்த முறையிலே 1 2 3 4 5 அதற்கு பிறகு அந்த பெயர் சொல் வருகிறது. அது மாற்றி மாற்றி வரலாம், சிலதுல 2 3 இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த வரிசை இப்படியாக இருக்க வேண்டும். ஏ டால் யங் மேன், நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, உயரமான இளமையான ஒரு மனிதன். ஆக இந்த டால் என்பது 1, ஹவு பிக், என்ன உயரமான. யங் என்பது இந்த வயதை குறிக்கிறது. 1 2 இது பெயர் சொல். 2 இப்ப யங் டால் மேன் என்று சொல்லக்கூடாது, டால் யங் மேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதை போன்று பிக் ப்ளூ ஐஸ், இந்த பிக் என்பது எவ்வளவு பெரியது, ப்ளூ என்பது நிறத்தை குறிக்கிறது. எங்கே 3, ஆக 1 3 பெயர் சொல் ஐஸ் என்று வருகிறது. ஆக ப்ளூ பிக் ஐஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, பிக் ப்ளூ ஐஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ ஸ்மால் பேக், பிளாஸ்டிக் பேக் என்று வருகிறது. ஏ ஸ்மால், ஹவு பிக், சின்ன. பேக் என்பது 2, ஹவு ஓல்டு பேக். பிளாஸ்டிக் பேக், பிளாஸ்டிக் எதனால் செய்யப்பட்டது, இந்த வாட் இஸ் இட் மேட் ஆஃப், இந்த பிளாஸ்டிக் என்று வருகிறது. 1 2 5. ஏ லார்ஜ் வுடன் டேபிள், லார்ஜ்னா 1, ஹவு பிக், லார்ஜ் 1 போட்டு விட்டீங்க. எதனால் செய்யப்பட்டது, மரத்தால் செய்யப்பட்டது, 5 போட்டுறீங்க. ஏ வுடன் லார்ஜ் டேபிள் என்று சொல்லக்கூடாது. an old Russian song என்று வர வேண்டும். ஓல்டு என்பது 2, how old, என்ன வயது, எதனால் செய்யப்பட்ட ரஷ்யன் என்று வருகிறது. an old Russian song என்று தான் சொல்ல வேண்டும். an old white cotton shirt என்று வருகிறது. how old 2 போட்டுட்டீங்க. என்ன நிறம், what color 2 3. எதனால் செய்யப்பட்டது, பஞ்சால் செய்யப்பட்ட ஷர்ட் என்று வருகிறது. ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் சைஸ் அண்ட் லெங்த், சைஸும் நீளமும், சைஸ் என்ன சைஸு, என்ன லெங்த் நீளம், பிக் பெரிய, ஸ்மால் சிறிய, டால் உயரமான, ஷார்ட் குள்ளமான, லாங் நீட்டமான. யூஸ்வலி கோ பிஃபோர் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஷேப் அண்ட் வித். ஷேப் என்றால் என்ன, வித் என்றால் என்ன, சைஸ் என்றால் என்ன, லெங்த் என்றால் என்ன, நீளம், பெருசு சிறுசு, உயரம் கூல. இது வட்டமான, வித் அகலமான என்று சொல்லும் பொழுது ரவுண்டு, ஃபேட், தின்னு, ஸ்லிம். ஆக இந்த பிக் ஸ்மால் டால் ஷார்ட்டுக்கு லாங்குக்கு பிறகுதான் இந்த ரவுண்டு, ஃபேட், தின்னு, ஸ்லிம் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஏ லார்ஜ் ரவுண்டு டேபிள், ஒரு பெரிய வட்டமான டேபிள். ஏ டால் தின் கேர்ள், ஒரு உயரமான ஒல்லியான பெண். ஏ லாங் நேரோ ஸ்ட்ரீட், நீண்ட குறுகிய ஒரு சாலை. when there are 2 color adjectives, 2 நிறங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே and போட வேண்டும். a black and white dress, ஒரு கருப்பு மற்றும் ஒரு வெள்ளை dress, 2 கலர்கள் வருகிற பொழுது அங்கே and யூஸ். a red white and green flag, ஒரு சிகப்பு வெள்ளை மேலும் பச்சை கொடி. a long black dress, ஒரு நீண்ட கருப்பு உடை. not a long and black dress சொல்லக்கூடாது, 2 நிறங்கள் வருகிற பொழுது மட்டும்தான் and போட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, பெயரூறு சொற்கள், இதுதான் தலைப்பு, மிக மிக முக்கியம். பெயரூறு சொற்கள் 2 3 பெயரூறு சொற்கள் இருக்கலாம். இந்த பெயரூறு சொற்கள் வருகிற பொழுது அந்த என்ன பெயரூறு சொற்களான அழகான, நன்றான, இவைகளெல்லாம் முன்னாடி வர வேண்டும். ஃபேக்சுவல் அட்ஜெக்டிவான என்ன வயதுடைய, என்ன சைஸ் உடைய, எதனால் செய்யப்பட்ட, அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி வந்து இதொரு முறையாக அந்த ஃபேக்சுவல் அட்ஜெக்டிவ்ஸ்லையும் என்ன பெரிது, என்ன வயதான, என்ன நிறமுடைய, எங்கிருந்து, எதனால் செய்யப்பட்ட, அதற்கு பிறகு இந்த முறையிலே நாம் வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும். நிறங்கள் வருகிற பொழுது and போட வேண்டும். நீட்டமான என்று சொல்லிக்கொண்டு கலர் வருகிற பொழுது அங்கே and தேவையில்லை. hope you are able to understand. Are you clear? Thank you.